Traveling, Alnumeri Usop coming in for Joaquin Roales. 14 seconds on the shot clock. Blocking foul, number 29, CJ Satparam. His second, 2 on the Light Bombers. 2 free throws for Camilo Hugo. Miguel Estocapio and Jasper Paglias coming in for the Light Bombers. "14 seconds on the shot clock. Hacking foul, number 9, Andre Bautista. His second, 2 on the greetings. 2 free throws for Alnumeri Usop. Jaime Chodoro coming in for Andre Bautista. "13 seconds on the shot clock. Hacking foul, number 10, Brandon Yutok, his first, 3 on the greetings. 2 free throws for Alnumeri Usop. Alexi Gakrama coming in for Camilo Hugo.
Blocking foul, number 10, Brandon Yutok, his second, 4 on the greetings. Cedric Victorioso coming in for Brandon Yutok. Miguel Estocapio. Pushing foul, number 18, Jasper Palias. Melvin Thailand coming in for the Light Bombers. 2 free throws for Patrick Pasinos. .22 seconds on the shot clock. Six seconds on the shot clock. 6 seconds to shoot. Twenty seconds on the shot clock. John Calanasan coming in for Patrick Pasinos. Shot clock at 20 seconds. Persist Loke coming in for the Light Bombers.
Holding foul, number 24, Persist Loke, his first 4 on the Light Bombers. 2 free throws, Alexi Gakrama. Foul, number 34, John Kalanasan, his first. 2 free throws for Alno Mary Usok. Offensive foul, number 18, Jasper Paglias. Denzel Ong coming in for the Light Bombers. Backing foul, number 15, Miguel Estocapio, his first. 2 free throws for Joseph Kaloy. Lexi Kaluwing and Prince Mallorca coming in for the Light Bombers. Pushing foul, number 16, Cedric Victorioso, his first. 2 free throws for Melvin Thailand.
2 minutes. Prince Mallorca. Jaime Chodoro. Joseph Calooy. Substitutions for the Greenies and the Light Bombers. Timeout JRU Light Bombers. At the end of the opening quarter, the score 10 for the JRU Light Bombers and 11 for the LaSalle Great Hills Greenies.
second quarter. Holding foul, the number 34, John Calanasan. Camilo Hugo coming in for the greetings. 2 free throws for Prince Mallorca. Miracle Arsik coming in for the greetings. Backing foul, the number 11, Denzel Ong, his first one on the Light Bombers. Miguel Estocapio and Aldemary Usop coming in for the Light Bombers. 2 free throws for Patrick Pasinos. CJ Satparam coming in for Ethan Ruedas. Offensive foul, number 25, Jaime Chodoro, his first 2 on the greenies.
Aldo Mary Uso. Three, Kyle Santos. Patrick Basinos. Pushing foul to number 3, Patrick Basinos. Joseph Caloy coming in for the Greenies. Joaquin Ro Wallace coming in for the Light Bombers. 2 free throws for Miguel Estocapio. Pushing foul to number 12, Merquel Arsic. Jaime Todoro coming in for the Greenies. 2 free throws for CJ Satparam. Pushing foul to number 6, Aldemiri Usop. Patrick Basinos coming in for the Greens. 2 free throws for Joseph Caloy.
Aldo Mary Uso. Holding foul, number 15, Miguel Estocapio, his second. 3 on the Light Bombers. 14 seconds on the shot clock. Kelian Taparan coming in for Miguel Estocapio. Shot clock at 14 seconds. Jump ball. Possession for the JRU Light Bombers. Joseph Caloy. Joaquin Roales. Holding foul, number 29, CJ Satparam, his third personal, 4 on the Light Bombers. Jasper Palyas coming in for CJ Satparam. "16 seconds on the shot clock. Jaime Chodoro. Holding foul, number 22, Kelian Taparan, penalty. First foul on Kelian Taparan. Miguel Estocapio coming in for Kelian Taparan. 2 free throws for Patrick Pasinos.
Joaquin Rowannes. Blocking foul, number 6, Aldo Mary Usop, penalty. His second. Persist Loke coming in for Aldo Mary Usop. 2 free throws for Joseph Kaloy. Alexi Gakrama coming in for Kyle Santos. Melvin Thailand coming in for Lexi Kaluweng. Patrick Casinos. Persist Loke. Twelve seconds on the shot clock. Timeout LaSalle Green Hills Greenies. Patrick Basinos.
Melvin Taiwan 3. Persist Lockett. Fourteen seconds on the shot clock. Holding foul, number 18, Jasper Palyas, his third personal penalty. Denzel Ong coming in for Jasper Palyas. 2 free throws for Jaime Chodoro. Pushing foul, number 3, Joaquin Roales, penalty. First foul on Joaquin Roales. Warning on number 3, Joaquin Roales. At the end of the half, it's 31-28
to 29 for the LaSalle Great Hills Greenies.
third quarter. Joseph Caloy from Camilo Hugo. Vince Mallorca. Brandon Yoto. Miguel Estocapio coming in for Kilian Taparan. Alnumeri Usop coming in for the Light Bombers. Pushing foul, number 15, Miguel Estocapio, his third personal, one on the Light Bombers. Two free throws for Patrick Casinos. Alnumeri Uso. Joaquin Rowanez.
And Ray Bautista, 3. Shot clock at 14 seconds. Seconds on the shot clock. Brandon Yoto, 3. Joseph Galoy. Timeout JRU Light Bombers. There is a review on the last bell. All players, please proceed to the shaded area in front of your respective benches. Upon review, the call states it was an unsportsmanlike foul, criteria 4 on
number 10, Brandon Yutok. Melvin Thailand and Persis Loke coming in for the Light Bombers. 2 free throws for Miguel Estocapio, plus a ball possession for the Light Bombers. JRU Light Bombers retains a ball possession. Shot clock at 14 seconds. CJ Satpara. Andre Bautista. Holding foul, the number 29, CJ Satmaram. That's his fourth. Chris Mallorca coming in for the Light Bombers. John Calarasan coming in for the Greenies. 14 seconds on the shot clock. Traveling.
Pushing foul, the number 34, John Calanasan, his third personal, 2 on the greetings. Basket counts for Aldo Mary Uso. Foul to number 34, John Caranasan. That's his fourth. 3 on the greetings. Bonus free throw for Aldo Mary Uso. Miracle Arce coming in for the greetings. Jump ball possession for the JRU Light Bombers. "17 seconds on the shot clock. Pushing foul to number 14, Melvin Taylan, his first 3 on the Light Bombers. Joseph Kaloy. Holding foul, the number 12, Markwell Arsic. Kyle Santos coming in for the greetings. Joaquin Duro Wallace coming in for the Light Bombers. 16 seconds on the shot clock. Pushing foul to number 15, Miguel Estocapio. That's his fourth. Andre Bautista coming in for Joseph Kaloy. 2 free throws for Jaime Chodoro. Lane violation.
Holding foul, number 25, Jaime Chodoro, penalty. Second foul on Jaime Chodoro. 2 free throws for Aldo Mary Usop. Aldo Mary Uso. Pushing foul, number 6, Aldo Mary Uso, penalty. Third foul on Aldo Mary Uso. 2 free throws for Kyle Santos. Pushing foul, number 25, Jaime Chodoro, his third personal. Waiting on the Greenies head coach, Ren Retualo. Two free throws for Aldo Mary Usop. At the end of 3 quarters, it's 51-46 for the La Salle Great Hills Greenies.
Fourth quarter. Miguel Estocapio. "16 seconds on the shot clock. There is a head coach challenge by the JRU Light Bombers on the last out of bounds play. A 5-review head coach challenge of the Light Bombers unsuccessful. Ball possession for the Greeks. 16 seconds on the shot clock. Five-second inbound violation. Jump ball. Possession for the JRU Light Bombers. Jasper Palias coming in for the Light Bombers. Lexi Kalueng coming in for Aldo Mary Usap. 14 seconds on the shot clock.
Holding foul to number 18, Jasper Palias. That's his fourth. One on the Light Bombers. Melvin Thailand coming in for Joaquin Roales. 14 seconds on the shot clock. Jaime Teodoro. Jump ball possession for the Greetings. Camilo Hugo. All players, please proceed to the shaded area in front of your respective benches. We will have a review. Holding foul, number 25, Jaime Teodoro. That's his fourth. One on the Greetings. Brandon Yutok coming in for the Greetings. CJ Satparam coming in for the Light Bombers. 14 seconds on the shot clock. Patrick Basidos. Lexi Kalueg.
Melvin Pailon. Timeout La Salle Green Hills Greenies. "17 seconds on the shot clock. Joseph Canoy. CJ Satpara. Basket counts for Aldo Mary Usok. Backing foul, the number 3 Patrick Pasinos, his second, 2 on the wings. Bonus free throw for Aldo Mary Usok. Jaime Teodoro coming in for the Greens.
8 seconds on the shot clock. 8 seconds to shoot. Pushing down to number 15, Miguel Estocapio. Miguel Estocapio, 5 pounds. Prince Mallorca coming in for Miguel Estocapio. Traveling. Pushing down to number 9, Andrea Bautista, his third personal, 3 on the weekends. 2 free throws for Lexi Kalueng. Uso. Last 2 minutes. CJ Satparan. Timeout Natal Green Hills Greenies.
Shot clock at 14 seconds. There is a review on the last round of bounce play. A final review ball session for the JRU Light Bombers. There is a review on the last out of bounds play. A final review of all possession for the Greens. Shot clock at 14 seconds. Patrick Bacino.
Prince Mallorca. Pushing down the number 6 down the very Uso. That's his fourth. 2 on the Light Bombers. 3 on the Light Bombers. 2 free throws, Patrick Martinez. There is a review. Upon review, it was a sportsmanlike foul on number 25, Prince Mallorca. His first 4 on the Light Bombers. Two free throws for Joseph Caloy. Plus 1 possession for the LaSalle Gritters. We have a correction on the floor. Last foul was on number 6, Alnomeri Uso. Alnomeri Uso, 5 fouls. Joaquin Rowanes coming in for Alnomeri Uso. One possession stays with the LaSalle Gritters.
14 seconds on the shot clock. There is a review on the last round of Bell Slam. A final review ball possession for the LaSalle Gritters. Timeout LaSalle Gritters. Jump ball possession for the JRU Light Bombers. Timeout JRU Light Bombers.
drop ball. Possession for the LaSalle Critics. There is a review. Time remaining is official time remaining is 6.2 seconds. Into the end of the ball game, our final score, 64 for the LaSalle Great Hills Gritties and 66 for the win by your JRU Lloyd Bombers.
Mula rito sa Phil Oil Center sa puso ng San Juan, isang magandang araw, beautiful Sunday of basketball ahead of us ngayong October 12, 2025. Ito ang patuloy na paghatid namin sa inyo ng Season 101 ng NCAA Basketball Tournament, Building Greatness. On this Sunday, there will be a double-header, magandang matchups natin that would really dictate the tempo ng papasok nating mga darating na laro. Unahin natin, first game, both teams coming off big wins. The Benilde Blazers will be going up against the JRU Heavy Bombers na susundan naman mamaya ng gustong bumawi na Mapúa University Cardinals against the San Sebastian Golden Stags na kakakuha lang ng kanilang unang panalo. Lahat ng ito matutunghayan ninyo, of course, on GTV and the Heart of Asia. Live na live tayo ngayong Sunday as we bring to you the action during lunchtime. And of course, worldwide via GMA News TV, live stream on gmanetwork.com, the NCAA website, on Facebook, and on YouTube. And of course, you can follow us all over all our social media platforms. Magandang araw mga kapuso. Ako po si Coach Hammer Martin Antonio bringing you the action today alongside the Defense Minister, Coach Jericho Diniana. Coach, finally, magkasama tayong dalawa. Ang haba nung notes ko nakita mo ba? Hindi masyado. Okay. Hi Martin, hi everyone. Medyo kinakabahan ako, Coach, kasi buti na lang natapat na tayo magkasama dito ngayon as we bring this action. Sama na natin ang ating third member of the team on the sidelines. Bibigyan tayo ng mga updates mamaya ni Chantal Laude na nakausap ang magkabilang koponan, mga coaches and ang kanilang mga manlalaro para bigyan tayo ng mga ins and outs sa kanilang mga preparation dahil nga ang CSB coach medyo up and down ang inilalaro. Ang JRU naman, ang sabi mo sa akin kanina, giant killers. Oh yes, especially in JRU, no? Mabibigat ang tinalo nito pero talagang it's a moral boosting win sa kanila, yung San Beda and yung tinalo nila itong yung Letran, laking bagay nito coming to this game. CSB just enough, just in time para mag-fuel ng alam mo na, ng buwelo kung nagbabalak nilang talunin itong CSB. Ayun nga, kung titignan natin ngayon ang ating team standings, the Perpetual Altas won their game yesterday. They are clear on top of the tournament right now with 4-0. Tabla-tabla ang Mapúa Cardinals, Benilde Blazers, JRU Heavy Bombers, San Beda Red Lions. Pinipintahan natin ang 2-1 record pero na-split tayo lagi. Of course, papaalala natin na Group A and Group B ang ating mga laruan ngayon. Magkakagrupo ang Benilde, JRU, San Beda, EAC at Letran. Sa kabila naman sa Group A ang Perpetual. Ang nakita nyo na yan on your screens. Focus na tayo ngayon, Coach. Nakita na natin yung team standings. Alam natin na dikit-dikit lang tayo dito ngayon. Sa Group B, 2-1. Benilde Blazers, JRU 2-1. They are virtually number 1 and number 2 right now as of the games played. Magandang makita natin how this matchup will pan out. So Coach, puntahan natin ngayon yung previous games nitong dalawang koponan. Unahin natin ang Benilde Blazers who won against the Letran Knights last October 8 by the score of 95-80. Well, Mark, napaka-impressive itong panalo ng Benilde dito at saka makikita mo talaga yung they showed their might, gaano sila kalakas. Pinakita nila gaano kalalim ang rotation nila at kahit meron sabihin mong yung hindi naglaro si Justin Sanchez at saka si Cometa, pakikita nila ngayon na they can still win. Okay, mabigat nga yun, Coach. Kasi ang wala si Allen Liwag. Yung pinaka-fulcrum na opensa. Coach, parehas tayo na mahilig sa mga post-dump, post-entry. Mamaya makikita natin how they adjusted this game plan. Lumamang pa sila rito ng napakalaki in the first half, pero hinabol at nginat-ngat ng Letran. Pero sa dulo, they were able to take care of business and win that game. Lipat naman tayo sa isang laro na medyo mabigat sa loob ko as we see Coach Charles Chu on the sidelines manning, of course, the CSB Blazers. Very impressed with the way the JRU Heavy Bombers played in a big venue, in a very composed manner, winning 67-66 in the end game via an Allen Laurenaria game winner. Yes, nakakagulat. Kahit ako nagulat. Siyempre, JRU. Alam mo naman yung JRU. Maraming bata na mga players pero they were able to live up doon sa expectation. They were able to close it properly. Kaya ayun, nakapag-produce. And I hope they can replicate that game versus CSB Benilde Blazers. Of course, they were able to outgun San Beda even though they were out-rebounded. They stuck with their system and ito ang malaking bagay dyan. Coach Nani Epondolan, Tubong Rizal,
may pakialam MVP ng NCAA pero ang pinaka-importante, isa sa kanila yan. Yes, iba yung winning culture, winning attitude eh. Yan ang madadala ni Coach Nani Epondolan. Matagal din siya naglaro sa NCAA. So at least he knows how to get there. Paano manalo, anong paraan para tayo umabot sa Final Four. So yung pinapakita niya sa mga players niya. At definitely, hindi sila takot, hindi sila magugulat, at hindi sila magpapabuli sa kahit sinong team dito dahil they know that they belong after slaying two of arguably some of the top teams here in the NCAA. As we see on your screens, Allen Laurenaria ang nagpanalo sa JRU on a one-on-one attack of that sideline inbound last Friday. Isa pa tong dapat nating antabayanan ng JRU coming off a game last Friday. So an opportunity to see gaano pa sila kakondisyon. Kasi mahirap yan, Coach. Kita naman sa katawan eh. Martin, puto, talagang kita mo ang cuts, ang katawan, talagang athletic. Makikita ko kanina, sa warm-up lang nila kanina, they can really jump. Maganda rin ang mga tira. So pasa na natin sa ating Coliseum announcer for our starters. Magandang tanghali mga kapuso. Mula sa Phil Oil Center, San Juan City. Ito po ang inyong NCAA Season 101 Building Greatness. Live ngayon sa GTV at simulcast sa Heart of Asia, Worldwide GMA News TV at may live streaming pa sa gmanetwork.com, NCAA Philippines website, YouTube at Facebook. This is the first of our Sunday's doubleheader in Season 101 Seniors Basketball Eliminations of your NCAA. Let's first call out the starters of your Benilde Blazers. At guard number 17, Jomel Ancheta. The other guard number 19, Saintes Moore. At forward number 22, Jose Eusebio. At center number 28, Sean Umali. And the other forward number 35, Rafi Celis. Their head coach is Charles Chiu. Check out now the starters of your JRU Heavy Bombers. At guard number 9, Sean Argente. At center number 21, Lance Benitez. At forward number 27, Ivan Panapanaan. The other guard number 44, Sanleya Peña Verde. And the other forward number 94, Justin Lozano. Your head coach is Nani Epondolan. Officiating this ball game, our crew chief, Kenny Regino. All right, starters for the Benilde Blazers. You got Jomel Ancheta, SJ Moore, Antonio Sebio, Rafi Celis, and the big boss, Sean Umali at the middle to start off for the Benilde Blazers. Wearing immaculate white with green trim sa kabila naman. Sean Argente, Sanlia Peña Verde, Justin Lozano, Ivan Panapanaan, at Benitez on the middle with their navy with gold trim. Our officials right now, Regino, Bayais, and Bulacan. Sila ang mag-officiate ng ating matchup on a Sunday noontime. Ganda naman ang pananghalian natin dito. Yes, tama. Siyempre, pare-pareho nagtatago ang panambaraha ngayon eh. Nakita natin yung mga... Kailangan mo magtago ng baraha ngayon. Nakita mo na yung mga diin ng mga magkakabilang teams. Pero siyempre, wala pa yung mga Sanchez. Leading scorer nila. Sumabya pa yan. Yes, so first possession nakuha dito ng Benilde Blazers. Jomel Ancheta on the lob to SJ Moore. Good afternoon, SJ. Grabe, alley-oop kagad. Nakita mo, talaga may karoon agad ng miscommunication sa part ng JRU Heavy Bombers. Tsaka ang ganda ng pagkaka-execute ng zipper screen to backpick, diretso sa lob pass. You know, pag si Moore nasa wing, sigurado yan. Hindi, either humingi ng lob yan or penetration coming from the weak side. Pero dito, walang kabog-abog. Inatake ni Justin Lozano ang post defense. I think that was Antonio Sebio on him on that matchup. Ito ngayon, zoom action para sa Benilde Blazers. SJ Moore, susubok ulit. Wala kanyang tira. On the board is Justin Lozano. So, antabayanan natin dito, Coach. Kanina on that offensive action, nagkabagaan si Argente tsaka si Peña Verde. Humihingi ng sub si Argente. So, turnover for JRU. Yes. Celis, nagmamadali. Aatake. Bagsak ng bola. Tapikan.
Here comes JRU. On the left wing is Peña Verde. Good pocket pass right there for Pangilinan who finishes in transition. Yan CSB Benilde they need to work on their transition defense. Lalo-lalo na coming from a basket, which is lagi ang nagkakaroon ng problema ang CSB pagdating sa kanya. Tsaka hindi ito, coach. Nakita natin doon, hindi nga tumama yung blur screen, pero sakto pa rin yung pocket kasi hindi sinuminto. Good kick out. Celis para sa 3, kasado at sigurado para kay Rafi Celis. Grabe, kasama na rin sa scoring mga material ng CSB to. Celis may tira din sa labas. So triple handoff. Benitez naghahanap ng mapapasaan. Pressure release for Ivan Panapanaan. Good backdoor by Argente who gets hit by SJ Moore on that incursion. Ngayon, pasa muna natin kay Chantal on the sideline. Chantal. The JRU Heavy Bombers only had a day to prepare for this game, but we will expect no less from this young and aggressive team, especially as they are coming from an important win against the San Beda Red Lions. Kwento nga kanina ni team captain Sean Argente, it was a big boost of confidence knowing that they stopped the winning streak of the traditional fan favorites. Pero kinalimutan na raw nila yon. Balik kayo agad kahit pagod because this game will be another challenge. Nabanggit nga rin kanina ng Benilde Blazers that they have replayed the game of GRU against San Beda for 5 times to really visualize player tendencies. Coincidentally, Sean shares that the Blazers may scout them for their physical skills, pero hindi raw nila mas na-scout ang gigil at puso nila para manalo. Balik sa inyo, Coach Hammer and Coach Hammer. Maraming salamat, Chantal. Yun na lang talaga yung magagawa mo, no, Coach? Mag-film viewing ka, pero dito, ang ganda naman ng pihit ng Sean Umali. Favorite move na talaga yon, yung spin move. Pag na-establish yun yung contact sa defender, one fake move, precise ang tira ni Sean Umali pagdating dyan. Ang ganda ng footwork niya, no, Coach? Kakapain lang niya yung gitna. Pagkasarado yung bintana, pipihit para sa kabilang bintana naman. Correct. Kaya, ando doon. Tapos ang lambot ng kamay ni Sean Umali as you see this post move. Kakapain sa gitna. Ito muna yung kick out niya kay Rafi Celis with that long distance shot. And kapas sa gitna, beat sa ilalim using the soft touch to finish. Tsaka maganda siya mag-recognize kung sino libre. Kinikick out niya. Samantala, Argente susubok ng jump shot. Offensive rebound para sa JRU Heavy Bombers. Argente humahanap ng posisyon. Panapanaan mo na shot fake. Extra pass. Peña Verde trying to go closer. Dipsy Dumu by Sanlea Peña Verde. Para nagpapapicture lang. Ayan. Nakita yung camera natin sa baseline. Medyo binani pa. Pero itong panapanaan, malakas ang rebound nito. Oo, Coach. High school pa lang yan. Malakas nang kumuha ng bola yan. Pero dito, on the scramble, di nila nakuha yung bola. Yan. Sean Umali with a tap to Rafi Celis for his 5th point of the game. Hanggang hindi mo secure ang rebound, dapat box out muna. Oo, mga boys. Di bali nang tumalbog yung bola. May kukuha naman yan eh. Basta importante yung tao mo hindi makakuha ng bola. Backpick to stagger screen action ngayon para kay Peña Verde. Susukat ng 3-pointer. Bakit nga naman hindi? Over the outstretched arms of Anton Eusebio. Kita mo talaga game face yung JRU Bombers, Hindi sila nagpapaiwan. Hindi magpapatinag. Lamang sila dito ng dalawa, 11-9. Time out muna tayo. Coach Jerry, pag ang team mo, bata, at ang team mo, bagong-bago, wala ka ng choice kundi sumunod at magkaroon ng ring leader. Para dito sa batang team na to, si Sean Salvador, kakagraduate lang ng high school, walang pakialam sino ang kamatchup, champion team kayo, championship contender kayo, it's a coming of age for him against San Beda. 15 points, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal. That's an NCAA career high para dito kay Sean Chauncey Salvador. Siyempre ako, I'll give credit to sa coach nila. Siyempre, kay Danny, imagine nagtitiwala siya sa ganito kabatang player.
And he makes good choices, good mga magagandang reads. Reads talaga, sa coach. teammate niya. Very composed. Nakita mo naman ang mga players ng JRU. Hindi yung medyo kamang nagse-celebrate right away from a Wala. basket. Steady lang sila eh. Laro lang sila ng laro. Yan ang pinakamahirap kalaban, coach. Yung mga batang teams na sumusunod sa coach, na laro lang ng laro, hindi tumitingin sa scoreboard. Hindi tumitingin kung sino yung kalaban. They know their roles, Marte. Alam Exactly. nila kung hanggang saan lang sila. And they're up against a very strong team. Itong CSB Benilde Blazers ni Coach Charles. Pero sinuna sila dito, nagulat. Walang naitakbong package ang Benilde Blazers. Nag-uubos sila ng oras kada dribble. Sabi mo nga kanina, lumipis yung bola. Kakahanap ng execution. Pero dito, decisive coach eh. Alam mo yung hierarchy ng mga atake sa JRU. It's either Argente, Salvador, o Peña Verde. Yan tatlong yan. Tapos yung iba, crash boards na lang kayo. Yes, oo. Ano lang, kumbaga supporting cast. Oo, tsaka papabor coach kasi itong team na to, panay 3-point shooter. Yes. Pati yung Lozano na nagwa-4, may tira sa labas. Yes, yan ang ano lang, timing lang ang mga atake nila. Single high ball screen on the middle for Argente. Left guy sa kabila, si Peña Verde. Nagusto nila itong matchup na to. Dating magkasangganong high school. Pero tapikan ng bola, last touch ang JRU. Tsaka solid ang mga screen, Martin, ng Oo. JRU Bombers, yung mga big man nila. Talagang pag screen, hindi nag-i-slip. Hindi lang brush screen, talagang solid. Kasi coach, alam din nila na shooter yung mga players nila. So pag maganda yung screen, malilibre din sila. Correct. Ito ngayon si Umali, na doble ni Lozano at ni Benitez. May jump ball tayo dito. Possession arrow is with the JRU Heavy Bombers. Pinasok na Justin Sanchez. Yes. Of course, one of the most impressive specimens in the NCAA, and I'm so happy I was able to work with him for a couple of seasons before he transferred. Kompleto Ricardo yung laro, coach. Yes, oo. Mga ano na yan, mga dream na mga coach, mga ganyang klaseng player eh. Ang tawag ko sa mga ganyan, yung pang-export na. Oo. Pang-export, hindi na import ang laro. Pang-export na yung mga ganyan. Pang-Korea, Yeah, pang-Korea, Japan. Okay, Justin Lozano ngayon. Floppy action. Single double sa ilalim. Lozano aatake against Sanchez. Turnover. Nagmamadali Antonio Sebio pero di bumigay. Ang depensa, napakabilis bumaba. Sandia Peña Verde sprinting down on the paint. Yan ang hassle. Yan ang I'm sure, nasa culture ng team yan eh. Kahit sabihin mo nag-error na, which is normal yan, yung recovery, ang importante. Yan yung Nakaka-recover kasi ng session. Yan yung nakakakilig sa mga coaches. Eh. Yeah. Yung pag, whatever happens on our offense, as long as somebody sprints back, Yeah. we don't give out Correct. fast break points, we'll be okay. Correct. Importante yun. So lowing inbound for CSB, Jomel Ancheta dials it and books it for 3. Maganda nilalaro lately ni Ancheta. Talagang pag iniwan mo, hindi rin walang babala din. Titira talaga. And very important, coach, din sa attack nitong CSB Blazers is their point guards. Yeah. Whenever they have that very good point guard, malamang sa malamang, malayo ang tatakbuhin ng kanilang karera. Pero medyo nagulat ako dito. Medyo pumupol si Coach Charles. Ha? Okay na nga, dahil ang bilis ng tempo at ang ganda ng fluidity ng opensa ng JRU. And Allen Laurenaria, 6'1" on a good day. He doesn't care. He would attack that switch. Yun yung game plan ngayon, no, coach? Switch, pag nakitang big man yun nasa harap, o isolate mo na yan. Sibugin natin ang one-on-one. Ito muna yung pass back. Ancheta, inbounder. Diretso na. Sabi ng coach nila na you have the advantage in quickness. Baka you can make things happen, baka ma-foul, or you have a better floater. Kaya siguro pina-atake na nila. Ito, coach, magde-defer ako sa'yo. Dahil ikaw, naglaro ka at the highest level na the double big man yung naglalaro. Ngayon, 4 out, 1 in. Ito ng JRU, 5 out, 1 in ang inilalaro. Yeah, oo. Kasi may advantage yan eh. Pag magaganda mga isolation skills ng mga bata, pwede mo i-open up eh ang floor. So ngayon, nowadays talagang lahat, they'd rather use that eh, yung mga 4 out. Tsaka bagay sa 5 Pilipino, out. coach. Kasi hindi tayo kalakihan. Yung mga big man natin, gusto rin naglalaro ng one-on-one. So stop dito para sa Benilde Blazers. Hindi ba nila nasosolusyonan ng zona ng JRU Heavy Bombers? Matibay. Talagang tutulugan ni Coach Nani yung zona na yan. Haba Matagal na na ha. Halos ilang, mga 7 minutes na rin siya nagsasona. Karubil.
Downhill drive. Pasa sa ilalim. Panapanaan with a kick out. Laurenaria for the 3. And that was a foul on Justin Sanchez on the challenge. Wala nang oras sa shot clock. And getting clipped on the hand. Yun yung sinasabi natin ngayon sa FIBA. Yung high five. Yes. Yung pagka na high five mo yung shooter, tatawagan talaga ng mga officials because it impedes the follow through of the player. Ito, on the closeout, good challenge, left hand, right hand shooter, but getting clipped on the hand. Very particular ngayon ang ating mga officials when it comes to that challenge. Kaya saka yung pag tumalon ka papunta sa katawan ng shooter, tinatawagan na talaga nila yan. Yes. They have to be aware and they have to work on it sa practice pa lang. Exactly. Para hindi nila madala sa game. Kaya ito, Coach, tinuturo nung mga chewing ko dati nung naglalaro pa ako. Ikaw, Coach Pilit Cesar, right-hand shooter, left-hand challenge. Correct. Left-hand shooter, right-hand challenge. Huwag kang tatalon sa gitna, tatalon ka sa gilid. Tsaka ano ba ang purpose mo, Mark? When you close out, it's just to bother his shot. If he makes it, di ba? Oo, pero kung makita mo na shoot niya, wala tayong magagawa. Pero kung fa-foulin mo pa, anak ko. Kaya Coach, gusto kita kasama eh. Yung sinasabi ko kasi, sa'yo nang galing, okay, defense minister na po yan. Bother mo lang. At least sa Hall of Famer na nang galing. Ha? Pero pag kuminsan, pag tinamaan, shoot. Bilisan mo yung rotation. Oo, yun talaga. You'd rather give the penetration, the driving lane. Kasi naka-scheme naman yung depensa, Coach. Correct. Lalo na pagka alam mo na mga ganador talaga sa labas. Meron naman secondary defender. Yes. Yung mga sa dulo na defender. And speaking of that, Laurenaria takes care of business on the free throw line. Ayan, nakatutuwan na sila. 2-1 to zone. Medyo disruptive itong 2-1 na zone press ng JRU. Tsaka yung rotation nila sa weak side, ang tibay. Ayun na. Apat-apat, Mark. Oo. Si Dabos. Pinutakte ng depensa. Si Sean Umali. Ito yung mahirap, Coach, pagka maliliksi yung kalaban mo na maliliit. Nanggigigil minsan. So, kailangan may post entry. Kita mo, pagkasawsaw pa lang ng bola, 4 yung nag-shrink sa depensa, nakapalibot. 2 naka-wall up, isa challenge. Buti na lang nagawa ng paraan ni Sean Umali who takes care of this first free throw. Nakita nila talaga ang dapat ma-recognize din ni Sean yun. 4 guys on you, 3 guys on you. Meron na mga libre dyan. Coach, pagkaganyan, shrink. Ano ang una mong tinitingnan dati pagka pinapasahan ka sa post? Ball reverse sa weak side ba? Look, O strong side shooter ka? Kasi advantage na agad yung kasama mo. Meron ka naman mga designated shooters, cutters. So that's my first priority. Pero ipahigat siya down low, super lalim, diretso ko na yun. Sa ring na yun. Alright, so Garupil ngayon. On ball, Sean Salvador getting fouled here by Sean Umali, impeding the movement of Sean Salvador. That's an easy call because you're trying to take away the space and you're moving your feet, pero hard contact right here on turning the corner. Yung forearm na cross-check. Very particular ang ating officials because it's FIBA rules. Anytime that you extend that and you impede the movement. Correct. Ano yan he was there already. It's just that he's too quick. Yung bata, makaka-dribble pa. So, he needs to stay low sa recovery. From the recovery, kailangan naka-stay low siya kasi automatic pag small guy, nakakita ng big, atake sigurado yan. Turn ng corner. Coach, ikaw, anong ginagawa mo dati? Pagka ganyan, magkaka-jump switch, tapos tatamaan yung tao. Paano kasi show? Normally, if I rotate, small steps na ako, choppy steps approaching sa small guy. Pero ito, hindi na choppy steps ang kailangan. Sean Salvador, parang microwave. Pagkapasok, mainit na agad. Bank shot para kay Sean Salvador. Ano ka agad? Instant offense ka agad. Parang veterano na. Yep. So, na pa rin dito ang JRU. Sanchez, inabot na supalpal ni Laurenaria and they are not afraid. I love how JRU is defending, everybody active. Walang nakasuot ng steel toe na sapatos. Ang depensa ni JRU, kumakagat lamang sila dito ng 2 minutes and 45 in the first quarter.
And on their previous game, a lot of Benilde Blazers were out of commission, under the weather, viral infection. Pag wala, merong kailangan gumawa. Matthew Oli, Mr. Perfect in that ball game. He was ready to step up. 5 Benilde Blazers ang wala, including Allen Liwag. But no problem, 7 out of 7 from the field. 4 of 4 from free throw, 2 of 2 from 3-point line, 20 points, 3 boards, 24 minutes, Matthew Oli. Nakakatuwa kasi ngayon ko lang nakita yun na talagang pumutok eh. Kasi ito, so normally ang role nito. Defensive stopper. Konti-konti lang, oo. Window of opportunity, ang daming may sakit. Sinamantala niya. And yun na lang, buti naman, nag-response siya right away. So bola dito ngayon ng Benilde Blazers, 10 seconds sa kanilang shot clock. Pinasok na rito number 88, Harry Angelo Herrera. Para rito sa koponan ng JRU. Kasama niya number 2. Bagong bunot din. Para sa kanilang koponan, Jason Castillo. Shot clock violation. Off a timeout, yan yung ayaw mong makita. Anong tito rito? Oh, there was a foul. Foul there. On that incursion. So si Garupil ang natawagan ng personal foul. That's Jay Garupil. Or his former NCAA Rookie of the Year to si Jay. 2 years ago bago siya lumipat sa JRU. Oo. Sino? Mahirap talagang na ganong screen eh. Wipeout. Oo. Dapat talaga meron ka din sa mga plays. You have to study the plays yung kalaban mo para you know how to go around the screens. Scouting talaga tsaka viewing. Jake Gaspay susubok sa ilalim, kanya pa rin ang offensive rebound. Ikot ng bola. East-west, Matthew Oli, perfect. 4-3, he knocks it down. Matthew Oli, 3! Tony Inot, pinasok na rin dito para sa Benilde Blazers. That's a basket for Matthew Oli, and the scramble underneath. Natawagan ng foul si Jason Castillo, and I think there'll be an extra possession pa rito. Dahil loose ball foul, so baseline inbound. Hindi bonus free throw like the pros. Sa FIBA kasi, pag pumagal ka away from the ball, may basketball na ulit. Yes. Sanchez trying to break the zone. Pasa sa ilalim, Morales, and one play. Ganda nun. Saka Pino yung mga pasa ni Justin Sanchez. Throughout the first part of our season, Justin Sanchez really getting his game na kompleto si Ricardos. Pinakikita lang ni Justin na hindi lang siya puro tira. Pumapasa din siya, ini-involve din niya yung kasama niya. Kasi alam niya naman na dadaan sa kanya yung pensa. Ang play na, makaka-score naman siya along the way. Ano ba, alam mo HRM si Justin, hindi import-export management. Pero yung mga ganyang size, coach, alam mo na eh. Alam mo na yung ganyang size, ganyan yung skill set. Wing na 6'5". Quick, mabilis, hama. Hindi nagtatago sa bola. May shooting pa sa labas. So, Benilde Blazers are employing a full court press. Quick 6-0 run yun off the timeout para kay Coach Charles Chu. Herrera, dedere-derecho. Walang pinuntahan. Jay Garupil. Uy! Nagkahiyaan si Vince Sarmiento at si Allen Laurenaria. Dumaan yung bola sa kanilang dalawa eh. Kay Laureania at kay Sarmiento. Nagkahiyaan. Medyo, parang first date. Yan. So Tony Inot on the ball using that A-set double high screen. Inot for 3. Misses it. Laurenaria, kalawit na rebound. A minute and 44 remaining in our first quarter. Garupil going for that handoff. Salvador, quick on the trigger. Wala. Herrera for the offensive rebound. Yan na expose din nila yung CSP Benilde Blazers. Ina-outwork nila ng JRU. Dito, ang CSP. Pagkakalaban mo tong JRU, kailangan kompleto yung tulog mo. Kumain ka ng almusal. At saka dapat nag-impok ka na ng buhat 2 days before. Kasi
Coach, tatrabahuhin ka nila eh. Oo. Pag hindi ka ready, magugulat ka. Hindi ka pwedeng pamedya-medya sa kanila eh. Tsatsagain ka talaga. Exactly. Oo. Tsaka nakita mo yung zona nila. Komportable sila. Tsaka pag merong nag-shot attempt, coach, imposibleng walang galing sa labas ng corner. Crash boards, importante yan sa opensa ng JRU. Itong matitibay yung JRU. Normally, yung mga backcourt nila, mga guards sila, matitibay. Para mga Tony Inot na, gano'n, no? Scramble ng bola, Matthew Oli. Andun na naman ang depensa ng JRU to get and take care of that loose ball. Pinky play, tinatawag dito ngayon ni Sean Salvador. High screen to stagger screen to. Post action. Larinaria facing the basket against the much taller Morales. Ayun na naman ang takbog ng bola. Inot, forward pass. Oli. And on the dive is Jake Gaspay, pero hindi nag-short choppy steps. Yes, nakanina pa yon yung si Gaspay. I think he has to work on that. Yung mga medyo gumagalaw yung pivot foot niya. Pero nakita mo yung rim run. I like his yung character niya, tumatakbo siya every time doon sa pass break. Kaya nag-MVP ng ano yan? Ng NCAA sa ICC. Kasi yan ang laro talaga ni Jake Gaspay, coach. Parang Big Manuel light. Takbo, crash boards, rebound. Pag binigyan mo ng bola sa open court, aatake. Pero dito, ngayong may sistema, kailangan na niya sumin ng tama. Yes. Yun yung mga points of emphasis pa na kailangan niya i-develop on his game. Kasi one and done din itong si Jake. Under kaya yan. Coach Jay Agsalo, if I'm not mistaken. ICC Blue Hawks. Blue Hawks. Panapanaan. Susubok sa ilalim. Nakakuha. Nakadagat ng foul. 2 free throws coming up for Ivan Panapanaan. Who also played really well against San Beda. Yes. He scored the first 5 points para sa kanilang koponan. And even in the second half, siya rin yung nagsimula ng kanilang atake. And ano to, coach? Blue collar yung team na to. Yan ang mga kailangan mo sa team eh. Yung mga players na mga hindi naghahanap ng playing time. You know, instant offense. Alam mo yung marunong siyang hanapin yung sarili niya sa laro. Saka yung napoprovide niya ng mga possession. Kahit di mo bigyan ng play, alam mo makaka-score. Dahil yung pinapaalala ko siya, pag yung mga player ko, basta ganyan ka mo, magbabago buhay mo eh. Sipag lang yan, yung sipag at syaga talaga eh. Nakikita mo, ramdam na ramdam mo. Tony Inot on the pull-up 3. Long rebound, offensive rebound by Matthew Oli. And good challenge there. Sean Salvador seems a little shaken up, but he'll be fine. Yeah. Yun ang makita mo talaga. Grabing intensity ng close-out. Close-out eh. Talagang bablakin eh. Tsaka alam nila yung scouting report. Buti na lang pagka pinalo mo sa Instagram. Kasi coach, bata pa ito, kaibigan ko na ito si Sean. Pagka pinalo mo sa Instagram, wala rin hilig magbuhat. Araw-araw. Araw-araw. Yan, kaya ganyan ka-importante na maging condition ka si Matthew Oli on the free throw line who knocks down his first free throw. Yung mga instances na ganyan, coach, nababagsak ka. Kasi collision sport ng basketball, lalo na sa Pilipinas. Correct. Kailangan ready ka physically. Yes, lalo na yung gano'n, pinagpag lang eh. Pero makita mo yung hustle ng bata. No? Kung ibang player lang yun, kunyari mabigat-bigat, ako, disgrasya yun. Pero siya, nakabalanse pa. Good outlet here. Lozano on that last incursion. So matatapos ang ating first quarter with a 3-point lead for the Benilde Blazers. 22-19 against the Cherry Heavy Bombers. Pagbabalik po namin, second quarter ng inyong first year.
All right, smile. It's a Sunday. It's a beautiful game day. And all our fans are here enjoying the action. Mga kaibigan natin, of course, magandang araw sa inyo lahat na nakatutok sa atin. Live on GTV and Heart of Asia. Coach Hammer Martin Antonio, Coach Jericho Diniera, the Defense Minister, on call. Lamang dito ng tatlo ang Benilde Blazers kontra sa GRU Heavy Bombers, 22-19. First possession para sa Blazers, Justin Sanchez. Pasensyoso, dukot sa ilalim. Bart, ito yung isa sa mga bread and butter ni Justin Sanchez. Talagang matindi siya lumaro sa loob. Oo, tsaka ano to mythical 5 yan ng high school. Paganyan-ganyan talaga. Sa ilalim, kumukuha ng offensive rebound, transition. Panapanaan, siya naman ang susubok sa ilalim. Hindi nakakakuha ng basket, rebound dito ng Benilde. Inot ang nagtitimon sa kanilang koponan. Calling play number 1. Ito yung gusto kong lineup, Coach. Si Inot yung magpo-point guard. Kasi itong makina ng Benilde, siya yung perfect driver nito Oo. Yung mga tipong mala sahon niya. Yan. No, yung para mga pumapasok sa loob. Oo. If they want a drive and draw type of game, ito yung mga player na hinahanap ko. Tsaka sobrang lalim ng position niya. Sobrang lalim nitong koponan na to. Isipin mo, Coach, on average, 6'4" yung 2 hanggang 5 nila. Tapos yung point guard mo, 6'2". Sa college, the athletic. Jake Gaspay, susubok. Naubusan, naputokan ng shot clock dito si Jake Gaspay. Naputokan sila doon. Kanina nakakuha sila ng foul. Pero ngayon, natawagan naman sila ng 24-second shot clock violation. Ito ngayon ang JRU. Pinapaba dito ni Duque. Panapanaan, looking for a friend. Dribble handoff, Argente, blanketed by Matthew Oli. Konting puwang lang, bakit nga naman hindi? Konting diferensya. Hindi talaga itong mga license to shoot. Talagang mataas din ang average ito ni Sean Argente. Coach, kapiso lang yung puwang Magandang makita natin yun as we see an offensive foul called here on Morales. Pero ito, Coach, blanketed by Oli. Ayan ang sobrang higpit, konting-konti lang. Konting-konting puwang lang talaga. And Sean Argente, one of the best scorers in the NCAA right now. At saka hindi ka makakakita talagang mga dalawang dipa layo Kailangan sa isang dipa, dapat meron kang panira doon. Hinliliit na nga nakaganyan. Talagang basta may puwang. Bubukol at bubukol. Ito ngayon si Sean Argente. Single high ball screen. Trying to reverse this ball. Libre sa ilalim si Panapanaan, pero nandun ang depensa ni Oli. Justin Lozano. He tries this single ball screen action. Downhill drive. Jump stop. Pivot away. Pull up. And that is good for Justin Lozano. Beautiful. Ang ganda naman nun. Kontrolado. Ang laki ng in-improve ng laro niya from his rookie year. Yung mga jump stop niya, pinong-pino. Gaspay on the offensive rebound for Benilde. Quick hands by Argente. Argente nagmamadaling atake. Wala. Good challenge here by Benilde. Here comes Inot. Inot trying to get his rhythm, taking the contact. Wala ang tira. Lozano. Medyo execution, medyo hindi maganda execution ng dalawang koponan dito sa nangyayari. Argente off the pin down, going baseline, shot fake. Nandun ang malagkit na depensa ni Oli. Panapanaan. Kicks out the ball. Lozano for 3. That is a good. Sa Inot. Nasundutan. Ang bilis na action natin. A lot of possessions here. Argente for 3. And a rebound here by the Blazers. And they wisely calm it down and they execute their offense. Kasi kanina, 1-on-3, hindi nakita ni Inot. Binabaktipan siya dun Gaspay, interior passing to Sanchez and knocks down that 3 on that left wing. Walang kaabog-abog yung Sanchez pag nagbitaw. Sobrang veteran na si Justin Sanchez, no? And Matthew Oli here being, I think there was a foul. Double foul on Matthew Oli and Sean Argente. Pasa muna natin kay Chantal.
During the preseason, the JRU Heavy Bombers gave us a hard time with close-scoring games. This was a statement from Benilde Blazers assistant coach Paulo Layo. The team understands that the other team, their opponent, is in their momentum. Kaya naman they have to prove that as the last year's runner-up, they are still one of the most composed teams in the league. Even with the lead in the first quarter, Coach Charles reminded the team na dahan-dahan lang. He told the team to become more aware and focus on defense. Yan muna, balik sa inyo. Maraming salamat, Chantal. Yun nga ang nakikita natin ngayon. Pinahihirapan sila sa dikita na laban. Mahirap na laban tong JRU. Dadaling ka nito sa 12 rounds. As we see Sean Argente waving off the defense of Josh Kahukom, but a little bit of being too demonstrative. Itong si Sean Argente dun sa sundot. Mahirap yun. Ikaw na nagbaba. Ikaw na nag-goal skin. Ikaw pa titira. Kaya medyo, yung pagod, yung rhythm, yung timing. Gusto mo medyo, galing sa flow ng offense. Yes, So, konting balasa dito. Ivan Panapanaan at Sean Argente lalabas. Sanlea Peña Verde. At itong si Benitez. Lance Benitez will be coming in for the Heavy Bombers. Medyo naka-3 small ang JRU Heavy Bombers dito, Mark. Coach, parang ang laging nakasmall pero yung pihit dito ni Justin Sanchez papunta sa kanan, pihit, pakaliwa, subo na lang sa ring. Mark, ito si Justin Sanchez. Ang ganda na mag-wing maglaro, pero pang-move na pang-big man eh. Coach, yan talagang laro niya, 4 yan eh. Nasa Tarlac pa lang, ganyan na maglaro. Yung pihit niya, yun, nasa haba din kasi. Subo na lang sa ring. Sa ring na kayo magkikita eh. Hindi niya pinapaba ang bola. Hindi mo matatapikan. Tsaka, laking bagay, Coach. Ang lakas na ng katawan ni Justin. Really worked on his game this all off season. Tsaka, feeling ko, Coach, ang laking bagay na yung high school coach niya, si Coach Manu Indigo, kasama na sa staff. Kasi yun, parang tatay na yan eh. Yes. So, medyo mas kalmado siya ngayon maglaro. Nandun rin, no? Nasa likod ng bench nila, who is also part now of the staff of the Benilde Blazers. Medyo maganda ang pasa, pero nabitawan lang. Nabati kasi natin, Coach, eh. Mukha narinig ni Justin, eh. Ayun, nandun sa likod ng bench, eh. Nakangiti, eh. Yes. Ng mga kaibigan din natin yan, Coach. Alam mo naman, maliit lang ang coaching community. Pero nakikita ko lang, Mark, sa takbo ng game ngayon, grabe ang pressure sa backcourt. Talagang Both teams. 90 feet ang depensahan ngayon, hindi sa half-court defense lang. Coach, kung pwede mo isama yung 3 feet doon eh. 97 feet, depensa yung mga yan eh. So ito ngayon, Justin Lozano, big bring sila dito. Laurenaria trying to hit somebody off that single-double screen action sa ilalim. Balik sa kanya ang bola. Siya ang gagamit ng ball screen. Laurenaria, kick out. Sean Salvador, malagkit ang depensa ni Celis. Ginawa ng paraan. Jomel Ancheta, 4-on-2 break. Justin Sanchez. Oh, great defense by Lozano. Ganda ng retreat step niya dito. Alam na niya na pupunta sa kanan si Justin Sanchez. Tignan niyo yung paa ni Lozano. Backpedaling and then taking that contact. Bang, bang, ball. Defensive fouls for the JRU Heavy Bombers. Kuha-kuha. So timeout tayo dito ngayon. Kailangan din namin huminga ni Coach Jerry dahil ang taas ng energy, 29-24 for the Blazers. Uy, cutie cam. Mga kaibigan natin. Enjoying the action here. Kung malapit na kayo sa Phil Oil Center, drop by dahil maganda mga laban natin ngayon. And everybody enjoying the action here. Smiling and enjoying the action. Coach, kanina, ilang beses nagtakbo ng floppy. Single-double sa ilalim. Usually, tinatakbo para sa mga shooter. May dalawang naka-screen sa kaliwa, isa sa kanan. Hahanapin nila yung shooter na nasa gitna. Yun ang pet play ng JRU. Yes, malaking bagay yun. Kasi bakit? Kamo, yung coach nila, shooter yan nung araw eh. He needs those screens. And siyempre, sa shooter, kailangan minsan, kailangan mo yung
yung konting space para ka makatira eh. Kasi lahat yan may makatira na, pero kung mayroong standard space like Yun na naman. Yes. Single double action na naman. Kakabanggit lang natin. Yun po yung may nagpapalitan sa ilalim. Dalawang shooter, si Salvador at saka si Peña Verde. Kakabanggit lang natin, coach. Tira na naman nila yung package. Yes, paulit-ulit yan. Especially, lalo na Tsaka pag tumatama. Pag tumatama, laging yan yung sagot. Yes. Pero turnover sila dito ngayon. Naka-employ pa rin ng full court pressure para lang i-delay ang pagbaba ng bola. Ito ngayon si Jomel Ancheta calling that open play. Nakasona ang depensa ng JRU. Kick out. Kahukom. Pass back. Ancheta. Siya naman ang susubok. Floater. Basket. Jomel Ancheta. Alam niya, nakita ni Ancheta na open na yung middle eh. Nakita mo, isang palobong tira. Kahit sabihin mo gano'n siya kaliit, hindi siya gano'n katangkara, pero yung floater niya naman, ang ganda, matakas. Libre dito sa corner si Sean Salvador. Wala. Tapikan ng bola. Nakuha ni Gaspay. Sa hawak dito ngayon ng Blazers. Gaspay. Nakakuha sa wing. Aatake. Celis. Sinubukang i-finger roll. Wala. Ito ngayon nagmamadali. Ang heavy bomber, Salvador. And that was a nice cross step. Hinakbangan lang niya yung tatakbuhan ni Ancheta. Di na makakatalon kasi sasabit. Yes, ang gandang ano nun. Yung pinoprotektahan niya lang yung bola. Alam niya, baka matapik pa eh. Ikot ng bola ngayon dito ang opensa ng CSB. Ancheta, nakagawang pocket pass. Tumatakbo na naman ang JRU. Peña Verde, tinukot sa kabila. Wala. CSB for the board. Ang taas ng pace natin. Takbuhan, andyan na naman. Ang bilis ng kamay ng depensa ng JRU. Salvador, extra pass. Lozano finishing on top of the defender. From Sean Salvador. 3-on-2 pass break. Talagang hindi nag-hold back ng JRU Heavy Bombers. Pagdating sa transition, they have the numbers. Atake talaga sila. Gaspay, high-low, supalpal. Ang inabot ni Galas. Ito ngayon, Peña Verde, Lance Benitez, Bobomba. Nasupalpal. 3-on-1 break. Celis with the Pinoy step. Wakali pa. Ganda nun. Bagong-bagong mga galaw na yan, coach. Hindi pwede kay Gaspay yun. Pepe ka ng isang beses. Huli ka sigurado. Oo. Ito konting masahihan. Single-double na naman. Kanina pa sila doon, ha? Yung dalawang big man nasa ilalim. Dalawang shooter nagpapalitan. Yan ang mga... Ganda nung pasa. Yun lang. JRU has to convert the Heavy Bombers dito. Kung gusto nilang dumikit ang laban, kailangan sa pass break, sa transition, offense, maka-convert sila. Celis, acrobatic pass. Agaw na naman dito ng JRU. Oh, teka lang. Huwag maman. Meron lang tayo ng onte. Pero maganda itong nilalaro ni Coach Charles. Yung mga player niya, grabe ang depensa hanggang sa half court. Ang ganda ng switching. Ang lalim na ng hinga ni Gaspay sa ilalim. Peña Verde, fake handoff. Pasa sa labas, Lozano. Scramble dito. Nakuha ng JRU. Salvador para sa 3. Mintes. Galas para sa rebound. Ancheta ngayon nagmamadali. Trying to attack this defense. Extra pass. Kahukom off the back door. Yan talaga nakakatuwa dito kay Ancheta eh. Attack ng attack ito. Makita mo, they will just, guys, underneath the basket, kakat na lang bigla yan. Babagsakan niya ng bola yan. Salvador, susubok sa kanto. Kasado at sigurado para dito kay Sean Salvador on that pin down. Meron lang single screen sa ilalim. Hinanap din siya sa corner. So 4-point lead for Benilde. Timeout muna tayo. So this was the last attack by Sean Salvador. Very basic take off the lane of the attacker. Basic pin down, single screen. Mag-isa lang po, binigyan siya ng screen.
of the forward pass. Sean Salvador, 5 puntos on that replay pa lang. Ang timing niya sa paglabas ng bola, tsaka yung eye contact niya sa pumapasa, ang laking bagay. Kasi si Salvador, nandun yung shooting niya, pero ang ganda rin ang timing niya sa paglabas sa screen. Maturity, coach para dun sa role niya dun. Kasi naglaro siya ng high school sa Mapúa, coach na si Coach Nani. Siya yung best player nila. So, pag sanay ka na dun sa role na nilalaroan mo, alam mo na yung timing, kahit sino yung kalaban mo. Same package, same coach. Ito yung mga makukuha ko looks. Malaking bagay yun. Yung familiarity. Diba? Grabe naman yung dive ng Larinaria. Bagsak dito si Halalon. Merong foul. Medyo masama yung bagsak ni Halalon of that sequence. Medyo naumpog. Oo. So, scramble, yun yung mga tipo of player, coach. Coach, yung mga ganyan, alam mo na importante sa kanila yung laro. Yan yung mga, yan yung larong Pilipino eh. Oo. Ako, coach, eto hindi po ito nagre-reflect sa GMA, pero pag nanonood ako ng basketball, hindi ako kinikilig eh. Kasi yan yung nararamdaman mo, ay, etong laro na to importante sa kanya. Etong laro na to, eto yung parang mahal na mahal niya eh. Diba? Maraming at stake. Oo. Sa bola na yan. Kaya ginto yung bola na yan. Oo. Dami natin nakikita, coach, as we see Rafi Celis make a three-pointer. Larinaria, bago kong paborito, coach, yung Junel De La Rama. Mamaya, mapapanood yun sa second game. Grabe, coach, maglaro. Talagang buhos. Yun naman talaga yung hinihingi lang naman sa'yo as we see this quick hands by Celis. 6 seconds on the shot clock for JRU. Salvador! Isa, dalawa, pangatluhan mo pa para kay Sean Salvador. Saka yung tira niya parang pumipade eh. Nagpe-fade si Salvador. Pasa sa ilalim, Morales gustong bawiin. Pero he gets a foul. 2 free throws coming up for Morales. Ito mahirap na tira to, coach. It's very important to see as we see this three-pointer by Rafi Celis, who is now, I think he's on double figures. Yung pin down, tapos moving to set your feet up. Sean Salvador with another three-pointer. He's a good jump shooter. Tsaka importante, as we see a missed free throw by Morales. If you're a shooter on the move, kailangan kondisyon ka parate. Correct. Oo. Mga Rip Hamilton, Reggie Miller. Oo. Mga ano yan eh. Mga on the go kung tumira. Oo. Boy Cabajo. Al Solis. Al Solis, coach, diba? Ganun maglaro. Yes, Yung mga naging kakampi mo. Kailangan ko mag-deep dive, coach. Kailangan. Cardio Yan. tinitignan Kasi nila tinanong ko dyan. yan kay Coach Norman eh. Paano ba si Coach Alan K. di kumiscore nun? Sabi, shooter. Pero mas magaling pumoste. Pupostehan ka na gwardiya as we see Sean Salvador. Again, heat check there. But on that offensive rebound touch dun sa tapika, natawagan si Justin Lozano. Yung kanang kamay niya, nakaangkla dun sa bewang ni Irel Galas. Makikita natin dito on the replay. Tignan po ninyo yung kanang kamay. Hindi kita rito sa angulo na to eh. Yung kanang kamay, ay yun oh. Okay. Linggo ngayon, coach. Kapit tayo kay Jesus. Wag sa kalaban. Nakahawak eh. Yun ba? Nakahawak. Paul yan. Konting Oo. naka-clip. Gamesmanship. Coach, ikaw. Alam mo yan, coach. Pag rebounding talaga, yan. Lahat ng advantage kung anong pwede mong gawin, gagawin mo. Basta within the rules. Siyempre, if you're going up against Morales, Galas, ng Benilde Blazers, talaga athletic na, ang bibilis pa, ang lalakas pa ng katawan. Diba? Kaya ako naging conditioning coach eh. Kabatchap ko parati mga input. Kailangan babanggayin ko rebound eh. Importante yan. Kailangan malakas ka eh. Pero ngayon, coach, iba na ang trend. Kailangan quick to the ball ka talaga. Yes. But again, yan, pwede mo rin naman kung medyo hindi ka athletic. Pwestuhan. And a rebounding violation here. Papaalala natin kasi mga kapuso natin, maraming nagtataka. Ba't maraming incursions ng free throw violation? Ang offensive team,
Pagka tumama ng ring ang bola, pwede pumasok. Ang defensive team, on the release, pwede na silang pumasok. Yan. Very particular tayo dyan ngayon kasi FIBA rules tayo. Jay Garupil. Meron tayong 23 seconds remaining. 6-second differential between shot clock and game clock. A-set dito. Ball screen to flare screen to. Ball screen to flare screen kay Sean Salvador. Ayan na. Ayan na nga. Lozano. Aatake. Grabe naman yun. Umupo pa. Stop here by Benilde. Meron pa tayong 3 seconds. Celis. Aatake ng madiin. At kanila ang huling ngitik ng ating second quarter with a quick transition basket of a stop by the Benilde Blazers, which gives them an 8-point lead, 42-34 heading into halftime. Sa pagbabalik po namin, halftime stats analysis and a whole lot more. Ito ang inyong NCAA Season 101 Building Greatness.
2:34 our halftime score. Up ang Benilde Blazers kontra sa JRU Heavy Bombers, and some of our highlights in the first quarter na napaka lakas ng arrive ng JRU Heavy Bombers, Coach Jerry. Yes, nakita mo naman, they started well. Yung JRU Heavy Bombers, dumikit sila. Dumikit. Nung there was a part ko sa game, dumidikit. Siyempre, alam mo naman, CSB, Benilde Blazers, babalik at babalik yan. Tapos nag-stabilize. Medyo yung ano lang, yung transition offense and defense sila, medyo nagkakaroon ng konting problema. Pero nakita mo sa akin, kung ilang points ang lamang they're still in the game, 6-8 points, striking distance to. Para sa JRU Heavy Bombers, and yung CSB naman, they're still nagbabasa pa sila kung sino yung pandiin nila eh. Yung tatapos ng laban eh. And it's also a function of their squad na sobrang deep. Di mo rin minsan man lang kung sino yung mga good game. Kasi kailangan lahat bigyan mo ng minuto, as we see. Second quarter highlights, that was a tough three-pointer by Sean Argente, who really was blanketed. Ito naman, very impressive, Justin Sanchez. Yes, medyo pumipick up ng laro ng number 1 scorer nila, Justin Sanchez. Pero makikita natin dito sa third quarter kung anong magiging approach ng parehong teams. Kung will they stick to their full court press, and sa koponan naman ng JRU Heavy Bombers, are they going to stick with their zone defense na medyo talagang tinulugan na talaga ni Coach Nani Pondolan. It worked well for them, pero medyo at tinakbuhan kasi ng CSB Benilde Blazers, kaya doon nakakuha ng points. Nag-separate yung score ng CSB Benilde Blazers versus JRU Heavy Bombers. Coach, halftime stats natin, taas na field goal shooting ng Benilde. Yes, itong field goals nila, napakataas nitong sa Benilde Blazers. 55% field goals compared sa 36% ng JRU Heavy Bombers. Sa assist part, hindi naman masyado nagkakalayo. 12 assists sa Benilde Blazers. Sa Heavy Bombers naman, 9. Pero dito, sa points in the paint, 20 points sa CSB Benilde Blazers kumpara sa JRU Heavy Bombers, 12 lang. Yan na nga yung pagkakaibalik nila. Story of the game. Inside scoring kasi everything negligible para sa magkabilang koponan. Leading scorers natin, Rafi Salis leading the way for the Benilde Blazers with 12 points. Justin Sanchez with 5. Jomel Ancheta with 5. On the flip side, para sa JRU Heavy Bombers, 10 para kay Sean Salvador, 6 for Justin Lozano, and 5 points for Sandia Peña Verde. Interesting, wala si Sean Argente. Yes. Sa leading scorers. Yes, medyo ibang umi-score na yun. Markman na rin eh. Si Sean Oriente, medyo inaabangan eh. Same goes with kila Sean Umali. Inaabangan din, they double him. Nakita naman natin kanina, apat ang players na dumadating because mataas ang percentage niya, down low. Talagang pag pumoste, si Sean malamang pasok. Kaya yun, dino-double na nila. Pero ngayon, i-start nila si the big boss, Sean Umali. Same starters para sa kupunan ng Benilde Blazers. And on the other side, same starters for both squads. So kung paano tayo nagsimula in our first quarter, ganun tayo dito sa third quarter. Muli, bumabati kami ng magandang araw sa lahat na nakatutok sa atin sa GTV, sa Heart of Asia, and online all over the world. Coach Hammer Martin Antonio with Coach Jericho Dinera bringing you the action here. Start of the third quarter. Coach, halftime adjustments, anong gusto mo makita from both squads? Well, dito sa akin, you have to make good stops defensively. Dito para magkaroon ng stability yung yung masyadong para advantage mo sa score, ma-preserve mo. Kasi pagka-defense, kahit di ka nakaka-score, you make good stops, nandun ka pa rin sa game. Sa parehong team. Both teams trying to play a little bit more assertive on defense. Yan ang titignan natin as per Coach Jerry. Pero dito, natawagan ng maagang foul ang Benilde Blazers. They're trying to defend 2-3 zone defense. Ay, din, nakaman-to-man pala sila dito. Nagsishrink. Argente. Tsaka makita mo yung talaga naka-pole booth sila. Nakadikit sila sa tao. Hindi nila binibigyan ng space.
pagka when they pressure. So shot clock violation. Coach Charles, he has the luxury na magpalit-palit ng mga defensive players kasi ang lalim ng bench niya. Nakita mo, yan, nandyan si Moore. Matibay din. Si Celis, isa pang another defensive guard. Ancheta, ang titibay. Kaya dito, patibayan na lang ito. SJ Moore trying to penetrate but getting blocked by his high school teammate, Ivan Panapanaan. First, they were teammates with the Arellano Braves. Parang Vic Pablo din nung araw Panapanaan di ba? Lanky, pero pagka Very Vic Pablo. Shooter Habulin ka. Umali, susubok mula sa tres. Lintes, and a foul will be called here on Antonio Sebio. So ito yung foul, coach, sa ilalim on the box out. Kay Justin Lozano pala yung foul. Kala ko kay Antonio Sebio, nakakapit kasi si Lozano. Yes, hindi pwede yun. Especially sa rebounding. Skip pass, SJ Moore from 3. Buckets. Well, pag tumama si Moore, sakit na rin sa ulo ito. Alam mo sa akin, kahit sabihin mo, non-shooter si Moore. Pero kung tumama na ng dalawa yan, shooter na yan. Oo, Adjust tumama ka. na. Long close out. Panapanaan, offensive rebound. Benitez. Oy. Ayun, foul si Eusebio doon. Naisahan siya ron, you know. Don't leave your feet. Sabi nga ng mga coaches, pag pinahikan ka, hands up lang. Pasa muna natin kay Chantal. May update siya sa atin from both squads. Chantal. Upon entering the dugout earlier, Coach Nani Pontulan asked the team, mahirap ba? To without any hesitation, the team responded, kaya coach. Coach Nani noted that they were out-rebounded by the Benilde Blazers at kung gusto nilang manalo, they have to double their efforts. They have to be one step ahead at kailangan mabilis ang reaksyon and energy. He told his young gunners that they have to focus their defense against sharp shooters. Short recovery lang daw para sa mga short slashers. Huling paalala ni Coach, 20 minutes na lang tayo magtatrabaho para masaya tayong uuwi. They even ended their huddle with a hopeful chant, 1, 2, 3, hard work. Balit sa inyo, Coach Cameron, Coach Sherry? Maraming salamat, Chantal. Yun nga yung pinag-uusapan natin, Coach. Yung pag-depensa mo, galing ka sa baba, yung close-out, yung tatakbo, lalapitan mo yung babantayan mo. Pag short close-out, hindi ka masyadong malapit pag hindi shooter. Pag shooter, lalapitan mo talaga kasi baka pumukol. Correct. Tama yun. Close-out, kaya kailangan sa scouting report, dapat alam mo na yan. Kita mo na kagad Kung sino yung anong klaseng close-out yung gagawin. At Sean O'Malley, after getting a scramble there, O'Malley goes for that layup. Tinignan pa si Panapanaan. Kasi si Panapanaan naman, coach, shot blocker, everything na may challenge. Everything na may layup, challenge talaga niya. Correct, oo. Pero knowing O'Malley, Sean O'Malley, mautak din gagamitin yung katawan. The least that he could do there is, you know, offer your body, draw charge. Malay mo, makatawagan. Kung dead center ang tama, kung di makakubaka, Euro step o Pinoy step si Sean, pwede. Yeah. Mahirap na pag airborne. Chances are, mapapaul ka. Tsaka masakit pag sumabay ka sa kanya, mabigat kasi. So palit ng tao dito, Sean Argente will be subbed out. Binalik na nila yung full court press nila. Contain type of defense. May opportunity, they drop. So SJ Moore putting pressure on Justin Lozano. Laurenaria, Allen for 3. Wala. Benitez cleaning up the miss and getting a putback. Quiet type lang ito si Benitez Abang-abang lang ng mga drop ball. Yan, sabay quick pull, put up. Pulot-pulot lang. Bonus points. So swing out, Ancheta, top of the key.
Trying to go downhill. Taps left. Swing the ball. Umali puts the ball down, and Eusebio getting blanketed and getting fouled on the process. Ganda yun. Talaga medyo binali niya, oh. Pero grabe din yung Larenaria. Yes. Nakabuli ka talaga sa taas. Hindi ka pwede malambot fuminish Good sa try. NC, no? Yeah. Good try. Sometimes may mga talagang blocks na pinipituan. And Anton makes the first free throw. Pero I like the way he challenged si Eusebio kahit malaki. Yan ang importante. Hindi kita bibigyan ng clear path sa tira mo. Tsaka, si Larenaria as a coach, as we see Eusebio taking care of two free throws. Maliit lang siya. He's 6'1", 6 flat on a good day. Pero ang haba ng braso. Oo. Ang haba, oh. Parang Tony Inot din eh. Yeah. Type of player. Lakas ang katawan. Salvador, susubok mula sa labas. Scramble for the rebound. The Benilde Blazers get it. Rafi Celis trying to engage this offense. Handoff for Ancheta. Swing sa kabila ang bola. Eusebio. Air ball on that shot. So 6 minutes 55 remaining on the third quarter. JRU holding on that basketball. Trying to engage this offense is Justin Lozano. Pasa rito kay Larenaria. Ball screen and foul will be called on Natuod siya dun. SJ Moore. Oo. Yan ang medyo masakit eh. Yung mga Charlie Horse. Oo, yung mga calf, ano? Calf, quads. Oo, quads. Natuhod ka dyan. Hamstring. Yan natin on the jump switch. Ayun yun. Solid yung tama ng tuhod. Yes. Tuhod sa hita. Oo. Pasay. Next time, he needs to wear those Padded? mga padded na mga sleeves. Tie sleeves, no? Pag ginagamit ni Dwayne Wade, Yeah. no? Pero Kasi next time, bago ka tamaan mo na muna. Pagka-turn mo lang ano. Di ba? Parang hindi ka natatamaan. Oo, Kasi sa bagay. ididiin mo rin eh. Tinamaan siya sa gilid ng Oo. binte. Masakit yan. Charlie Horse, kailangan stretch mo agad yung quads. Yes, oo. Pero mukhang papagpagid lang ito. Pag lang, bukas na masakit yan. Oo. Yeah, pero ito medyo umiika siya rito kasi solid yung tama doon sa taas ng hita. Sakit yan. Una ako na ganyan, coach. Medyo maliit yung nakatama sa akin. Si Brian Paundo. Oo. 3 araw ako di nakalakad. Oo, medyo Basa, ano yan. eh. Pero wala, lumabas talaga. Laki ng tuhod. So palit ng tao dito ngayon. Larenaria will be inserted for... Larenaria rather will be pulled out for Sean Argente. 11-point lead for the Blazers. Lozano. Sinusukat ang depensa dito ni SJ Moore. Atake sa kanan. Lozano, dire-diretso. PP hit. Supal pa lang inabot kay SJ Moore. Argente, one-hand floater. Tapigan ng bola. Moore gets it. Ancheta nagmamadali. And wisely waits for reinforcement. Ancheta, like a jitterbug. Zone pa rin dito ang depensa ng JRU. Ancheta, jump pass. Umali. SJ Moore for 3. Long board, nakuha rito ng JRU. Masyadong malakas yung forward pass para kay Salvador. Oo. Ganda sana, good intention, malakas lang ang pasa. So timeout, Benilde Blazers. Magbabalik tayo. Tinawagan ng technical doon, Mark. Timeout. Is that a timeout?
So tropa ka muna tayo. Students of the Rizal University in attendance right now. Enjoying the action here despite of an 11-point lead by the Benilde Blazers. Sabi may attendance check ngayon. Ito naman, mga taga Benilde. Green. May attendance check yata kung tsaka uniforme. Mga requirement. Oo, hindi. Talagang ano yan sila. Pagka lumalaban ng Jerry with their new coach, siyempre, nanalo ka ng mga matitinding laro. Siyempre, talagang yun ang suporta na pinapakita nila. Technical foul on number 9, Sean Armete, for pointing an accusing finger to a game official. So technical foul on Sean Argente. Third foul on Sean Ayan, Armete. grabe. Binabox nila talaga. Binabox in one nila si Sean. Not exactly naka-box formation, pero naka-stick talaga ang depensa sa kanya. Hindi siya binibigyan ng chance to, they're just giving him one side. Hindi rin sa talagang gusto niyang tira. Quick shooter din makikita mo. Quick on the draw. Oo, pwedeng kukunin ka ni Celis. Sometimes kukunin ka ni Moore. Magkakaiba ng speed, magkakaiba ng athleticism. Pero ang lalaki. Sakit sa ulo kung ako scorer. So Ancheta, right now, straight post papunta kay Umali. Swing pass, Sanchez downhill, extra pass, SJ Moore, ikot ng bola. Rafi Celis, sobra yung tira. Karambola dito ngayon, nakuha ng JRU. So Argente on Umali, cross matchup. Gusto niya ng isolation dito. Argente going to his right side, getting walled up by two guys. Man, how about that defense of Sean Umali? Yes, medyo talaga mas malaki yung katawan na binabanggawa ni Sean Argente. Kailangan talaga pahihirapan siya. They'd rather let him drive. Binibigay na nila yung drive, wag lang yung 3 points. 9 seconds on the shot clock for JRU. Oh, and a foul here on Jomel Ancheta, nakahawak. Alam mo, talagang yan ang mga sneaky guy para sa akin Yung mga guards. Yan ang mga guards sa experience lang. Siyempre itong mga guards talagang marami. Sometimes they get away with it. Yung mga hawak. John Stockton. John Stockton. Oo, mabibilis siya mga yan. Listo, mga mauutak na mga... Pero dito natawagan ng traveling si Sean Salvador. A little too eager on that drive. Firm believer pa rin ako, Mark, doon. So you have to establish your pivot Tanggap, jump stop, then bounce. Kesa yung nag-small steps ka, yan, tipitiwan talaga yan. Jump stop talaga Jump stop para kanan kaliwa. No, coach? Yes, Dive action para kay Umali. Pasa sa poste. Kick out sa labas. Masyadong matining yung pasa. Ang lakas. Makita mo maturity ni Sean. Makita mo talaga na hinahanap niya sinong open na open. Sino open. Ganda naman ng hit ni Sean Argente. Tough shot for Sean Argente. Driving to the right, spinning to his left and using the footwork. Galing sa stock. Sa stock, commercial, humingi ng ISO. Pero ako, siguro kung ako pagod na tayo nun sa pagtakbo pa lang sa staggered screen. Tayo kasi yung taga-screen, coach. So bola ngayon dito ng JRU coming off a stop. Jay Garupil. Garupil, dedere-derecho. Di na nagminor. Basket for Jay Garupil. Suabe. Talaga smooth yung atake ni Garupil. Hindi mo pwedeng tawagan charging Kasi nakita mo, hindi naka-establish yung depensa Now they're starting to double. Post.
Dinodouble ngayon ng JRU Heavy Bombers. On post, on wing, yung mga key players, dinodouble na nila ngayon. Inot, susubok sa tres, kapos. And on that offensive rebound was Justin Sanchez. Napunta consider ng shot clock dito. Sunod-sunod ang stop ng JRU. Yes, medyo hesitant pareho yung mga si Tony Inot doon. Nakita niya, wide open. So bola dito ngayon ng JRU. They're facing a 3-point deficit. Pero naibaba na nila to from a lead that was as high as 9 points. Ivan Panapanaan. Pasa dito ngayon kay Argente. Argente. Long floater. Grabe yung tira na yun. Yun lang. I think this is another technical foul on Sean Argente. And he will be thrown out of the game for the second technical foul. Oh, wow. Ano nangyari doon? Technical foul on number 9. Because he's asking for a foul here on that basket. Yun, yung Okay. kasi mag-ano to, teammate ng high school si Sean at saka si yung dalawang Sean na yan. Magkasama. Magkasama yan sa Letran Squires. So inaasar niya yung kaibigan niya. Tinawagan siya ng technical foul, thrown out. Oh my goodness. Sayang. Ganda na nilalaro Yeah, and that was the second technical foul called on him by the same official. Oo. Wow, that was Medyo masakit yun sa koponan ng JRU Heavy Bombers kasi siya ang nag-start ng rally. Si Sean, yung mga dalawang perimeter niya, ang ganda. Lalong-lalo na ang ganda ng run dito ngayon. I think this is a 9-2 run. Hindi talaga siya binibigyan ng tira sa labas eh. Oo. Ang pinakalibre lang talaga is yung perimeter shot eh. Para kay Sean Argente. So, Sean Argente being thrown out with a little over 3 minutes remaining here in the third quarter is a big blow to the offense of the JRU Heavy Bombers and on their next game because he will be suspended if he got thrown out. I think that's the administrative rules here of the NCAA. Tignan natin kung ano tong... Sometimes you get carried away eh. Diba? Sa actual na laban, syempre naghahabol ka. Taunting. Pero, I mean ako, coach, personally, kailangan bigyan mo rin leeway mag-celebrate yung mga players. Yun yun eh. Pagka ako, akin na yun, coach. It's not about the league, not officiating. Kasi basketball, emotional game eh. Full of emotions. Totoo yun. Tsaka sila. Basta walang pikunan. Okay yan, gamesmanship. So let's see about our scores here. We're trying to rehash what's the official score right now. So official score is 48-43. Kailangan the other scorers has to step up. Yep. In the likes of, syempre, ito si Salvador. Kailangan yan, Lozano. And siya yung mga big guys. Captain talaga siya ng Kailangan nila ng double effort. As Tony Inot is on the line. Coach, na-thrown out ba si Cap Alvin nung naglalaro kayo? One time, isang beses. Anong year yan? Hindi ko na hindi ko na All Filipino. All Filipino. Oh yes. Sila ni Eric Reyes. So, mga 94 na yan, 93, 94. Physicality. So,
yun. Siyempre, yun naman ang talagang gagawin sa'yo if you're one of the... Best players, premiado. Oo, nandun yun. Maraming mga second motion. Meron konting Kwentuhan. trash talk. So, animal lamang dito ngayon as we check the scoreboard now. 6-point lead for the Benilde Blazers. 49-43 yan po yung tamang score. Pass and cut. Bagsak ng bola. Morales hindi ready. Ganda. Pero patira na rin kasi yung Sanchez nun. Yes, from a backdoor. Makita mo, unselfish play from Justin Sanchez. So, yun lang kay Morales. Hindi lang siya ready. So Garupin ngayon ang nagbababa ng bola. 49-46 ang ating talaan. 2 minutes and 52. Peña Verde. Pasa sa labas Benitez. Garupil. Peña Verde. Nakadepensa sa kanya rin si Oli. Oli blanketing his guy and getting into the heart of the defense. Bang and the bucket para dito kay Sanlia Peña Verde. Big time move yun. Isang rip attack and one. Yan, Ganda nung gamit ng flipper. Kasi pwede yun eh. Hindi ka humawi pero flinip mo yung kamay mo right there. Pro scoring move by Sanlia Peña Verde. Getting hit twice. And he gets the basket plus the foul. Timeout muna tayo. 4-point lead for Benilde. Muli, magandang araw sa mga nakatutok sa atin. Ngayong araw na to, ngayong araw ng linggo, Family Day, Action Day para sa NCAA. Fans are here of all ages and sizes. Magandang araw po, Coach Hammer Martin Antonio. Uy, may mga bagets, Coach Jerry. Yes, oo. Bata pa lang, sinasanay na sa basketball. Ako nga, isasama ko nga dapat si DeMarcus eh. Kaso wala nga pang headset, ang lakas ng tambulan dito sa NC. Oh, yes. Lalo na pag ganitong close fight. Talaga hindi ka nakakasiguro kung sinong mananalo dito eh. Walang lead na safe dito sa NC ngayon taon. Yan ang parity. Hindi mo talaga alam sino yung malakas na team kasi lahat pwedeng talunin ng kahit sino on any given day. Yes, oo. Tsaka makita mo, hindi mo pwedeng sabihin ang magdidictate lang ng game is puro size. Meron ding speed, meron ding grit. Sabi nga ni Coach Nani Opondolan, yung kailangan yung puso natin mas malaki sa puso nila. Bakbakan lang. Laban lang ng laban. Laban lang, oo. Laban lang. Pwedeng dehado tayo sa papel as we see Sanlia Peña Verde on his bonus free throw. And he makes it. Ayan, tatlo na lang ang lamang dito ngayon. 49-46. Tsaka maganda ang free throw percentage ng JRU Heavy Bombers. Steady sila sa free throw line. Coach, binanggit mo tong phone booth defense. Yung parang ginagawa nila si Superman. Kinakalsuan nila sa kanto. Yun na naman, double from the wing, saka baseline. Opportunity double lang. Pag nakita nilang pwede, tutuluyan ka. Yan, kaya tinawag na phone booth, sinisikipan nila. Doon sa yung mga wala na kasi phone booth ngayon, Coach eh. Wala nang payphone, lahat naka-cellphone na. Wala na. Pasa ni Inot, masyadong wayward. Natapik ba? Oh, medyo... Hindi, walang walang naka-deflect, pero... Mainit. Off the ball, Matthew Oli. Nakailang foul na sila ng ganito Yung off-ball scorers. Ang masakit lang dito, penalty ang koponan ng Benilde. Yes. Kasi dito, you have to manage your fouls eh. Importante yun. At saka, if you're up by 3 points, kailangan nasa flow ka ng game. So Sanlia Peña Verde, one of the premier high school scorers, more than 20 a game nitong nakaraang Marso.
Silang dalawa ni Sean Salvador, top 3 scorer yan sa NC Juniors. Ngayon magkasangga rito sa JRU Heavy Bombers. Kaya hinog na rin, coach eh. Kita mo yung tindig eh. Ito galing Baste, isa galing Mapúa. Matibay. Galing sa mga solid na mga programa sa basketball. Zone defense again. Naka 1-3-1 dito ang depensa ng JRU. Cut sa ilalim. Inot. Yun lang. Pagbomba, diretso sa labas. Nadalawahan na si Tony Inot. Isang error kanina. Isang fumble dito. Sobrahan sa gigil. Medyo gigil. Gigil si Tony. Ganda nung cut eh. Nung pagsawsaw, nawala yung bola. So pagkakataon para kuhanin ng JRU ang lamang dito sa ating laro. Penalty pa sila. Foul si Josh Cahuco. Hard out dito itong JRU. Hirap kalaban. Kasi hindi humihinto. Laro lang ng laro. Yes. Tsaka kahit, alin mo yung term, coach, na sa atin, mga player, mamamain na lang namin to kasi panay bata. Hindi mo mapayag na magpamama. Oo. Maano din eh. Mahasel eh. Barako din maglaro eh. Barako, mahasel. Kahit physically mo, hindi naman din ma-intimidate. So, just be there. Saka, yung zona nila, steady sila dyan. Tumama ka or hindi, they will always play 1-2-2 zone defense. Pangatlong deadlock natin, binasag dito ni Morales ng CSP. John Morales, 6 points now, giving them a 2-point lead. Si Morales, ano yan, steady player. Okay na role player na coach. Samantala, Peña Verde susubok sa labas. Wala. Rebound dito ng Benilde. Tony Inot nagmamadali. Tony Inot aatake sa gitna. Another turnover. Third straight turnover by Tony Inot. Jay Garapil, siya naman ang sasagitsit. Wala. Tapikan ng bola. Karambola. Nakakuha dito ng JRU. Peña Verde. Wisely puts on the brakes on that attack. Yan, good move. Hinugot. 4 seconds on their shot clock. Grabe naman yung layup na yun. Grabe yun. Meron pala siyang larong ganun tira para mga TR. Terence Romeo. Inside hand layup. Kanan. None kayong ginamit. Pilipit pa. Tres ni Morales. Mintes. Rebound dito ni Inot. Tabla tayo ngayon. 51 all. Cahucong. Wala pa rin. Morales again on offensive rebound. And the Benilde Blazers feeling a sense of urgency, attacking the offensive rebounds. Tingnan muna natin ito, coach. Inside hand layup. Labang siya ng isang step, inangat agad eh. Coach, nakakwentuhan ko si Coach Arvin Braganza. No? Nung naging player mo, nung nagko-coach ka pa sa State U, ganyan daw yung mga pihit mo, coach eh, yung mga pang big man. Ikaw lang daw yung nakakagawa. Hirap na hirap sila Kevin Astorga. Paano mo ituro? Pag sa'yo daw, suwabe tignan. Pag sila, pilimit na pilimit. Alam mo, pagka-undersized big man ka nung back in the day, siyempre, kailangan magaling kang... you have to be creative eh. Pero dito, John Morales, mintes coach yung unang free throw. Nakakaramdam ba ng pressure ang Benilde Blazers? Kasi parang nakababatang kapatid mo as John Morales makes this free throw. Nakababatang kapatid mo, ayaw umayaw sa laro eh. Ayaw eh. Bowler talaga. Ibang karakter. Tsaka alam mo, bakit di siya, makulit yung bantay niya, hassle lang hassle, si Panapanaan. Kinukuliglig din lahat ng bola eh. Kala mo, papayper, pero... Yun lang, dribbling violation. Ang mabigat pa pressure si Celis. Talaga, hands active every time nakatapat. Galing pa lang to sa Sacred Heart sa Cebu. Recruited yan as a long defensive stopper. Kaya kinuha ni Coach Stamp to eh. Tapos transfer sa kanya. Kasi 6'4", ang haba, athletic, ang tapang maglaro, disda. So, talagang on-ball defender. Tsaka pag sa transition, offense, paano mo pipigilan yan? 3-on-2, ang haba, pag inere na, wala na. Wala ka. And a buzzer beating 3-point shot for Justin Sanchez. Clearly beats the buzzer on that 3-pointer. Getting in balance. Getting in his balance, in his stride. Minsan, yung swerte, malapit sa magagaling. Yan ang shooter's bounce.
Oo, ganda ng backspin. Oh, saktong-sakto linggo napadasal si Justin Sanchez. And that was a three-pointer made. Gives the Benilde Blazers a more manageable 4-point lead as we enter the fourth quarter. (55-51), 4-point lead for the Benilde Blazers. You see them on your screens. The given instructions by Coach Charles Chu against the hard-charging and tough-out JRU Heavy Bombers. Top of the fourth quarter tayo. Muli magandang araw sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Coach Hammer Martin Tonyo, Coach Jericho Diniera, and Chantal Laude on the sidelines giving us updates. Start of the fourth quarter. Quarter scoring tayo, Coach. Yes. Ito na. Still a 4-point lead from the CSP Benilde Blazers. Kailangan may baon ka talagang opensa para sa zona dito. Pagkalaban mo yung JRU kasi susunahin ka nila buong laro. Parang Coach Horacio Lim. Yes, oo. Talagang hindi para mga malaleo isa at matyaga sa zona. Oo. Oo. So stop dito para sa Benilde Blazers. Hawak nila ngayon ang bola. Jake Gaspay, binalik na sa laro. Gaspay, dire-diretso. Pasa, medyo malabnaw. Swing ng bola. Morales papunta kay Ancheta. Wala. Long rebound para kay Sanchez. Kahukop, bibit-bit. Sobrang kanyang tira. Rebound dito ni Ivan Panapanan. Here comes Garupin. Garupin nagmamadali. Double crossover. Floater off the glass. Mintes. Hindi nagkaamu yan. Si John Morales at si Jake Gaspay. Parehong dalawa sila. Humabol sa bola. Hindi nagkaamo yan. Baseline inbound para sa JRU. Benitez. Panapanaan. Sinusubukan na itakbo ulit yung screen sa ilalim para kay Peña Verde. Garupil. Herrera. Pupukol sa harapan ng depensa. Big rebound by Panapanaan. Ganda ng pagka-offensive rebound ni Panapanaan doon. Over the back. But getting roofed by Jake Gaspay. Wasanlia Peña Verde. On the downhill. Good help by Jake Gaspay. Parang kukuha na lang na siya ng foul doon eh. Pasabit. Parang desperate shot yun. Pang-bail out. Baka sakali, pumito. Brad, ipipituhan yun ngayon. Oo. Kasi ngayon, pag medyo malabnaw yung mga atake. Especially if ikaw nag-initiate, hindi talaga pipituhan yun. Ng tira. Konting balasa dito ng tao. Peña Verde at Garupil ilalabas. Lozano and Salvador. Isa sa pinaka-best scorer nila to, si Lozano. So, kailangan nagdagdag ng another scorer, si Coach Nani. Ngayon ang CSP trying to break the zone. Ancheta. Sanchez for three. Long board. Herrera on the rebound. Getting trapped on the corner. And last touch will be on Morales. Good look coming from Justin Sanchez. Libre, tumama ka kanina. So, sundan talaga niya yun. Diretso eh. Coach Charles is putting premium now on defense. Makita mo yung mga kombinasyon niya ngayon for mga defensive players. Now, who can also score?
Samantala, Lozano aatake, dire-diretso, tapikan ng bola. John Morales on the board, nagmamadali. Jomel Ancheta, kakabig ng bahagya sa kanan, kick out. Senes on the counter move, extra pass on the corner. Kahukong for 3. Stop here by JRU. Ganda, wide open. Good pass. Lozano, pinakalibre niyang nakuhang tira. Bakit nga naman hindi? Pinaunlakan tayo with a 3-point shot. Ang ganda ng bonot ni Coach Nani doon. Alam niya, scorer. Kulang eh. Ancheta, kick out. Gaspay going downhill, getting fouled, and it's 2 free throws of that attack. Yan lang talaga solusyon sa zona no, Coach? Kailangan atakihin mo. Oo, yes. Sometimes pwede mong takbuhan. Pagka ganyan na talagang zona laban, the only way is you attack or you stretch the defense, then pwedeng drive and kick, pwedeng attack. And that's through transition. Jake Gaspay on the free throw line. Pasa muna natin kay Chantal. Meron siyang updates natin from the sidelines. Coach Hammer and Coach Jerry, it was a quick response from the Benilde Blazers with Coach Charles' call to action before the second half. Ayon nga kay team captain Gab Cometa, ang paalala ni Coach Charles, he wants less turnovers, more boxing out, and he wants the team to control the likes of heavy bombers Sean Salvador and Sean Argente. Speaking of Argente, it was a big loss for the Bombers, pero the Bombers were similarly quick to adjust. Magic bunot nga raw si Peña Verde at si Lozano, kaya let's see how this will turn out for both the teams. Balik sa inyo. Maraming salamat, Chantal, as we see that big handle. Dire-diretso ay panapanaan. Panapanaan with that incursion. Attack on opportunity lang. Sarap panoorin ng JRU. They play the right way. Yes, lalo na kanina yun. Nakita na naman natin, nagkaroon sila ng chance tumobol sa corner. Ito yung peke na handoff, ipapasa ba? Hindi. Crinos over sa loob, dire-diretso. Tsaka ang ganda ng screen ni Garupin doon. Other than doon sa penetration. Tabla tayo ngayon. Pang-anim, pang-limang deadlock. Tingnan natin dito. So inbound dito ngayon ng Benilde Blazers. Sanchez, pang-lima. Tama. Celis, pasa kay Sanchez. Sanchez ang susubok umatake. Siya naman ang nakakakuha ng foul dito. 2 free throws coming up for Justin Sanchez. A little under 7 minutes remaining here in the fourth. So one more free throw coming up for Justin Sanchez. They're trying to give them breathing room here. A solitary point lead for the Benilde Blazers. Konting balasa ng tao ang magkabilang koponan. So here we go. Important possession for the JRE Heavy Bombers. 2 down play. Salvador on the corner. Binabantayan ni Celis. Susubok mula sa 3. Mintes. Sanchez para sa rebound. Inot ngayon ang magtitimon. Inot. Gumamit ng dalawang screen. Pasa sa corner. Oli para sa 3. Sobra ang kanyang tira. Peña Verde off the rip. Peña Verde settles for this 3. And another empty attempt for JRU. Sayang yung pagkakataon na yun. Medyo nawala yung bola, Coach. Celis, strong attack. Whoa, going. Dipsy-do on the baseline was Rafi Celis. Ganda. Laki tsaka liksi. Oo. Tsaka binigay niya yung baseline drive eh. Talagang chances are, talagang pasok.
It's either foul yun or converted. And matatawagin dito na foul si Rafi Celis on a grab. Pero magandang makita yung galaw na yun, coach. Off a pass. Yun, no? Oo. Isinawsaw pa. Oo. Ganda nun. Isa pa nga. Ganda. Dipsy do. Talagang sakto yung intention niya dun sa depensa eh. Kung pinilit niya, baka abutan din eh. Rodney Santos. So, bola dito ngayon ng JRU with a fresh 14 to work with. So, Wow. tinawagan na naman dito. Nakahawak ang depensa ni Tony Inot, preventing Duque to use that screen provided by Benitez. Mart, alam mo sa mga guards, yung dampi lang ng kamay, kahit sabihin mong hindi ka nakahawak, mabigat dyan eh. Oo, kung ako scorer ako, siyempre, yung kamay mo medyo napapagod rin. Pag natutukuran ka, hip check, may mga pin down, laking bagay niyan eh. Pero sa atin, coach, kasama na eh. Kasama na yung daganan, hawakan. Oo. Pag bigs, pero ito nga, as we see the cards of JRU trying to attack Herrera. What a good shot by Harry Herrera. Suabe, isang short corner, pull up, hindi niya in all the way. Eh, malaking mahaba si Sanchez eh, Justin. Si Sanchez na nga nagbibig man dito. Gaspay, PP hit. Hahanap ng mapapasahan. Dive. Sanchez on the finger roll. Nilagay na lang sa loob ng ring. Biro mo yung Gaspay ha, turnover ng itsura eh. Nakita niya wala nang papasan, buti na lang. Presence of mind ni Justin Sanchez. Pumat sa gitna. Nagalit nga si Inot. Sabi, i-finish mo na. Andudong ka na sa loob. Herrera. Pihit palayo. Gaspay. Kinalawit yung rebound. Ito na ngayon ang Benilde. Nagmamadali. Forward pass. Mathioli. Sanchez. PP hit. Good pass by Justin Sanchez. Off that backdoor cut by Kita mo yun, no? Teamwork, no? export yan, coach. Lamang dito na 5 ang Benilde Blazers. 63 to 58. Timeout muna tayo. Of course, our cutie cam for all our live attendees here sa Phil Oil Center. Aming nanonood sa atin. Siyempre, yung paborito kong cutie, my wife, Carmina, Marla, and my son, Debo, watching today. My lola. Lahat nakatutok, even my mom. Oh, sila Junie Nunez. Ayan. Elijah Jorel Nunez, mahilig manood sa atin yan. Kasi coach, sinabi ko sa lola ko, ikaw kasama ko. Oh. Eh, die hard ano yun eh. Patrimonyo ko din era Kapasyo team nga eh. 90s. Yeah, 90s, coach. 90s, 80s, 90s. Kaya wala akong choice, coach eh. Kayo yung team namin eh. Yung team namin sa bahay. Oh. So back to live action tayo ngayon. 5-point lead. Tsaka masarap dumepensa, Bart. Pag ganyan lumalamang ka, dumidikit, nakita mo yung pressure. Kahit hindi ka naman umagaw, pero nahihirapan ng guard. You don't give them that straight line. Ngat-ngatan talaga eh. Lagi, the moment, lagi siya nag-turns his back. I mean, you're doing a good job sa pressure. Eh. Nahihirapan magbaba ng bola. No? Yes. Duque. Aatake. Duque. Sinubukan ng inside hand layup. Oo. Pero sumpalpal. And inalaya naman ni Jake Gaspay yung pagbagsak ni Duque kasi medyo off balance siya. Oo. So baseline inbound yun. Si Gaspay, grabe ang tiwala ni Coach Charles sa kanya eh. Talagang utility guy. Halos hindi nga umi-score eh. Pero yung rebounding lahat. Yun lang, miscommunication on the inbound as Ivan Panapanaan. Si Panapanaan, hindi nag-quit ito. Makita mo. Talagang... Kaya ko nga sa'yo, Coach, yung kultura ng JRU, nararamdaman ko na personally,
importante sa kanila yung bawat possession, bawat laro. Yun lang naman yung pwede mong hingin sa mga player mo eh. Yung tratuhin mo, para every possession, regalo. Ayan, nakakabanggit lang natin. Jake Gaspay, di pa nakakabundos. Ngayon ko lang nakita to talaga na from a pass, umatake dire-diretso. Normally, ano lang to eh, drop pass. Ito na kayo ng JRU. Trying to engage this offense. Duque. He tries for a 3. Long board, Ancheta. Steadying this offensive set is Tony Inot. Siya na nagmamanda ng opensa ngayon. Humihingi ng dalawang screen si Tony. Tony, turning the corner, spinning. Bagsak ng bola. Inot, karambola. Siya pa nakakuha. Inot pa rin sa loob. Tutukan na tira. Wala. Rebound. JRU. Peña Verde. Duque. Panapanaan for the dribble of Salvador. Mabilis sa gatilyo. Di pumasok. Nakakuha ng personal foul. 3 free throws coming up for Sean Salvador. Importante yan. Even yung legs. Hindi mo pwedeng tamaan yan because part ng shooting hand yan. Cylinder, no? Yes. Oo. Mabilis sa gatilyo. Yeah. Quick shot. Good call para sa mga referees natin. So on the free throw line, Sean Salvador, freshman sensation out of the JRU program. Contender ito para sa Rookie of the Year. Yamado. Pero Coach De La Rama ako, tsaka ito magkatapat. Oo. Iba yung double-double ka na 2 guard. Oo, yes. Pero dito 2 of 2 from the free throws. Kasi Coach, malaki ang statistical points na rebounds eh. Pero kung 6'1 ka, nag-23 rebounds ka for your first win. Aba. Tapos kakampi mo, 21 points, 5 rebounds, 5 assists, Ian Cuahaw. Oo. Matitindi yung mga rookie natin ngayon. Matitibay. Tapos may Ajante Miller pa. Oo, hindi ka mawawalan. Lagi lang may mga dumarating na mahuhusay. At Sean Salvador, 3 straight mix. 2 out of 3 rather. Ito, pagandahan na lang na execution nito, Mark. Sanchez flexing and scoring underneath. Talagang pinarako. Pinarako ni Justin Sanchez. Nakita niya how will you stop that guy 6'4". Tapos natapat siya sa small guy. Talagang diniretso niya na. Hindi na puming. Fake news yung 6'4 ni Justin Sanchez. 6'5 to. Medyo. Fake news niyan. Sinasabi niya 6'3 lang siya para guardia. Pero 6'5 talaga yan. Ang haba tsaka ang laki. Matangkad siya kay Andrade. Yeah. Oh. Pwede. Fake news. Para points guard daw siya. Hindi sila kakalayo ni Allen Liwag eh. Samantala, susubok sa labas. Wala. Salvador ulit. Second serving. Wala pa rin. Wrong rebound. Kay Ivan panapanaan pa rin. Pangatlong serving dito ngayon for JRU. Salvador. Nakakuha na switch. Peña Verde on the shot fake. Quick hands. And Rafi Celis getting a stop. Celis dire-diretso. Aria! And he gets a transition basket giving. Hindi rin pwedeng puro depensa na lang. Talagang pagka-depensa, atake din talaga yung CSB Benilde Blazers every time. May opportunity sila from a defense, atake sila right and away. 6-point lead for the Benilde Blazers. A minute and 38 remaining. 98 seconds. Ito yung sundot, hablot, sumasagitsit, rumaragasa.
ang lakas ng arrive. And just a soft finish by Rafi Celis. Ganda. Hassel. Hassel is an energy giver to sa team. He doesn't quit. He provides quickness, perimeter quickness dito sa CSB Benilde Blazers. Meron ka nang ang inot, meron ka pang Oli, meron ka pang Gaspay. Nako. Di na nga natin, coach, nabanggit yung liwag, buhong coverage. MVP yun, ha? Pwede. MVP po. Ganun po sila kalalim. Parang sinasabi nila, pahinga ka muna dyan, Allen. Coach, yung lalim nito parang Maria Cristina Pauls. Sobrang lalim. Pinakamalalim. Oo, yes. Ako nga, coach, nung tinatanong ako, si Spider-Man, ready? Walang pasok ngayon. Nanood muna ng laro. Nanood muna. Tingnan natin kung may spider sense din dito ang opensa ng JRU dahil kailangan mo makakuha ng basket dito. Mabibigat dito, mga two-way guard, two-way wing. Nakakatawa dito sa team ni Coach Charles. Oo, yun nga, coach. Importante, nakakuha sila rito ng stop. Tony Inot, pop! Tapikan ng bola! Mananatili sa kupunan ng CSB. Tingnan natin kung i-review dito dahil we're inside the 2 minutes. So, we'll see a review on this ball possession. Ayaw lang bumaon ang tira ni Salvador, pero it's a good shot. So, ang palagay, hindi mapalagay. Ang palagay, hindi mapalagay. Oo. Mahirap maging referee, coach. Oo, ano yan? Lalo na nasa angle din minsan ang tawag eh. At saka pagka-referee, alam mo na everyday wala kang good call. Kasi dalawang team magre-reklamo at magre-reklamo yan. Sigurado. Oo, kaya pero, ako happy ako, coach. So, shading natin yan. Ayan. Okay, as we see, Mancom member Francisco, Sir Frank Cruci of the University of Perpetual Health System Delta enjoying the action here. Sa stick ka lang sa FIBA rules. Yung rules na hindi ka na mawawala. So, ang bola mananatili sa koponan ng Benilde Blazers. Ayan, sa angulo na ito, klaro. So, baseline inbound for Benilde. Pagkakataon para mas daganan pa ang JRU dito ng lamang. Sinamang sila dito ng 6. Magdagdag ka lang ng isang basket, malaking pressure na yan. Gaspay, kick out. Ancheta para sa 3. Mintes, sino na naman nasa ilalim? Justin Sanchez! Justin Sanchez! Na-convert pa yun. Oo. Hindi na nga gumamit ng board ni Justin. So makita si Coach Manuon sa likuran eh. Nakikita niya eh. Oh. Lozano, susubok. Maraming alam na tira si Justin Sanchez eh. Celis, Wakali, insurance basket. For Rafi Celis. Open court player talaga si Celis eh. Hindi lang sa depensa. Makita mo talaga dumipensa. Ang tibay oh. Saka as we see this basket by JRU, hindi pa rin sila minto rito. They're getting pressured here and fouled is Jomel Ancheta. Medyo nagkaroon ng miscom sila doon sa trap nila. Yep. Nila coach. Pero ito ang laro talaga ni Justin. Itong nagbigay sa kanya ng college scholarship. Yung offensive rebounding niya. Yes. Saka ang lakas nito pagka-offensive galing sa bola. Ay galing sa labas. Tsaka hindi lang siya sa labas. Nakaka-score din sa loob. Komportable siya maglaro ng big man eh. Tsaka hindi lang magaling sa ligang labas. Pati sa ligang loob na may aircon. Ganun ba? Oo. Malakas na sa ligang labas eh. Oo. Sa amin sa Tarlac. Minsan nakakalaro ko yan sa Marikina eh. Yan. So nag-uubos na lang dito ng oras ang Benilde Blazers with this impending win. And naubusan dito ng shot clock si Jake Gaspay.
So 9 seconds remaining here for the JRU Heavy Bombers. Still trying to get a basket here for them to add a little bit more caution dahil pag nagtabla-tabla, Yes. caution system, coach. Alam natin yan. Minsan, Oo. tsaka pa madadali. Oo, yeah. Kaya ewan ko kung sometimes hindi na pwede yung kamong you will just play it out, hindi na pwede. Ngayon, every point counts eh. Oo, kasi coach, ganyan lang ako pinapasok. Kailangan i-shoot ko yung mga garbage points para naman hindi Antonio. So with this impending win by the Benilde Blazers, they would be sitting atop of Group B right now with a 3-1 record, steadying the ship and getting 3 straight wins. Let's coach Charles Shu. And with the JRU Heavy Bombers naman, nothing to be ashamed of. Hard out itong Heavy Bombers. Their culture is in place. They're in a good place. And they would be competing very well. Best player of the game, coach. Napili natin, Rafi Celis. Yes, very impressive yung bata. Ang Rafi Celis, another gem ni Coach Charles. Sa backcourt niya, lalong tumitibay. 20 points, 5 boards, 2 assists, and 4 steals for Rafi Celis. So let's hear the school hymns from both squads.
So our final score for this ball game, 73-65. Big win for the Benilde Blazers. Taking care of business against the JRU Heavy Bombers. 8-point win. Sa amin pong pagpabalik, we'll wrap this game up just for you guys. So naman po kayo. Muli tayo nagbabalik dito sa Phil Oil Center, 73-65. Big win by the Benilde Blazers. They are now on top of the Group B team standings at 3-1. Of course, kasama natin ngayon on the sideline here. On board si Coach Charles Hsu. Winning coach, Coach Charles Hsu. Kasama rin natin, of course, Coach Jerry Codinera to break down and finish up this game. Coach Charles, big win for you guys. Scrappy win. Yeah, you know, we just had to weather the storm. That's something we talked about. We're missing 3-4 key players. I mean, they've been out. Half the team's been sick. We couldn't even really practice the last 2 days. But we figured we wanted to win it for Sila Allen, who has dengue also. And I'm just happy guys made plays. I thought Rafi Celis was huge. Justin Sanchez again made plays. But defensively, we were solid. But, you know, give credit to JRU. They're a really good team. They play so hard. And their kids are young. But, man, they're legit. They're tough. Coach, congratulations on your impressive win. Grabe yung two-way guard, two-way wing mo. Ibang-iba na yung CSB Benilde Blazers. Any thoughts, Coach? Well, you know, we've been working out in the offseason. We want to be a solid defensive team. I feel we have a bit more size this year. Our wings are a little bit bigger. That's something we've put emphasis on. But I like the way they played defense. And, you know, kami lang, the whole preseason, we've been experimenting, giving guys a chance for situations like this na, you know, dapat kahit wala yung mga key guys, other guys are able to step up. You know, kulang na lang is si Inot na hopefully he finds his rhythm soon, and I think there will be a better team even. And speaking of size, Inot on point guard, Oli, si Celis, yeah. Sanchez, and Gaspay. Napansin namin ni Coach Sergio, everything interchangeable. Is it one of the focal points when you were recruiting players, Coach, on this build-up to Season 101? Yeah, you know, that's something we really wanted. We wanted that size, the switchability, the athleticism. I mean, credit to Boss Frank Lau. He recruited a lot of these guys also, diba, for us. And, you know, it's looked good. We just haven't really had much time to work on it. You know, Tony's been out half the year, basically. Sanchez was also out for a good few months. So it's been hard, pero you know, at least you have pieces to work with. Yun lang naman hinahanap namin, diba? So it's just up to us to find a way to get these guys to gel. Pero yeah, I mean, size is might, I guess. Pieces. Materiales puertes, Coach. Materials. Primera klase. Coach, ano ba? Is it a headache for you to find out yung combination
sa starter mo, closer mo, tsaka yung mga mid-game. Sobrang headache, but as I said, mas magandang problema na namumroblema sa ganun kaysa di mo alam sino gagamitin. Ito, di ko alam sino gagamitin kasi lahat pwede maglaro eh. So we just asked them to stay ready, and kung sino maganda laro, that's who we will go to. Like today, Gaspar played very well defensively, so Umali didn't even have to come in sa fourth quarter. And give credit to the guys. The guys really stepped up today. Parang straight flash tryo. yung ulo. Okay, Coach Charles, in the upcoming games now, cross over na tayo to the other group. I think it would be a tough road ahead for you guys. What are you looking forward to? And what matchups are we looking at on the crossover Well, piece? I think the three teams, well, no disrespect to Lyceum and San Sebastian, but I think we can see that Perpetual, Mapúa, and Arellano, medyo angat sila ngayon eh. So those three teams are going to be a tough matchup for us. We play Arellano next Sunday, but I hope we'll be complete kasi grabe rin sila dumipensa. They're very solid. Of course, we look forward to playing Mapúa and have a rematch against them every time, but it's always a tough matchup for us. Pero yung maganda nga this year sa NCAA, I think we can see that any team can beat any team, so hindi ka talaga pwede mag-relax eh, di ba? Ang lalakas ng mga kalaban natin. And with that being said, Coach Charles, I think you have a lot of people to thank for. Oh, I thank the Lord obviously for the victory and my family that's always been very supportive of me, my wife, to all our bosses, our managers. We thank you for all the blessings you have given us, and to the Benilde community, I hope you can watch us more live and give us your cheers. And there you go. Get well soon to all the players who are sick. Hindi lang sa Benilde, ang daming players here with that viral virus. Coach Charles, maraming salamat. Thank Good you. win Thank you. for you guys. Thank you. And mamaya sa pagbabalik natin, Swerte. makakasama natin ang ating best player of the game. Diyan naman po kayo. Big win for the Benilde Blazers against the JRU Heavy Bombers, 73-65. You're still here with me, Coach Hammer Martin Antonio, Coach Jericho Diniera. Kasama rin natin here right now on the panel, ating best player of the game, Rafi Celis. Big guy, wing guy that can play both ends of the floor really well. Rafi, how was your preparation going into this game? For me, siguro yung preparation namin, JRU, it's a tough team, but we managed to, defeat the team, and yung preparation namin siguro is not easy because we know GRU is a tough team. Especially Salvador. Yan yung scout namin sa GRU. Raf, congratulations. Kumusta? Anong role mo rito kay Coach Charles? Ano ka ba? Anong madalas na tinitignan niya sa'yo dito? Depensa mo or yung offense mo? I think for me, yung una sa akin, yung defense. Importante yung defense. Pa-follow na lang sa akin yung offense sa akin. So parang nakikita ko, parang ikaw nagsiset ng depensa other than Tony Inot eh. Ikaw ang pinaka-solid na kabackup niya eh. Ito, nakita natin na pagka-depensa, the past few games, lahat ng mabigat na scorer, ikaw yung kumukuha. So, madalas ba na nag-aaral ka ng tendencies na nanonood ng film nito mga makakalaban mo? Isa siguro yun, pinapanood ko yung mga strong side nila, yung weakness, and syempre, alam naman natin yung Benilde maraming scorer. So for me, adjust na ako. So ako na yung defender dun sa mga role player ng mga ibang team. Pero pag nakaka-stop, 20 puntos, transition, andin, umatake. Yes. At saka, okay na okay. Kumusta ang Kumusta ang conditioning mo coming to this game? Talaga nakita mo ba na
makikita mo ba yung i-score ka ngayon ng 20 points? Ang laki na in-score mo for a role player type eh. I think I just play my game and enjoy. Yun lang siguro. Yeah. And alam mo, Rafi, when you were recruited coming out of high school, kasi mahilig ako coach eh, saka sa mga biggest recruits, galing ka pa sa eskwela na very storied, pati yung mga coaches mo, talagang big deal yun. What was the turning point for you to transfer to Benilde coming from your previous school? First of all, si Coach Charles talaga kumuha sa akin. First in high school, before ako mag-Ateneo. So, parang markado na ako sa kanya. Yun siguro. So meron ka ng relationship kay Coach Charles ever since. Alright, so with that being said, you can greet all of your family and friends sa Cebu, sa Bacolod. Mag-Ilonggo ka, okay na okay yan sa amin. Hello sa mga Bacolod, especially sa family ko, family Celis. Lalo ko sa inyo, kitain na nalason sa mga amigo ko sa tindahan. Kitain na nalason. Alam ka wala. Shout out sa boss, kay Boss Frank, Danilo, Sir Eric, Sir Gav, thank you so much for support. And sa community ng Benilde, thank you so much. Thank you. Ito, masanay ka na dyan, ha? Dahil pag ganyan nalalaro mo, mapapadala Thank sa you so much, Benilde. thank you so much. Thank you. Best player of the game, Rafi Thank you. Celis with us here. Ngayon, puntahan natin ang ating endgame stats, Coach Jerry, dahil gusto natin himayin ng bahagya kung paano ba itinawid nitong Benilde Blazers yung napakalakas na atake ng JRU. Siyempre, ang laking bagay yung field goals nila. Siyempre, out of 62-26 na convert ng Benilde Blazers compared sa JRU, 22 lang out of 64. Perimeter points naman, hindi sila nagkakalayo, 23 points para sa Benilde Blazers, 21 na nakuha ng JRU. Yung turnovers nila, 23, napakataas. For Benilde Blazers compared sa JRU, Heavy Bombers na 10 lang. Taas And nga, no? Yes, yung starter points, ganun din. Lamang naman dito yung JRU Heavy Bombers ng 41 compared sa 37 lang sa Benilde Blazers. May maganda akong stats sa'yo, Coach. 18 offensive rebounds out of the 36 misses, 17 second chance points para sa Benilde Blazers. Dahil pag nagtapong ka ng bola, kadalasan natatalo ka, buti na lang rebound sila dito. Ito, magandang matchup din to. The Mapúa Cardinals looking to bounce back from their loss in their previous game. They would be going up against the San Sebastian Golden Stags who won their first game last Friday. Friday ba? Short turnaround lang ang San Sebastian. So we'll see. Junel de la Rama, Coach. Alam mo, bago itong paboritong player, maganda matchup to going up against Clint Escamis and the whole crew. Coach Jerry, maraming salamat. Ganda ng game natin. Enjoy, baka nagbibigay pa kami ni Coach Jerry. Para po kay Coach Jerry Codinera sa buong team ng GMA Sports. Ako po si Coach Hammer Martin Antonio. Maraming salamat po and continue watching the NCAA Season 101 as we continue on building greatness. Sabi nila bilog ang bola, umiikot lang ang kapalaran. Nasa iyong kamay ang bukas, magtiwala lang kaibigan. Matalo man o magwagi, stay humble but always proud. Malayo ang mararating if you've got your feet on the ground. Ito na ang biggest game ng iyong buhay. Together we'll be flying high. This is our league, this is the moment. Sa puso mo, the sky is the limit. Tara na, magsama-sama, dahil together we own the future. This is our league, this is the moment. Sa puso mo, the sky is the limit. Tara na, magsama-sama, dahil together we own the future. Kaya natin kabaelan tayo daytoy. Kaya natin ini, kaya ta ini. Kaya natin kabaelan tayo daytoy. Kaya natin ini. We own the future. Hindi tayo susuko. Bawat laro buong puso. Maganda ang bukas, it starts today. Kaya mo yan, batang NCAA. Ito na ang biggest game ng iyong buhay. Together we'll be flying high.
kain ka muna. Hello. Check, check. 1, 2. Brother, pick tayo. Yan. Hello. Hi, Sir Anton. Hi, Sir Bo. Alright, check, check. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello din sa'yo. Nag-pictorial pa kami. Wait lang. Rinig naman. Mga kapuso, nagpapatuloy ang mainit na aksyon na hatid sa inyo ng NCAA Season 101 Basketball mula pa rin dito sa Phil Oil Center sa lungsod ng San Juan. At pagkatapos magtagumpay ng Benilde kontra sa JRU 73-65, ngayon naman tayo ay tutungo sa ating pangalawang laban on this Sunday as the defending champion, Mapúa University Cardinals take on the San Sebastian College Recoletos Golden Stags. The Cardinals, kakagaling lamang sa kanilang unang pagkatalo ngayong season. Susubukan nilang makabawi as San Sebastian looks to win back-to-back games after winning in double overtime sa kanilang huling laban kontra sa LPU. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Wherever it is you're watching here in the Philippines or all over the world, we are live on GTV, simulcast on Heart of Asia. At syempre, para sa lahat ng mga balita sa larangan ng palakasan, follow at GMA Sports PH on Facebook, X, and Instagram for all of the highlights and videos. And of course, a huge shout out again
sa lahat ng ating mga kapusong laging nanonood sa pamamagitan ng NCAA Philippines sa Facebook at sa YouTube. Mabuhay Pilipinas! Ako po si Anton Rojas, working alongside a man who has won on all levels in the collegiate ranks, the pros, at syempre sa Gilas Pilipinas. We have Big Bo Belga. Ayun, thank you. Kamusta? Brother. Welcome back ulit dito. Yes, at magandang bakbakan to, Bo. Oo. Mapúa, after 14 straight wins dito sa NCAA, dating back to the second round last year, nakatikim ng pagkatalo. So, it's interesting to see kung paano sila babawi ngayon against San Sebastian. Yun na nga eh. And ang kagandahan pa dito, itong San Sebastian is coming from a 2.2 overtime in their previous games against LPU. So, although they played in the past few days lang, pero quick turnaround to. Pero yun ang gusto ng mga players eh. Mabilis ang ano na. Sige, bakbakan, laro ng laro. Ayaw nitong mga ito magpa-practice eh. So, it's gonna be a good one. And yun ang sinasabi ko lagi, surprisingly, our league, pag tinignan mo yung lineup, wala kang masasabing mahina. It's all even. Wala pa akong nakitang laro na talagang tambakan. Totally. Kumbaga, walang sure na panalo. Wala. At syempre, para tulungan kami ni Bo for all of the information from the sidelines dahil nakakausap niya yung mga coaches at yung mga players. We have Tati Austria giving us all of the latest from courtside and of course, yung mga pinag-uusapan ng mga teams and players inside the dugout. We will get to Tati in the first quarter. Pero Bo, parating na tayo sa exciting part ng ating tournament as we take a look at the team standings. Pagkatapos ng game day na to, Bo, yung next na mangyayari, yung mga teams ng Group A, lalaban na sa mga teams ng Group B and vice versa. Ito na yung last game na teams on the same group are playing against each other. Yes, tapos na tayo magbakbakan sa kanya-kanyang grupo, lipat tayo dun sa kabila, dito tayo magkakasubukan sa ano natin. And yun nga, pag tinignan mo, the standings are really close. Walang masyadong aside from LPU na wala pang panalo. But most of their games, their opening games against Mapúa, they're close. Double overtime na naman. Their previous games, double overtime again. And yun nga, I'm really surprised with this perpetual help. Di ba? Pero yun nga, pag nabuo mo yung mga pyesa mo, talaga naman magtutuloy-tuloy ka. So, maganda para dito sa Perpetual. Yung Perpetual, nanalo kahapon si Coach Olsen Racela. Ready na siya. Sabi niya, he's looking up ahead dahil on the other side na yung kanilang mga kalaban. Letran is their next opponent. Pero pag-usapan muna natin itong Mapúa. They lost against the aforementioned Perpetual Altas. And what's surprising to me, Bo, is it was a 10-point win by the Altas. Although it's a close game all throughout. First, second, and third. Pagdating ng fourth quarter natin, doon medyo umalagwa na itong Perpetual. The composure of Perpetual, mas nanaig eh. Kumbaga, yung larong yun, patibayan hanggang sa third eh. Pagdating ng fourth, kung sinong mas matibay, especially the guy, Patrick Slate, sobrang, kumbaga, yung compose na, yung hindi rookie, veterano yung batang yun eh. Doon mo nakita yung composure ng tao na talagang akin to, wini-wave niya, talagang sinasarili niya. And yun nga, mas nanaig ang Perpetual doon sa game na yun. And to think that Mapúa had 23 points off turnovers, nanalo pa yung Perpetual sa bakbakan na yon. At ngayon, lipat naman tayo, pag-usapan natin itong San Sebastian at silipin ang huling nangyari sa kanila dito sa NCAA. We've been mentioning it, a double overtime win kontra sa LPU. Ayun na nga, double overtime tayo dito. And they're trailing all throughout the game. Second quarter, third quarter, umabot pa yata ng 15, pero yun nga, they weathered the storm. Pagdating ng third, inunti-unti nila. Pagdating ng fourth, they hang around. Hindi nila kinailangan ng serbisyo ni Paingari on this ball game. Kasi Paingari only played 2 minutes. It's all Wahaw, Risho, tapos yung si Junior Delarama, di ba? Who had 23 rebounds. Itong dalawang to, we call it running wild kasi nga 25 points apiece. Both of them are career high. Pero tingnan mo naman yung tinira nung Wahaw. 21 threes. So, doon pa lang malalaman mong lisensyado itong batang tumira. Kapatid talaga niya, si Deo Wahaw ng Letran. Parehong mahilig tumira mula sa labas. At ginanahan daw si Deo sa ginawa ng kanyang kapatid. That's why naka 23 points din siya the following day. And we will talk more about both these teams, San Sebastian and Mapúa, dahil kikilalanin na natin ang mga starters para sa kupunan ni Coach Rob Labagala at ni Coach Randy Alcantara.
Magandang hapon mga kapuso! Mula sa Phil Oil Center, San Juan City, ito po ang inyong NCAA Season 101, Building Greatness, live ngayon sa GTV at simulcast sa Heart of Asia, Worldwide GMA News TV at may live streaming pa sa gmanetwork.com, NCAA Philippines website, YouTube at Facebook. We continue on with the elimination round in today's main game in Season 101 Seniors Basketball of your NCAA. Let's first meet the starting five of our hosts, your Mapúa Cardinals. At guard number 0, Clint Escabis. The other guard number 1, Mark Igliane. At center, number 34, Yam Concepcion. At forward, number 86, Cyrus Netura. And the other forward, number 40, Joe Mario Gulapa. Their head coach is Randy Alcantara. Here now is the starting lineup of your San Sebastian Golden Stacks. At center, number 1, Leo Velasco. At guard number 8, Ian Pahao. At forward, number 10, Juniel De La Rama. Wow! The other forward, number 13, Panibagong starting five. Pinakawala ni Coach Randy Alcantara, Joe Gulapa. New recruit para sa Mapúa University. Earning the start today, 6'6" Joe Gulapa. Malaking size advantage ito para sa Mapúa kontra sa San Sebastian. At dahil sa ginawa ni Quahao De La Rama at Ricio, they earned the start for new head coach Rob Labagala. Oo naman. And they kumbaga, the respect of Coach Rob dun sa mga batang yon. Na-earn nila nung game na yon eh. Kasi talagang pinatunayan nila every single time na nasa loob sila eh, they can contribute. Especially the guy nila. So, meron naman napanood yung game na yun. Parang mga 3x3 offensive rebounds at 1 possession. Doon para kay De La Rama. Cyrus Netura binigay agad dito kay Joe Gulapa. Gulapa could not finish. Pero panibagong possession ito para sa Mapúa. Gulapa. Concepcion binigay dito kay Escamis. Escamis on the fadeaway. Clint Escamis. First shot, first basket. Yun naman. Yun ang kailangan ni Clint ngayon. Kasi nga, in his previous games, ups and down eh. Bababa yung una, pangalawa, he exploded for 27 points against Arellano. Pagdating sa last game, 6 points, 3 out of 13 sa field. Kailangan agad mahanap ni Green ng offense niya, hindi sana, para hindi ganun kahirap ang maging trabaho ng mga kasama niya. 27 minutes mula kay Escamis, but 3 for 13 from the field. Gulapa. Concepcion. Escamis. Pinalik dito kay Yam. Netura. Netura. Too strong off the glass. At wala pa rin para kay Cyrus. Yun din ang isa sa mga surprising dito sa Mapúa. I was looking for this guy, Cyrus Netura, dahil ito nung nasa Perpetual to eh, offensive-minded guy ito eh. Pero dito sa niya, medyo limited minutes. He's only playing 14 to 17 minutes per ball game. Not the usual number na alam natin na maipoprovide nito ni Netura. Samantala, meron tayong balita mula kay Tati Austria who is able to speak to the coaches of both teams. Tati? Tapos na ang celebration, but now it's back to the drawing board. Coach Rob Labagala shared with me how there is a natural nervousness when facing any team, even the defending champions. Ika niya, may malilinis pa sa laro nila, and he's betting on his young team to deliver and channel that excitement and passion into composure on the court. Meanwhile, Coach Randy Alcantara is expecting his Cardinals to play hard. All throughout this game, kailangan nila malamangan ng intensity ng stats at may pakitang gutom sila for a comeback. Now, Anton and Bo, is this the biggest challenge for San Sebastian so far? Well, yes, this is going to be the biggest challenge of San Sebastian dahil defending champion na ang kanilang kalaban. Oo, and it's a kumbaga, it's a good
tough challenge for them. If they survive this, I think, di ba? It's a really big boost for their confidence. Kasi nga, defending champion to eh. Isa ka rin sa tumalo sa kanila after 14 straight wins. Diba? So, hopefully, let's see. Let's see after this ball game kung ano magiging resulta nito. Tsaka para rin hindi sabihin ng mga haters na chamba lang Yes, yung panalo nila in double overtime against LPU. Pero kahit sabihin mong champion, it's a double overtime. Pati bayan. Ngayon lang, naubusan ng oras itong si De La Rama. Junior De La Rama, rookie from the Letran Squires. Escamis bringing the ball down. Titura. Concepcion. Concepcion hand off to Clint. Clint for three. Way short. They are really looking for Clint on their offense. Parang kumbaga, gusto nilang nila hand off kay Clint. Kaya lang hindi pwede yun. May hirapan din si Clint on the other side. Eto naman. Drive and then the kick para dito kay Gabat, corner 3. So tinirahan ni Clint si Gabat, nakabawi naman. Itong si Polo Gabat. Yes, oo. Dituro, nagpapaba ng bola. Gulapa. Cyrus. Cyrus inside pass para kay Yam. Ang ganda nung pasa. Ganda nung flash ni Yam dun sa gitna. There's a help side defense. Nakita niya yung teammate niya sa ilalim. Itong si Lazarte. Uy, Risho. fly-by. Libre mula sa kanto. De La Rama, no go. Rebound, Gulapa. Kaya naman ini-start ni Coach Randy itong si Gulapa kasi nga malakas din naman pala kumuha ng rebound. Ito na naman. Uy! Medyo napalakas lang yung tulak ni Gulapa doon off the screen. Kita yung tulak. Ito yung atake ni Iyang Kawahaw. Tumelp si Glenn. Corner 3 para dito kay Kabat. At ito naman yung pasa ni Concepcion kay Nazarte. Wow. Yun naman, oh. Yun naman yung kumpiyansa na mabibigay sa'yo. Coming up a good game, career high, 25 points. Pagka nakakita ka ng konting puwang, tapos na yan. Magagawa mo ng paraan yan. Parang itong batang to. Uy, sayang. Bitin na, nakalusot sa tatlong bantay. Lazarte, aatake. Lazarte with the finish. Wow. Coming up a turnover, napunta kay Lazarte. Dito yung bola. Ito yung atake ni Iyang Kwahaw. Sinahalis niya pa doon si yung big man ng Mapúa. Walang takot itong batang to. Ito naman yung atake ni Lazarte. And 1. Yung head and shoulder fake ni Lazarte, mala Adrian Nocob. Teammate mo. Tinuturo yata sa Mapúa yun eh. Oo, kasi galing din Mapúa yun, si Nocob. Diba? GC Recto, magaling din sa ganon. Itong si Cuenco, ganon din. Kahit si Clint, ganon din. Nasa program yata na Mapúa yung head and shoulder. Wow, kontra Escamis. Risho. Balik ang bola dito kay Risho. Risho. Risho pinilit. De La Rama offensive rebound. Ito na naman yung rebounding ng San Sebastian. Especially itong si De La Rama. Oop. Talagang inaatake nila. Itong 6'6" No. na si Joe Gulapa. Mapúa leads San Sebastian 75 as we head to this break. Cyril Gonzalez
homecoming para sa kanya. He last played for Mapúa during his rookie year. Back in season 95, nag-average siya ng 9.6 points per game, 2.8 rebounds per game. Played 2 seasons for the Fighting Maroons, tried to win a championship, fell short. So now, babalik siya dito, or bumalik na dito sa Mapúa. Oo, isa rin to sa mga inaasahan ni Coach Randy na mag-deliver para sa team niya. Kailangan ng tulong ni Gonzales, kay Clean, kay Cuenco, kay Recto. Pag itong mga to nagsabay-sabay pumutok, tapos ang basketball para dito sa Mapúa. Kaya lang hindi pa eh. Minsan dalawa, minsan isa. Hindi talaga pwede. So kailangan talagang magtulungan sila eh. Oh, Jogo Lapa. Iyon ang kailangan. Oo, di ba? Ganado itong si Jogo Lapa. Hindi naman ni pinapahiya si Coach Randy sa pag-start sa kanya. Eto, iwan na eh. Pero the leaping ability of this guy, Jogo Lapa, inabot niya pa yon. Opo, maraming nawala sa Mapúa. 2 starters, Chris Hubilla at Lawrence Mangubat. Pero may mga bago naman. Ayan, sina Nitura at si Gulapa. Nitura with a fadeaway. Gulapa. Ayun na naman. Sayang. Uy! That's 2 quick fouls para dito kay Gulapa. Kuhanan niya, nabitawan niya lang eh. Mamipilitang magpalit ngayon itong si Coach Randy. Although, good minutes para dito para kay Gulapa. Last season, Mapúa won a championship with a 6'4" starting center, si Andre Igliane. Oo, ito kakapasok lang. So ngayon, mas malaki itong Mapúa. Meron pa silang 6'8" na Drex De Los Reyes na hindi pa ginagamit. Yun din. Doon din ako excited sa batang yun. Kasi nga, ang laki. If he can play yung alam mo yun, the normal type of big, maraming pahihirapan to. Ayun naman. Patuloy itong si Ralph Gabat. Yung sa Steady Eddie, Steady Eddie ball game para dito kay Ralph. 7-all ang ating talaan, Concepcion. Bola na kay Clint, binigay dito kay Cyrus. Cuenco off the glass. Napakasipag talaga nitong si Concepcion. Nakita mo yung katawan niya, nakagano na. Parang umi-extend eh. Kung merong dilarama dito sa San Sebastian, meron naman dito Concepcion sa Mapúa. Ito yung one dribble pull-up ito ni Ralph Gabat. Nothing but the net. Ayan si Concepcion crashing the boards. Parang umahaba eh. Pinilitan muna siya dito ni JC Recto, itong si Concepcion. Well, thank you to our director, Abet Ramos, for catching that. We love to see those effort plays. Yes. Kumbaga, yun yung mga effort na hindi mo mababayaran eh. Ito, pinasok na. Oo, ito si Filibrico. Maganda rin ang nilaro nito in their double overtime game against LPU. Filibrico, nakita si Castor, bitin lang. Providing the veteran leadership para dito kay Filibrico. Hindi man siya ganun kaano sa scoring pero establishing the ganda nung pasa ni Recto. No look. Oo. Nakita si Andre Igliane. Inatake niya yung defender niya coming off a switch. Dumobol itong si ganda nung fine sa ilalim kay Igliane. Dumobol itong si Vicio. Yan yung chemistry na na-establish ni Recto at Igliane for one whole season on a journey to a championship. Oo. Kasi silang dalawa lang din eh. Plus si Hubilla last season eh. Sila yung magpapalitan. Na-injury at one time itong si JC Recto. Pero pagdating ng finals, sila na. Doon na sila na yung kumbaga inasahan ni Coach Randy. Tsaka naging blessing of disguise din yung nawala ng ilang games si Recto. Doon nag-emerge si Yam Concepcion. Yes. Uy! Sumabit.
ganda na nung challenge, kaya lang medyo nahagip siguro dun yung shooting hand dito ni Gabat. Very offensive-minded dito si Ralph Gabat dito sa ball game natin. Halos lahat gusto niyang atakihin eh. I think because of that last game, nagbago na ng rotation itong si Coach Rob Labagala. If in the previous 2 games, si Paeng-R yung babad. Ngayon, eto nang sina Kuahaw at Gabat. We haven't even seen Paeng-R yet today. Wala pa, hindi pa siya pinapasok ni Coach Rob dito. Ang kagandahan din kasi dito sa mga sa new guys ni Coach Rob. Kumbaga maganda yung ikot ng bola eh. You wouldn't know kung sino yung titira sa kanila eh. Kapag ka si Paeng nasa loob, usually mas dominant na hawak ni Paeng-R yung bola eh. Eto na naman. Uy, sayang. Felebrico, tumatakbo. Felebrico, binigay dito kay Gabat. Gabat kontra Recto. Castor mula sa kanto. EJ sa pasak with a rebound. Kita mo talagang dikdikan yung laban eh. Kasi kakasimula pa lang. Talagang ayaw nila magbigayan. Sa pasak. Pinilit ni Sabasab doon. Dala-dalawa na yung tao niya. Pinilit niya yung tira. Gabat. Nepasena. Balik kay Nepasena. Gabat. 7 on the shot clock. Gabat. Kailangan ng tumira. Oh, just in time. Ayun na naman yung offensive rebound din ito. Nalibre si Gabat sa taas. Iyon naman. Polo Gabat with a long ball. Oo, hindi ka naman ipapahiya pag ganun kalibre talaga. So, very offensive-minded itong si Ralph Gabat dito sa ball game natin. A 12-10 lead for the Golden Stacks. EJ mula sa kanto, may pambawi. Binawian agad ito ni EJ sa pasap. 13-12 para dito sa Mapúa. We'll take a break. Back with more NCAA basketball after a few. So, may dalawang players na naka 25 points career high at hirap pumili kung sino ang highlight natin. Pero yung 23 rebounds, Bo. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng tanggalin yon. So, itong si Junel De La Rama, coming off a double overtime against LPU, 15 points, 23 rebounds, 23, 3 steals, and he played 38 minutes. Woo! Doon sa double overtime against LPU. And just for comparison last year sa juniors naglalaro yan sa Letran. At ang average niya, 11.6 points per game and 8.9 rebounds per game. Hindi na rin bago. Kasi nga, almost a double-double machine para dito kay De La Rama. Kaya lang, surprisingly kasi, this is a big boys league na. Hindi ito yung juniors na ratratan lang, tantantin or whatever. Dito, talagang mamaan na ang laro dito. So, he excel on that one. Pwede niyang madala yun all throughout his career. So, earning the respect of his peers and the trust of his coach. Itong si De La Rama. Team captain, TJ Felebrico. De La Rama. Gonzalez with the rebound.
Ito na yung pinag-uusapan natin kaninang si Cyril Gonzalez, comebacking guy from Mapúa who transferred from to UP. Oy, pinilit ni Sebastian. Ayun, napunta ulit sa kanya. pilit na yung tira na yun, pero bumagsak pa rin sa kanya yung bola. He will take it for any given time. Ito naman si Pilibrico, corner. Wala. Bola pa rin ng baste. Iyon naman. Yun yung naging bread and butter nila in their previous game against LPU. Those offensive rebounds. Everybody's inside eh. Ito yung unang atake ni sa pass-up na mintis na eh. Kaya lang napunta ulit sa kanya. He will take it for sure. Bo, you mentioned the offensive rebounds. 33 offensive rebounds against LPU. There's a couple of possessions. Parang apat ang kinuhang offensive rebound ni De La Rama eh, sa ball game na yun eh. So, the effort itself na to keep the ball alive in their possession, eh, talagang mai-earn mo yung respeto ng coaches mo. Etong si Lumanag, nakakadalawang offensive rebound na. So, pati yung mga gwardya, also crashing the boards. Recto. They were attacking the zone. Nahahanap nila kung nasaan yung butas, which is the middle part of the court. Kapag ka nakazone ka, eto na naman si De La Rama. Binigay dito kay Castor. Lumanag. Oh, stepping on the line. Sabi ng ating referee. So nakikita natin yung players ng San Sebastian and kapansin-pansin. Yes. Nawala si Paeng Are. So as for the reason why, hindi pa natin alam. We don't know. We will ask later. So hindi pa tayo makapag-comment sa mga nagtatanong. De La Rama. Making foul, number 10, Cyrus Cuenco, penalty. 31.4 seconds remaining. Grabe yung kumpiyansa ng batang to. Junior De La Rama, a rookie. Tuloy-tuloy eh. Akala ko it was a clear swipe para dito kay Cuenco, pero tinawagan siya ng foul ng referee natin doon. Team captain TJ Felebrico. Titira dito. (17-16). This is for the tie. Medyo slow scoring ball game tayo in today's ball game. 17 all ang ating score with only 31.4 seconds dito sa ating first quarter. Igliane. Sa pass-up, binigay dito kay Gonzalez. 13 on the shot clock. Oh! Malakas, akala ko malakas. Buti na lang malakas tumalon. Gonzalez nakawala sa pass-up na naman. Swerte sa bola ang Mapúa kasi nga nagpapambol na. Kala mo turnover na, bumabalik pa rin sa kanila. Naman. Pangalawang beses na yon para kay EJ sa pass-up. EJ sa pass-up. Right place at the right time. And the Mapúa Cardinals end the first quarter with a 19-17 lead.
nagpapatuloy ang ating live coverage dito sa GTV simulcast at Heart of Asia. Acknowledge natin ang chairman ng Management Committee, Mr. Melchor Divina. At syempre, Mr. Frank Gusi, dating mancom ng San Sebastian, ngayon mancom na ng University of Perpetual Health System, Dalta. Siguro nung panahon mo, nasa San Sebastian pa si Sir Frank, no? Si Leno Horda, Nico Uy, Chris Baluyot, yun yung mga kasabayan natin. Naalala ko yung long socks ni Nico Uy. Yes, sir. Usong-uso dati yun. Wala nang nagsusuot ngayon ng brands. It started with the full cut Mike Cortez. Oo, siya yung nagpa-uso nung long socks na yun. Tapos ginaya na. Christian Biranga. Yung mga nag-long socks before. Yung kay Nico Uy, naalala ko, may pull-up pa eh. Oh, may design eh. Yun ang classic NCAA basketball. Yung nakikita ko pa yun sa dyaryo eh. Oh. Hindi mo pwedeng, hindi mapansin kasi yung kulay eh. May kulay pula sa may bandang ibaba, gitna, iba-iba eh. Ayun naman. Ang ganda na nung challenge itong kakapasok na si Drex de los Reyes, kaya lang napasobra. Ayun yung isang bagay na kailangan ma-figure out ni Drex de los Reyes at ni Joe Gulapa kasi they're so big. 6'6", 6'8". Automatic, konting bump mo lang. Malaki ang epekto, especially if it's a guard who's taking the shot. O kaya lang, yun nga eh. If you're 6'8", kahit na may distansya, taas mo yung kamay mo, may ilang pa rin eh. 6'8 ka pa rin. If the guy shooting is only 6-footer, 5'11", malaking bagay pa rin eh. Unless talaga naman kung tumalo yung tumitira eh, kakaiba, di ba? So, just two reasons why Mapúa is literally bigger than compared to the championship roster. Oo, dahil dito kay Drex de los Reyes at dito kay Joe Gulapa. Pero kalain mo yun, nanalo sila ng championship na undersized. Yes, oo. The number 4 guy in that season was Chris Ubilla, Yam Concepcion, JC Recto. Yun yung mga 4 noon. Tapos itong si Egliani was playing the 5 but season 100. Pero kita mo naman. Kita mo naman yung kalawit rebound ni... Ayun naman! Ay, yun! Di ba? Yun yung kailangan niya matutunan. Positioning at the right place, the right time. Antay-antay ka lang ng bagsak sa'yo. Pag nakuha mo yan, imposibleng masupalpal ka, Brad. Sa laki mong yan. Kung makuha ni Drex yung consistency at timing, nakakatakot yan. And a good find by the rookie point guard, IC Kalangan. Dating Perpetual Juniors. Yun naman. Isa rin yun. Yung mukha ni JC, alam niya, naisahan siya ni Christian Ricio. Nakalusot. Yun yung strength nito ni Ricio. Hindi mo masasabing skinny eh. Pero ang galing niyang humanap ng free spot doon sa shaded eh. Recto. Offensive rebound. Kalangan. Sa pasak. Oy! Ganda sana yung hanap doon isa pasa, kaya lang medyo mababa para dito kay JC Recto. Let's take a look at this nice play right here. Kalangan to the big man. Hindi aabutin eh, basta itinaas mo eh. At nag-celebrate yung bench ng Mapúa after that basket by Drex de los Reyes. Yun ang inaabangan nila. Kasi nga, if you're this big, kailangan the playing time meron eh, kahit at mga 20 eh. Kaya lang, in their previous games, hindi ko makita eh. Hindi siya basta na, kumbaga hindi sumusugal si Coach Randy sa kanya na gamitin siya ng matagal. Ricio. Gabat on the pull-up. Rebound. Si JC Recto. Gonzalez. Kalangan for 3. And De los Reyes with the board. Daan-daan lang yan. Litura. Gonzalez. Hinahanap si Drex. Natabik ni Ricio yung kick, yung drop pass niya kay
De Los Reyes, ito naman Quaha, wala. Rebound na naman para kay Recto. Recto tumatakbo. Nitura. Uy, sayang. Hindi niya itinira. Pero hindi niya rin alam na tatawag ng foul yung referee natin doon. Hinahanap talaga na Mapúa yung extra pass sa ilalim eh, no? Kanina na, hindi na drop pass pa rin nila eh. Alright, makibalita muna tayo kay Tati Austria. Anton and Bo, ayon sa inyong katanungan kung nasan si Paeng Are on the side of San Sebastian ngayon, ay babalikan lang po tayo ni Coach Navarro. Meanwhile, classmates on campus, brothers on the court. San Sebastian rookies Ian Quaho and Juniel de la Rama are equally ready to prove that they are continuing their performance with a winning mindset. Nang makausap ko sila, masaya ang dalawa sa kanilang laro so far at handa sila i-boost ang lahat against the Cardinals. Ang pangako nila sa araw na ito, to stick as one team and to prove that pressure is all in the mind when facing Mapúa. Can they prove that it's time for the next generation, Anton and Bo? So, abangan na lang natin yung press release ng San Sebastian. Oo nga eh. Binitin pa tayo ni Tati doon. Akala ko makakakuha na tayo ng chismis. Hindi pa rin pala. Si Coach Navarro pala, si Coach Melo Navarro, assistant coach of Coach Rob Labagala, na kuya ni Renzo Navarro. Traveling. Yes, sir. Ayun, sinasabi mo, Bo, na hindi na kailangan tumalon ni Drex. Hindi talaga. Pagka nakatayo ka, binangga ka, imposibleng tawagan ka ng blocking foul. But if you move, you reach in, you hack, that's where the disadvantage goes para sa'yo. And there's Coach Melo Navarro on the right side of your screens. Clint Escamis nagbabalik sa ating laro. De Los Reyes humihingi. Concepcion tumira. Not the strength of Concepcion taking the outside shot. Usually, papulot-pulot lang itong si Concepcion eh. Escamis with the board. Ito na Mapúa. Escamis. Oh! Sayang. Oh, dalawang stands ang bumagsak. Drex. Concepcion. Ayun naman. Doon po may pwesto. Yes. Si Yam Concepcion. Yun yung strength niya. Yung somebody's drawing the attention on offense, tapos idadrop sa kanya. Ito, binakdown unti-unti ni Drex, kumakat itong si Yam. Iyan ang strength ng Concepcion. Bo, kung tinatrack yung drop pass assists or drop pass lang na attempt, siguro nakaka-double digits na itong Mapúa. Kanina pa eh. Kanina pa actually. Yun talaga yung hinahanap nila eh. Kanina pa eh. Maski libre na eh. Drop pass pa rin eh. Alam mo yun, pwede mo nang i-floater, pwede mo nang i-lay up or whatever. They still look for the guy na talagang libreng-libre. Doon naman ang buhay si Yam Concepcion in season 100. Yes, oo. Drop pass, putbacks, getting those offensive rebounds. Bumiesta si Yam doon eh. Oo. Lalo na nung nasa injury si JC Recto dun season 100. Concepcion, good on those free throws. Medyo tahimik pa itong si Richo at si Ian Quahaw sa ball game natin. It's all Ralph Gabat. Oh, Ralph Gabat with 10 points already. Yes. Quahaw just with 2. And Richo also with 2 points. Diba? Ayun. Tatayo ka lang eh. That's a stop for De Los Reyes. Oh. You only need to develop your defensive kasi nga De Los Reyes humihingi ng bola. wala. A good box out by De La Rama on the much bigger De Los Reyes. And alam mo yun, challenge niya itong si De Los Reyes doon sa poste, kaya lang hindi siya nakatangkap. Ayun na naman. Good challenge para dito kay Drex. Escamis on the drive. Escamis wild shot. And Concepcion. Well, we'll take a break. Mapúa still leads San Sebastian 25-21.
Aba, may nagbabalik, the cutie cam. Ayan, on this Sunday. Kaya naman na talagang all made up at nakabihis ang mga girls here today at the Phil Oil Center in San Juan City. Yan, maraming salamat sa lahat ng ating mga kapusong nanonood here in the Philippines and all over the world via NCAA Philippines. Thank you so much for your support dito sa NCAA Season 101, Building Greatness. And right now, it's a 4-point advantage for the defending champions. As we expected, it's a close ball game. 4 points lang. Wala pa yata lumamang ng double digits sa ball game natin nito eh. Wow. Castor. Lumanag. Lumanag on a pull-up. Wala. Oh, nag-agawan pa. Si Kulapat ni Tura. Dalawa pa silang gustong kuhanin yung bola. Kaya lang pinaubayan na ni Joe dito kay Netura. Netura. Joe, binalik dito kay Cyrus. Cyrus, oh, agaw. Uy! Tinawagan siya ng... Silipin natin, Bo, dito sa replay. Maiisahan siya ni TJ. Huling-huli yung atake niya eh. Medyo hinawakan niya doon kaya muntik matapa itong si Pelebrico. Kaya naman itong mga referees natin, they are reviewing that incident. Just a frustration foul on Cyrus Netura. Yes, oo. Huling-huli siya ni TJ Felebrico. A clean steal, clean takeaway. A quiet night also para dito kay Clint Scamis dahil nga after his first shot, wala na ulit eh. Hindi na, parang kumbaga hindi na siya Upon nakahawak ng review, bola. the call states it was an unsportsmanlike foul on number 86, Cyrus Netura. His first Ayun two na, on the Cardinals. tinawagan ng unsportsmanlike foul itong si Cyrus Netura. For Christian Felebrico. TJ Felebrico will take the technical free throws here. Ayun lang, di na ipasok yung una. It's important for San Sebastian to just stay within striking distance. Oo, yun naman yung kailangan mo. Kumbaga, give yourself a chance to win in the end game. Kasi nga, kapag ka napag-iwanan ka, maghahabol ka ng maghahabol, hindi laging ang magiging outcome is yung previous game nila. So, may warning dito kay Cyrus. Delay of game warning. Warning of delay of game. Oy, kitang-kita yung pasa doon. Good intention para sa kanila. They're looking for Pelebrico doon sa... Escamis on the spin. Back to Yam. Yam on the pull-up. Iyon naman. Pinag-iisipan ng itiran sa labas kanina. Kaya lang, hindi ito yung comfort zone ko. Teka. Ilapit-lapit natin. Wow. Libre. Felebrico for three. Wala. Escamis with a board. Cardinals tumatakbo. Escamis to Cuenco. Blocked. Libre si Cuajao dito. Touchdown for Ian Cuajao. Yun ang problema kapag lahat kayo tumakbo on offense, walang naiwan to be the safety guy. Pagka nagbintis, may isang malilibre talaga. Ganda nung positioning nito ni Concepcion talaga.
Ito yung atake ni Clint. Spin, may tulong. 2 points para dito kay Concepcion. Ready to shoot? Oo, ito naman yung fast break nito ni Ian Cuaja. Wala, mag-isa talaga eh. Dahil naiiwan siya sa transition eh. Nagmintis ngayon yung Mapúa. Wala talagang naiwan for safety. Kaya libreng-libre itong si Ian Cuaja. Kahit na hindi ganun kaano si Clint on offense, ang nagiging good side niya naman dito is he's finding the right guy. Twice na nangyari na nakita niya itong si Young Concepcion kanina sa jumper, ngayon naman dun sa baseline na nakakuha ng foul. Mapúa still ahead, 28-24. Felebrico. 7 on the shot clock. Felebrico. Triple on the way. Rebound, Gulapa. Ayun na naman. Medyo limited minutes ito para kay Iglian kasi nga maganda rin ang nilalaro ni Gulapa. So, kumbaga kung sino yung magandang nilalaro, doon ka ngayon mag-i-rely. Ito na naman sinitura sa kita. Wala. Felebrico. Double team. Di maunahan. Ganda ng hanap na yun. Wow! Ayun naman, ang kanina pa natin iniintay. He's not gonna take 21 threes kung hindi siya lisensyado. Well, today, Ian Cuaja 1 for 2 from beyond the arc, and he cuts the Mapúa lead to 1. Mga tropa na pumunta dito sa Phil Oil Center sa San Juan. Oh, good crowd on a Sunday, on a weekend. Usually family day ito eh. Good crowd para dito sa ating NCAA Season 101. Kanina, ang ingay din nung unang bakbakan. Oo, Benilde versus diba? JRU, 73-65. Benilde victory. Sa dulo lang din nagkatalo yun eh. Dikit din yun all throughout the game. Pagdating ng dulo, bumigay itong JRU. Parang hindi na nila alam kung saan sila pupunta, kung sino pupuntahan nila. Yun naman ang kagandahan kapag meron kang 2 or 3 go-to guy na pagdating ng endgame, pwede mong asahan. With JRU, wala pa silang ganun eh. Kasi nga puro bagito eh. Diba? So, they're looking for that guy. And makikita nila yon in the future. Yeah, it was a surprise na si Alan Lorenaria Jr. ang naka-game winner against San Beda. Yes. And hindi maano yun ha, malaking isda yun. Oo. Hindi siya basta-bastang uy, ang ganda. Ayun na naman yung mga drop pass nila. Kaya yung San Beda Bow, hindi din nila alam eh kung sino ang gagawa. Wala ka. Kumbaga, ay, istapin. Dito sa Mapúa, si Clint ang sa crucial dyan. Si Cuenco, si Recto. Doon, sino kaya dito titira sa 5 to? 1-point lead for Mapúa. Escamis. Clint on the baseline drive. Inabot. Inabot doon ang kanyang floater. Wow. Di maunahan. Felebrico. Felebrico. 3 for 3. Ayun naman. Kaya tuloy-tuloy ang playing minute dito ni Gulapa. Cuenco on the pull-up. Ayan na naman si Ayan na Joe. siya. Crushing the boards. Joe Gulapa.
first time to start the ball game, talaga namang pinakandaan niya itong si Coach Randy. Coming off a miss, galing dito kay Cuenco, rebound, putback, and one para dito kay Joe Gulapa. Tsaka on both ends, ha? Yes. Sa kabila, kakagaling lang sa rebound. Sa rebound, oo. Tapos defensive rebound and then offensive rebound naman para dito. Basket and one pa. Ang tanong kung mai-shoot niya ito. Ayun naman. Maganda rin ang bitaw, maganda rin ang bitaw. Hindi siya yung awkward. May soft touch. Yes. Itong si Joe Gulapa. Just imagine kung maging consistent yung dalawa. Oo. Si Drex diba? tsaka si Joe. Baka pwede mag-4 si Andre. Oh, hindi mo masabi, di ba? Yeah, diba? Hindi mo masabi. Kasi they don't have a legit 4 guy. Si Yam, si Recto, maliit sa 4 eh. Pag nilagay mo yung Igliani sa 4, tres mo si Concepcion, si Recto, si Netura, talaga namang laki nun. Mabigat ka na. Ayun lang. That's his third para dito kay Joe Gulapa. That's his third foul. Kaya sinisenya sa mga coaching staff nito. Mapúa na, 3 na, coach. Kaya binalik na agad dito si Igliani. Ito yung free throw ni Joe Gulapa. Kailangan gusto tayong ipahiya ni Derek eh. Dahil kine-question natin yung free throw ni Gulapa eh. Ikaw Derek ha? Pinapahiya mo kami rito ha? Ang ganda ng ikot ng bola eh. Oo, ang ganda bitaw eh. Oh, Gabat with a spin. Cuenco with the rebound. Gonzalez. Uy, malakas. Wow. Ganda nun ng pagpag ni Gonzalez. Kaya alam, malakas yung floater mo. Risho mula sa labas. Wala. Gonzalez with a board. Cuenco, touch pass. Another one. Ayun na naman yung drop pass. Panira na ni Cuenco, binigay pa kay Recto. Nakita dun si Igliani, ibinigay na naman kay Igliani. Ito yung, pwede na tira ni Recto dito eh. Oh. Pero nakita niya mas libre si Igliani. Tsaka yung ganyang klaseng atake, kailangan mabilis yung pasahan kasi pati 3 seconds ka. Oo. Kung hindi man 3 seconds, makakabalik na yung depensa sa ganun sa dami ng pasahan nyo eh. Pero hindi naman sila ipinahiya doon. Dito ni Igliani. Ito si Igliani, tumibay na rin eh dahil syempre kabanggaan niya nung finals, Allen Liwan. Yes. Hindi rin basta-basta eh. Kumbaga, he's up to the challenge na depensahan si ano. Uy! JC Recto! Grabe yung JC Recto. My goodness! Tinalunan lahat eh. Coming off a free throw para dito kay Igliani. Uy, ayun lang. Mala Scotty Thompson, nakalawit rebound. Abangan nyo, yung number 5. Ayan, JC Recto. Galing pa siya sa labas. Hindi siya galing dun sa positioning dun sa free throw. Galing sa labas. Kaya naman yung momentum niya talaga namang malakas. Ito medyo lumalayo na itong Mapúa. 35-27. 8-point lead para dito sa Mapúa. Mintis para sa unang free throw niya. Ito si Ian Cuahaw. Ganun kalalim ang bench ni Coach Randy. Diba? Wala na si Clint, wala si Yam, wala si Cuenco, pero matindi pa rin yung nasa loob niya. Kaya it's arguable eh na ano ba yung mas malakas na lineup
Yung season 100 o yung season 101? Kasi kung ma-develop itong mga to, mga bagong players, Mas mabigat. Oo. Mas mabigat, actually. Parang lumalabas, mas malalim pa yung rotation eh, di ba? Mas malalim Mas talaga. malalim talaga, no? Mas malalim talaga. Kaya lang, yun nga, hindi mo rin pwedeng tanggalan ng credit yung season 100 because they won the championship. Kaya, ayun na naman, nag-fumble na. Sa pass up, another scrappy offensive rebound. Lasarte with a triple. Nag-fumble na eh. Nag-fumble na. Napunta pa rin sa kanila yung bola. Kaya tuwa rin itong si Clinis Camis. Not the usual Clinis Camis that we know when it comes on offense. Ito naman yung rebound. Galing sa labas si JC Recto eh. Mortal sin yan. You need to box out that guy. Sheesh! Grabe. Ito eh, fumble na eh. Napunta pa rin kay... Sa pass Sa up. pass-up, nahanap sila Sarte sa corner eh. Hindi naman siya ipinahiya. Ilan na rin si EJ sa pass up. Actually. Para rin si Concepcion eh. Mapúa with their biggest lead of the game, 38-28.
Once again, we'd like to give a huge shout out sa lahat ng mga pep squads, cheerleading squads, always hyping up the crowd, hyping up their respective teams dito sa season 101 ng NCAA. Let's take a look at the highlights from the first and the second quarter. Ito yung unang tira ni Clintes Camisbo. Oo, yun nga eh. After that, medyo tahimik na. Pero yun nga, he was looking for his teammate. Ito naman yung kick-out ni Ian Guahaw kay Gabat. 3 points out of his 10. Ito yung kay Lasarte. Ito naman yung very few nito ni Guahaw. Guahaw only taking 4 attempts. 3 out of the 4. Ito yung isa pang tres nito ni Gabat out of his 10 points. He's the only guy in double figure. After him, 8 na lang eh. Very low scoring ball game para sa atin dito sa ball game natin. Wala talagang ano eh. Kumbaga wala talagang nag-i-explode na matindi dito on both teams eh. Kasi itong Mapúa, 12 players na ang pinapasok ni Coach Randy. Siyam doon sa 12 nakapuntos na. So it's really a spread out offense. Oo, walang ano eh. Wala pang single guy sa kanila in double figure. Ito yung isa sa mga drop pass na sinasabi natin kanina pa. Ito naman yung pass break ni Ian Guahaw. Ito naman yung dish out ni Clint. Hindi man makatira itong si Clint dahil nga yung depensa is naandun sa kanya. Nahahanap naman niya yung mga kasama niya. So, okay pa rin para dito sa Mapúa. And the highlight of that first half, yung kalawit rebound ni JC Recto and the putback. Galing sa labas eh. Kinalawit niya eh. Dito naman tayo nagkatalo. Kanina, pinag-uusapan natin ng lamang 4 lang. Bigla na lang lumubo sa 10. Double figure. Nagkatalo sa field goals, 40 para dito sa Mapúa and 25. Very low field goal para dito sa San Sebastian. Assist, lamang ng 5 itong Mapúa. 11-6, perimeter points, medyo tabla. Starter points, lamang ng 4 itong San Sebastian. So, they need to improve their field goals para makahabol sila dito sa ball game natin. Kaya, they need to be more assertive on offense. Iwasan muna siguro yung mga tira sa labas dahil sobrang alat nila. They are only 3 of 16 sa 3. Masama rin yung 2 points eh. 5 of 15 eh. Ito yung mga leading scorer natin, 38-28 in favor of Mapúa. Kahit na lamang ang Mapúa, wala pang double figure. It's Lasarte with 8, sa pass-up with 7, Concepcion with 5, walang Clint Camis, walang Cuenco, walang Recto. Sa kabila naman, Gabat, Guahaw, Lumanag. Wala yung what's this? Delarama. Delarama. Oo. Tsaka Bo, more than half of the attempts of San Sebastian from the 3-point line. Yun na nga eh. Mas lamang pa eh. 18 yung tinira nila sa 3, kaya lang hindi sila makakonvert. Ito yung nangyari kanina sa ating unang laro. It was a game that went down to the wire. Sa dulo lang talaga humibalay itong Blazers 73-65. Yun nga yung sinasabi natin na parang wala silang mapuntahan pagdating ng crunch time, pagdating ng crucial stretch of the game. Parang mga 3 minutes na lang to talaga nagka-alaman eh. Nakabata pa itong kubura ni Coach Nani Apondulan as we see that highlight reverse mula kay Celis. And siya yata yung naging best player sa ball game natin yan. Because you have 19-year-olds and 20 years old. Yun yung mga listed age ng mga babad na players, mga gwardya ni Coach Nani Apondulan. Sina Sean Salvador, sina Alan Lorenaria Jr. Pwede ko na maging anak eh. Ito mga player ni Coach Nani. Rafi Celis, what a game. Kaya hype din siya sa interview niya kasama si Coach Martin Antonio at Coach Jericho Deniera. And Justin Sanchez continuing a stellar season for Benilde.
Basta maganda ang nilalaro ni Justin Sanchez. Maganda rin ang, kumbaga, pupuntahan itong College of St. Benilde. Yan, And siyempre, kailangan din ng suporta. Hindi ba pwedeng it's all Justin Sanchez. Coach Charles Tew, deep lineup. Kaya isa rin ang Benilde sa mga sinasabi nilang contender dito sa Season 101. Oo. Pero bago siguro mag-opening tayo, Yeah. you have the prediction of Final Four. Pero pag nakita, once na nagsimula yung opening day until now, pag tinignan mo yung standing natin, mahihirapan ka na mag-predict ngayon, Brad. Hindi mo na masasabi na, ay, ganito pa rin yan, ganyan pa rin yan. Hindi na uubra sa tingin ko ngayon yun. Kasi nga, I'm sure, wala sa prediction nating lahat ang perpetual. Di ba? Ngayon, you throw Perpetual, you throw in Arellano maybe. Di ba? Ngayon, medyo i-consider mo na. Dahil nga, 4-0 is not a joke. And it's not easy. Kasi ang mga tinalo nila ay talaga matitindi rin. Di ba? Pero hindi pa naman tapos ito. Samantala, Cyrus Nitura. Yun yung hinahanap natin kay Cyrus Nitura. The Cyrus Nitura, we know, nung nasa Perpetual pa siya. Ganun ka-aggressive umatake. Silang dalawa ni Jude Roque yun. Yes, before they transfer to different school. Ito naman, si Kuaha, wala na naman. Escamis. What a pass! What a find! Escamis to Concepcion. Kung ganyan naman yung mga kasama ni Clint, talagang hindi niya na kailangang umiscore. You just need to find a guy na libre. Makikredit pa rin naman sa kanya yung assist eh. So, okay lang, di ba? Lumanag. Escamis almost coming up with a steal. Ayun lang. Ang galing no presence of mind ng Lumanag. Alam niya may pa-foul kaya itinira niya. Ito yung atake ni Nitura kanina. Oh. Ito naman yung hanap ni Clint kay Concepcion para dun sa lefty layup. And for a guy like Concepcion, nangyari sa kanya yun, mas gaganahan pa siyang tumakbo. Kasi alam niya hanapin siya ng nung guardia niya. Na reward. Etong si Yam. And yun naman talaga yung laro ni Yam eh. Hindi siya yung type of na go-to guy talaga. He's a role player. He will find his spot. He will crush the board. He will go for putbacks. Diba? So yun lang yung role talaga ni Yam. Makibalita muna tayo kay Tati Austria who has this update. Wala tayong karapatan mapagod. Ayan ang salitang ibinitawan ni Coach Rob Labagala during their halftime dugout with San Sebastian. Dagdag niya, he recognizes their effort at defense will mean nothing if they keep fumbling the ball. Dagdag pa niya, the more natin kinukuha ang bola, mas may pagkakataon tayo pumuntos. It's high time for the Stacks to prove that they can share that ball and score that point. As for Paing-Are, Coach Navarro says he is taking time off the game for now. Ayun lang muna, Anton and Bo. Bo, Rob Labagala, also a champion in the professional ranks. Ngayon, panibagong pagsubok sa kanyang buhay. Kumbaga, panibagong journey para kay Coach Rob. Although he's coaching, I think he's part of the coaching staff ng Batang Gilas. So, hindi na bago sa kanya yung pagiging coaching staff. Kaya, although college level naman ang hawak niya ngayon. Tsaka siguro, sarap sa feeling na makuha yung unang panalo in their last game. Oo naman. Risho. Christian Risho finds a way. Ang ganda ng footwork nitong batang to eh, no? Hindi niya minamadali. Talagang hanapin niya kung saan siya libre, kung saan siya makakatira ng komportable. Kaya successful doon si Risho sa kanyang atake. Escamis calling for the Igliani pick. Escamis inside to Nitura. Nitura blocked. Juniel De La Rama with a block. Ang ganda nung timing ni De La Rama doon. Ito na naman si Risho.
Masyadong dikit. Concepcion. Lazarte. Wala. Ay, ka. Patuloy pa rin na tumitira mula sa labas ang San Sebastian. Ito yung atake ni Ricio kanina. Hindi niya minadali. So the two guys who scored career high 25 points. Patuloy na gumagawa para dito sa kumuran ni Coach Rob Labagala. Warning on the Golden Stags head coach, Rob Labagala, for unsportsmanlike behavior. Oh, warning on Coach Rob. Kaya nga kasi nga, ang akala niya doon, it's a loose ball foul. Kaya lang ibinigay ito. A little bit late call on the part of our referee. Kasi nga, nangyari yung layup and they were already going for the rebound before he calls a foul. So, medyo frustration on part of Coach Rob dahil nga akala niya is a loose ball foul sa Mapúa. Pero, tinawagan sila ng foul doon. Gabat. Ang ano lang doon ni Coach Rob, dapat challenge niya eh. If he feels na wala disadvantage for them, you should challenge it. Ricio, back to Gabat. 4 on the shot clock. Gabat. Castor. Rebound, Concepcion. Medyo maalat sila sa labas. Samantalang nung against Lyceum, lahat na halos kalimitan na pinukol nila dyan eh. Swak na swak. Escamis. Nakita si Lazarte. Iyon naman. Another Good assist. Oh, good find para dito kay Clint Escamis. To the guy at the corner, Lazarte. Hinahanap talaga nila yung Lazarte kasi nga sa tingin ko shooter din to eh. Escamis with 4 assists now. Wow. Ricio. At may tapik na naman si Escamis. Netura. Oh, what a pass. Nabitawan lang. Yun lang. Nabitawan itong ni Lazarte. Oh, a Good foul. foul, good foul. Oh. Hindi yata sanay si Lazarte doon sa loob. Ito. With a challenge. Parang looper eh. Swak na swak eh. Ito medyo i-review nila itong atake ni so much contact. Medyo you can call it as a hard foul para dito kay Concepcion. Kaya nga itong mga referee natin eh, teka lang, review natin to. Dahil ngayon lang tumayo ulit. oo, itong si Quahaw. His teammates looking for an unsportsmanlike foul. Oo, kasi yung kaliwang braso ni Yam tumama sa likod ng ulo. Oo. Nitong si Ian. And masasabi mong he's not going for the ball. He's going for the man. Kaya ayun na nga. Yeah, because the right hand was going for the ball. So the left was unnecessary. Tsaka medyo excessive yung tama. Medyo na palakas yung tama ni Yam Concepcion. So when we come back, we will have some technical free throws para sa San Sebastian.
It's a 14-point advantage for the defending champion Mapúa Cardinals. And San Sebastian trying their best to claw back into it. They will have some technical free throws on the way pagkatapos ng unsportsmanlike foul ni Yam Concepcion. Mapúa going back to their usual small ball lineup with Igliane at the center. Hindi pa ibinabalik itong si Bulapa or either itong si Dres de los Reyes dito ni Coach Randy. It's Igliane, Concepcion, Netura, Lasarte, and itong si Clint Camis. Uy, minti si Ian Quahaw. Doon sa unang free throw. Ian Quahaw right now 11 points. 2 for 4 from beyond the arc. Yes, sir. Hindi ano eh. Sa ngayong araw na ito, mahihayin eh. Apat pa lang ang tinitira eh. Nung sa LPU, 21 ang tinira niyan eh. Yung 21 na yan, pang-apat na game ko na yata yun. 5 eh. Feeling ko in-game siya sinabihan na, sige, tira ka lang ng tira. De la Rama. Ayun naman. Linaban. The usual De La Rama that we know. Nadepensahan siya doon. Nakuha niya pa rin yung bola. Put back. Successful. Escamis gets it back. Cyrus. Netura. Yam mula sa labas. Kanina pa sinusubo. Uy! Napalakas naman itong si Gabat. Kanina pa sumusubok itong si si Concepcion sa labas. I don't know if he's practicing it or what. Pero not the usual Concepcion that we know. Who will do? Because last season, Concepcion only attempted 9 3-pointers the whole tournament. So 3 out of 9 siya from season 100. Buong tournament yun. Diba? Siyam lang. Eh ngayon, nakakadalawa na siya. Ngayon na naman si De La Rama para sa defensive rebound. Ang ganda ng crossover. Alang hindi libre-libre doon si De La Rama. Wow. Felebrico spins. Good stop by Mapúa. Oo, wala nang pupuntahan si Felebrico doon. Talagang ayun na naman ang hanap sa ilalim. Mag-isa doon si Lasarte. Ivan Lasarte from Clint Escamis. Hindi na niya pinahiya si Clint Escamis doon. Sinurbol niya na yung 2 points. Escamis with 5 assists. Oo. He only had 2 points pero 5 assists na siya dito sa ball game natin. Gabat. Castor susubok mula sa labas. Wala na naman. Oh no. De La Rama on the floor. De La Rama is in pain. Castor with a finish. Bagsak si De La Rama doon. Hindi mo rin pwedeng i-stop yung anong yun dahil nga San Sebastian is on a fast break attempt. Kaya tuloy-tuloy lang. I think they will review it. Tama ba? I think they will. Sino ba mga suspect natin? Yan ang tanong dito eh. Yun ang ano doon eh. Yun ang... Mahuli yan. Ang daming camera dito eh. Camera, Brad. Oh, ito ah. Hindi katulad before na ang camera is only for... Oh! Nako. Medyo kitang-kita si Clint doon.
medyo napabayaan ng ating mga, hindi siguro nakita ng ating referee. Kaya naman, for the whole scene, bagsak itong si De La Rama. Very unlike Clint Escamis to do something like that. Oo. Not the usual Clint Escamis that we know. Pero wala eh. Talagang kailangan mong box outin itong si De La Rama eh. Because he is a hard-nosed rebounding guy. So, pag hindi mo binax out, parang si Concepcion Tinto, kukuhanan ka ng rebound nito eh. Kaya naman itong si Clint eh medyo binigyan ng pagmamahal itong si De La Rama. Napasobra lang yung pagmamahal na yun. Napasobra lang ng kaunti yung pagmamahal na yun ni Clint Escamis dito kay De La Rama. Kaya halos 1 minutong hindi nakatayo si De La Rama. Oh, wow. So looks like just This is a regular bump. This is a regular bump for Clint Escamis. So baka may iba pa silang nakitang video ng mga referees natin. So they let it go. It's part of the physicality itong basketball. So tuloy lang. So, kind of in agreement si assistant coach Melo Navarro. I'm looking at him right now talking to the referee. Pero si Coach Gilbert Lau, parang nagtataka. Bakit wala? Yun nga eh, di ba? Medyo in shock si Coach Gilbert eh. Dahil pag tinignan mo dun sa first review, medyo hard bump para dito kay Clint Escamis. A foul will be fine, di ba? Pero maybe may nakita itong mga referee nating iba. Uy! Miscommunication between sa Pasap and Recto. Napalakas yung pasa. Coach Randy Alcantara looking on. Jacob Shanoda. 14 seconds on the shot clock. Or rather, kamukha lang pala ni Jacob Shanoda. Ano pala to? Segovia pala to. Jacob Shanoda's on a different team now. Yes, iba na. Ito yung reincarnation, si Segovia with the afro. Mas maliit lang. Di ba? Kasi si Shanoda is a big guy. If I remember. At Bo, ito yung unang beses na pinasok itong si Vincent Leslie Segovia. Oo, madalang kung hindi ko masyadong nakikita to in the previous games of San Sebastian eh. Pwede rin kasi mapapagod din itong si Quahaw. So he needs some reliever. Diba? And in the absence of Paeng-Are, diba? Kailangan nila ng somebody needs to step up. Hindi pwedeng mag-rely lang sila all throughout kay Ian Quahaw. So first appearance para kay Segovia. Recto. Oh! May agaw na naman si TJ. Ayun naman. Sayang. Nagpambol. Ang ganda ng labanan na yun. Veterano sa veterano. Recto against Pelebrico. Ang ganda ng depensa ng Pelebrico. Naiwan ni Recto yung bola. Kaya lang, naiwan din ni Pelebrico yung bola. Ang bibilis ng player natin. Mas nauuna pa sa bola. Ayun, basang-basa ni Igliani yung pasa na yun. Balik ang bola sa Mapúa. 10-point advantage. Igliani. Gonzales to Recto. Oy, traveling, sabi ng ating referee.
Very quiet night para dito kay Gonzales, ha? Hindi ba siya masyadong nagpaparamdam dito sa ball game natin? We have a timeout. Gonzales just 0 for 1 from the field. Mapúa leads by 10. It is a 10-point lead for the Mapúa University Cardinals as they try to get back on the win column today. At San Sebastian not making it easy para sa kubunan ni Coach Randy Alcantara. Again, happy Sunday sa lahat ng ating mga kapusong nanonood. And we've got the lovely ladies here inside the Phil Oil Center in San Juan for this matchup between Mapúa and San Sebastian. It's a 10-point lead para dito sa Mapúa. Tumaas na to sa at the high of 14. Pero hindi pa rin bumibitaw ito San Sebastian. They still wanna hang around. Baka sakaling mangyari ulit yung last game, di ba? Na they got a win of a double overtime. Pero, tsaka, Bo, bihira to para sa Mapúa ngayong season. Yung lumalamang sila ng double digits ng matagal na time frame. Kasi dikit lahat ng mga laro nila. Halos ng ball game ng Mapúa. I don't know their game between Arellano kung ano yung score doon, but their opening game against LPU, double overtime. Actually, diba? yung final score ng Arellano at LPU parehas ng 90-87. Pero hindi nag-double overtime yung sa AU, Oo. High scoring lang kasi takbuhan And dun nag-explode si Clint Scamis at 27. And we had a coach challenge by Coach Rob Labagala. Very, very important kasi itong possession na to. At the third quarter, we have 2 minutes and 37. They are down by 10. So, as much as you want a possession really bad, kaya he calls for medyo tumama nga sa legs nito ni Felipe Rico. So, tama yung unang judgment ng ating referee doon. 2 minutes and 37 seconds. Yan ang oras na nalalabi dito sa ating third quarter. Cyrus. Cyril back to Cyrus. Cuenco for 3. Sa pasak. Ayun naman. Humingi ng tulong yung ating referee doon dahil hindi niya na aninag ng maayos kung sino ang last touch doon. Joe Gulapa checking back in. Yun na nga. Last touch ito ni Sapasap. Dine-deny na ni Cyrus. Oo. Kasi alam nilang ito din yung go-to guy ng ano eh. Ito na naman. Paambol na naman. Back to TJ. Oh, wow. Ganda. Uy! Sayang. Trying to give Mapúa a taste of their own medicine. Gulapan, natapikan. Oo.
18 seconds on the shot. Drop pass din. Kaya lang, sorry miss para dito sa San Sebastian. Gulapa picks it up. Gulapa, aatake. Wow! Recto. Ayun na naman si JC Recto. JC Right place, Recto. right time para dito kay JC Recto for that putback. Felebrico. Ten on the shot clock. De La Rama, aatake. Wala. And rebound for EJ sa pasak. No, wala lang napupuntahan ng offense itong San Sebastian. They were just like trying to do a ball screen with Quahao. Kaya lang nadidinay ng Mapúa or they're just switching it. Ito, sa pasak, wala. And the Stacks have numbers. Segovia. Malakas. Wala sa posisyon itong si Segovia on the attack. Ito yung atake ni Gulapa kanina. Nabigtis siya pero naandun pa rin si JC Recto for that putback. Segovia looking for his first NCAA points. Recto. Who's just attacking hard? Itong si JC Recto and then Taking foul to number 28, Cobb de Bacera. ang nagiging problema nung San Sebastian, 2 free throws for JC Recto. hinahataw nila, imbis na taasan na lang nila ng kamay. Kaya nakakakuha ng foul itong si JC Recto. 40.2 seconds, official time remaining in the third as Recto sinks the free throw. Recto having a solid season for Mapúa. Ten out of the 12 players fielded in by Coach Randy Alcantara. Nakakapuntos na. .14 lead for Mapúa. Quahao. Quahao. De La Rama. Segovia. Ayun naman. Junix Segovia with his first NCAA field goal. Kung kanino in his first attempt on the pass break, malakas ang tira niya. Dito naman sa corner spot, swak na swak. From Ormoc, Leyte, Junix Segovia. Ayun na naman yung drop pass nung they were caught At the end of 3 quarters, it's 54. sleeping doon sa baseline natin. Kaya puro drop pass ang nakukuha nitong Buti nilang successful sila doon na makontain. 54-43 in favor pa rin ang Mapúa. Fourth quarter sa aming pagbabalik dito sa GTV simulcast at Heart of Asia. De La Rama finding Junix Segovia his welcome to the NCAA moment.
sa ika-4 na laro ng San Sebastian. Nabigyan ng pagkakataon. Yan yung tira na hindi niya makakalimutan habang buhay. Oo. Kasi yun yung first first field in mo sa ball game after 4 games. Hahanapan namin mo sa YouTube yan, Brad. Magiging my day mo yan ng ilang araw. Hanggang sa after a year, i-repost mo na naman yan. Tsaka yung after 10 years, magkita sila ni Juniel Delarama. Oo. Kay Delarama nang galing yung pasa eh. Naalala mo ba yung pasa ko sa'yo, pare? Di ba? Yung mga, uy! Eto rin Mapúa. Watch out for Gulapa. Ayan na po, Gulapa. Yun lang, sumobra. Finishing touches na lang ang kulang dito kay Gulapa. Kailangan mong hawakan ng matibay din talaga eh. Kasi nga, if you're a big, there's a lot of guys hacking dun sa baba. Kaya talagang matibay din ang grip mo. For you to have a better, kumbaga, attempt. Cuenco pulls up for 3. Wala. Oh, wow. He pass it to the wrong guy. Etong si Cuahao ngayon. Delarama back to Cuahao. Risho. Risho to Ian. Ayan na. Ayan na. Ayan na po. Ayan na. Kahit na may depensa sa harap, walang baliwala kay Iyang Cuahao yun. Ito naman si JC Recto. Offensive rebound for Gulapa. 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 Steal by Segovia. Segovia to Delarama. Delarama drop pass. Risho. Ganda. Kung kanina, it's all Mapúa who's doing that. Ginaya na rin sila nito San Sebastian. Babasa 6 ang kalamangan natin sa ball game natin. What a comeback attempt here by San Sebastian. Ian Cuahao meron ng 15 puntos. Konting puwang lang eh. Ito naman yung atake ni Delarama. Nag-commit si Gulapa. He finds ratio doon sa ilalim. Mapúa calls a timeout. Earlier, it looked like it was going to be a blowout in favor of Mapúa. They were up by 15, 44-29. Nagbadya kanina. Pero yun nga, the composure of this San Sebastian team, inunti-unti nila. From the high of 15, binabasa 10. Ngayon, 6 na lang. With 8 minutes and 40 seconds. It's still anybody's ball game, di ba? Kaya sinasabi natin na gusto nilang gayahin yung ginawa nila. Yung mga drop pass. Oo. Tsaka yung nangyari in the previous games against LPU. They were down by 17. Pero tinarbaho talaga. Oo. Hindi ba yung score natin dito? 54-47 na. Hindi pa nakakapuntos ang Mapúa dito sa fourth quarter. Oo, yun lang. And wala pa, hindi mo mabalik si Clint Scamis dito sa ball game natin. Mula nung sinam siya na dun sa third. Gonzalez, Recto, Cuenco, Igliane. And sa pass up on the floor for Coach Randy. Recto to Gonzalez. Gonzalez, one-legged fadeaway. And sa pass up with the offensive rebound. Sa pass up to Cuenco.
Cyrus for three. Hindi naman. Kanina niya pa sinusubukan. 2, 3, couple of times. Sa pangatlo successful na itong si Cuenco. Balik sa shop, mga kalamangan. That's the first field goal of Cuenco in this game. Oo, medyo alat siya. Kanina pa niya sinusubukan yung 3 points na yun Cyrus Cuenco 1 for 4 from beyond the arc today. Good drive by EJ Sapasap. Nalibre si Cyrus. 14 seconds on the shot clock. Risho. Lumanat. Wala. Gonzalez calling the play. Gonzalez to Recto. Recto waiting for Cyrus to pop out. Cuenco. Binalik muna kay Cyril. Segovia wants this matchup. Ayan, nabigyan siya ni Gonzalez. Cuenco. Sapasap offensive rebound. EJ Sapasap. Right time, right place ulit dito para kay Sapasap. Siya na ang umatake doon. Hindi niya na ibinigay sa mga kasama niya. Lumanat. Segovia. Segovia. Back to Andre. Lumanat pulls up. Igliana with a rebound, and now we go to Tati Austria with his courtside report. Coach Randy Alcantar is tapping Joe Gulapa's ability to hopefully break San Sebastian's defense and further push their lead away from the Stags. Ika niya during the huddle, Joe, lock in ka na. The defending champions are not slowing down anytime soon dahil nararamdaman nilang inaabangan sila ng Stags with every chance they get. Back to you, Anton and Bo. So special attention and reminders para kay Joe Gulapa. Denarama. Lumanat. San Sebastian, naubusan ng oras doon. Kaya naman kailangan na ni Coach Rob ang serbisyo nito ni Iyang Quahaw. Ito yung offensive rebound ni Sapasap. Medyo iika-ika siya doon nung sinab. Ito yung pambul na naman Tapos napilit niya rin sa ilalim. EJ Sapasap getting checked on now. He's on the bench. Yung meron kang ganyang klase ng player sa Pasap, Concepcion, talaga malaking problema para sa mga kalaban mo. And you have Dilarama also on the other side. You need to put a body. Hindi pa pwedeng makikipagtalunan ka sa mga yan dahil dehadong-dehado ka. Escamis now on the floor. Coming in with Concepcion. Cuenco missing. Almost a steal para kay Cyrus. Kitang-kita yung pasa ni Lumanag na yun. Uy, medyo nang ano yung I don't know if it's legs or tuhod. Mukhang sinestretch Bo yung calf muscle ni EJ. Sayang. Very seldom na malibre itong si Delarama. Hindi niya pa na-convert. Kaya 13 pa rin ang kalamangan ng Mapúa. Escamis. Netura. Netura. Ayun naman. Wow. Yun naman yung strength ng Netura. He seldomly took a shot sa labas. Pero pagka umatake, talagang go hard siya. Risho. Diyan din siya nabuhay last game Yung mga ganyang perimeter lang Kaya siya nakakuha ng 25 against LPU. Escamis, just 2 points today, but he does have 6 assists. Escamis, what a pass.
Cuenco on the drive. Cyrus Cuenco. He's not really successful sa labas, kaya padating doon sa kick-out ni Clint Escames sa kanya. Inatake niya, ginamit niya yung board. Ito naman si Ian Quahaw. Wala. Oops. Ito na naman. Then Larama on the floor. Oo. Nagkiskisan itong dalawang rebounder natin. Ito yung atake ni Cyrus Nitura. Ito naman yung perimeter na jump shot ni Ricio. Yeah, partners in crime, the backcourt of Cuenco and Escamis collaborating for that last basket. 14 seconds on the shot clock. 7 assists for Clint Escamis. Di maunahan, handoff to Quahaw. Ayun na naman si De La Rama. Kaya lang blanca siya doon ni... Di mo alam kung si Nitura o si Iglianes. Oo, dalawa sila eh. Sabay. Talagang cover na cover siya doon. Pero give him the credit of getting the offensive rebound. Sipat. Oo. Escamis, double team comes. Nitura. Concepcion. Lazarte. Short. Escamis. Yun And Escamis will draw a foul. They already took Mapúa to miss the shot by Lazarte. Kaya lang, hindi naman nila na-box out itong si Escamis. Foul pa itong si... Itong si Ricio against Escamis. Exciting times dito sa buhay ni Clint Escamis. Yes. We thought we would see the last of him in the NCAA after winning the championship. Marami siyang options. Pwede siyang magpa-draft. Pwede siyang mag-overseas. Had some offers but decided to go one last dance dito sa NCAA. Oo. Eh, maganda rin naman para sa kanya yun. Kasi nga, iba pa rin ang championship in the college level. Kaya lang yun nga, everybody's malakas na rin eh. Wala nang madali dito sa ano natin eh. Offensive rebound, offensive foul para dito kay Ricio. Yun lang, medyo yung kanina ko pa sinasabi na wala nang napupuntahan itong San Sebastian. Kaya medyo nagbabara-bara na sila dito. Namagana, yun lamang ng Mapúa. It's up to 17. Yes. Inunti-unti lang eh. Hindi isang buhos. Dahan-dahan lang. Lazarte. Oh. Cyrus Nitura rising up for that rebound. Mintis lang doon si Cyrus Nitura. Oh, Lazarte. Triple attempt from the corner. Oh. Yung mga ganun nila in the previous games, eh medyo malaki ang chance against LPU. Kaya nakabalik sila sa ball game na yun. Ito medyo alanganin na sila dito. Kailangan nilang dumipensa. They should make a stop. Ganda naman nung... Cyrus Nitura. Oo. Ganda naman nung attacking yun. Oh, what a move by Cyrus Nitura. The patience. An up and under move against the rookie. Cyrus Nitura steps on the break. Fly-by puntos para sa Mapúa. And that's just a reminder of what Cyrus Nitura can do. And because lumobo na sa 11 man lamang, a chance for Drex de los Reyes to back down and find Concepcion. Yun lang. Hindi lang na-finish ni Concepcion yun.
Pero ang ganda ng hanap ni Drex. Oo, ganda ng drop pass niya. Rookie point guard IC Kalangan. A champion with the Perpetual Junior Altas last season. Nitura. Lazarte baseline floater. Wala. So, as we see this triple by Segovia, rebound by Kalangan. This is going to be the most lopsided win dito sa season 101. Na pag-uusapan natin, Bo, na this season halos dikit eh. Pero dikit lang eh. masasabi ba natin na yung pagkatalo ng Mapúa after seeing their 14-game NCAA winning streak snap was a wake-up call para sa kupunan ni Coach Randy Alcantara? Pwede din, pwede din. Kumbaga, ang ano doon is, pwede maging ano ng anybody's ball game pagdating dito sa NCAA. Kung yung San Beda nga eh, na-disgrasya ng JRU, di ba? Sila pwede rin silang ma-disgrasya ng kahit na sino. So hindi ka pwede mag-relax. As much as possible, itong ball game natin, nakadikit itong San Sebastian hanggang mga third eh. Pagdating ng ano, medyo dumistansya, unti-unti lang din. Hindi yung isang buhos na lamang ng malaki eh. Unti-unti lang din talaga eh. So, ito na yung kumbaga pang ano ni Coach Randy. Magkaroon ng kumpiyansa itong mga bench player nila. Pinasok na niya. Tsaka napag-usapan din natin, Bo, na after today, mangyayari na yung crossover matchups. Yes. Ang susunod na makakalaban ng Mapúa ay San Beda. Oo, so yung kabilang bracket naman ng mga kalaban nila. Kaya medyo magiging mabigat din. Kasi nga, positioning din ang magiging kalaban mo rito eh. Hindi ba pwedeng, okay lang ako dito sa number 4, number 5. Hindi ba pwedeng ganun eh. Kasi one miss you die ka sa ganun eh. Oh, De Los Reyes with a catch and finish. Okay. Quick spin para kay Drex De Los Reyes. Hindi niya na ibinaba doon dahil alam niya pagdating ng ano, maraming didikin, marami pang susundot, kaya inilagay niya na lang. And with that De Los Reyes basket, Mapúa's lead is now 70-49. Bo, kindly break this down for all of the big men here. Ito yung seal nito ni Drex De Los Reyes. Inilab sa kanya ni Cyrus Nitura. Hindi niya na drinibble dahil alam niyang maraming susundot pa eh. Inilagay niya na lang. Yun yung pinaka-mataas na entry pass na nakita ko buong season. Eh, laki din naman ng papasahan mo eh. Wala na makakakuha nun. Wala na. Nilapas mo yung kuhang-kuha ni Drex De Los Reyes yun. Dahil nga sa laki nito, 6'8". Medyo may clear itong San Sebastian dito. On the previous incident. So more rookies
getting an opportunity to see action here. Oo, dito sa ball game natin. Dahil nga, it's a blowout game. 21-point lead. Medyo mababa ang ano ng San Sebastian. They only had 49 points. So number 32, Jaime Gomez de Leaño, the brother of Javi and Juan. O, si Juan kaka-triple-double lang just the other day. A long discussion here between the referee and coaching staff of San Sebastian. They were trying to clear out, I think. They were trying to clear out again. I think yung doon sa nangyari kay Assistant Coach Gilbert Lau. yung loose ball nito ni Christian Ricio against Lasarte. Tapos parang ang inaano nila is binangga nito ni Trix de los Reyes itong si Ricio. Yun yung inaano nila Coach Gilbert Lau. Natawagan ng kahit man lang second motion or whatever. Diba? So, nabigyan ng technical foul ito si Coach Gilbert. Dahil nga, it's already a blowout game. Don't need those, you can call it stupid things kasi nga, tambakan na eh. Warning on the Golden Sacks for delay of game. Another warning para dito sa kanila. San Sebastian looking ahead on their schedule. They play JRU on Wednesday. Mahirap na postehan yan. Gomez de Leaño against De Los Reyes. Talagang ang laki ng height advantage ito ni De Los Reyes. Lumanag. Wala, kanina niya pa sinusubukan. Di maunahan, susubok. Abdullah. Lakas pa rin. Rare appearance para kay Abdullah. De Los Reyes. De Los Reyes. Traveling. Same foot. That's the new rule sa FIBA. So it's a traveling. Dati legal yun eh, pero ngayon hindi na. We're just waiting for the official final score here. But Mapúa coaching staff just instructing them to dribble it out. Oo. You don't need to take the shot. Wala naman yata quotient na inahabol. It's already a 21-point lead. 72-49 at the end of our ball game in favor of course, Mapúa. Ito ang ating best player of the game, Ivan Lasarte. 14 points, 3 rebounds, 1 steal. Unang player of the game ni Ivan Lasarte. Oo. But syempre, you need to credit out also Clint Scamis. You only have 4 points, 5 rebounds, but he has 7 assists in our ball game. So, still, but yun nga. Bigay natin dito kay Ivan Lasarte kasi nga si Clint, any given time, pwede yan. Pwede mag-best player of the game yan. The most lopsided win here in NCAA Season 101. Mapúa dominates San Sebastian 70-49 coming off of that loss against Perpetual. So back on the win column are the defending champions.
Once again, the final score of our second game on this Sunday, 70 for the defending champion Mapúa Cardinals, 49 for the San Sebastian Golden Stags. We will take a break. At sa aming pagbabalik, we will get to know some of the key players of this big win by the Cardinals. Oo nga, kasi ano ka na? Tayo po ay nagbabalik dito sa GTV, simulcast sa Heart of Asia para sa ating post-game coverage ng NCAA Season 101. Building Greatness, tagumpay ang Mapúa kontra San Sebastian, 70-49. Anton Rojas kasama si Bo Belga at ngayon kasama din namin ang player of the game, Ivan Lazarte. Ivan, galing ka sa Growling Tigers, ngayon bagong tahanan sa Mapúa Cardinals. First player of the game, napili ka pa ni Bo Belga. Ano masasabi mo? Nagpapasalamat po sa coaches po sa ibinigay nila na opportunity sa akin na mabigyan ng kumpiyansa po sa game na to, and clean up ko lang po. And kung ano po yung naitulong ko sa team, ginawa ko lang po para makatulong sa team po. And yun, speaking of kumpiyansa ng coaching staff, the usual starter of their is Cuenco, pero ikaw ang ini-start ni Coach Randy ngayon. There's a time na ikaw pa yung nagtatapos ng mga games ninyo. Ano yung nagiging extra motivation para sa'yo na kailangan ko suklian to dahil yung shoe na meron si Cuenco is hindi ganun kadali? Yes po. Yung tiwala na binigay ni Coach Randy po at sa mga coaches sa akin, inano ko po talaga, green up po para kasi kapag off yung other teammates namin, nagano lang po ako na naitulong sa team po para makatulong sa team po. Ito, Ivan, kasi yung Mapúa matagal nang hindi natatalo dito sa NCAA. In fact, 14 straight wins niyan dating back from season 100. So nung natalo kayo sa Perpetual, ano yung pinag-usapan nyo ng team? Kamusta naman yung moral at paano nyo pinaghandaan itong San Sebastian? Yung unang-una po, yung sa defense namin po, medyo nag-relax po kami dun sa Perps po. And ayun nga, nag-usap-usap yung kami mga teammates po na kailangan namin mag-extra effort sa defense. And especially offense po, kailangan namin mag-extra passes. And tiwala sa other teammates po. Kaya yun, ginawa natin po ngayon para magawa, preparation po to against next game namin San Beda po. Ayun, Bo, binanggit na yung San Beda. Alam na ni Ivan. Ayun naman, speaking of San Beda, which is gonna happen next games, yun na nga, crossover, na tayo dun sa kabilang bracket.
medyo matitindi na yung mga katapat nyo dahil nandun yung group of talaga sa kabilang grupo Speaking of San Beda, ano ngayon yung magiging preparasyon nyo coming off a win, sobrang convincing win against San Sebastian, and then you guys will face San Beda after that. Yes, tulad nga po ng sinabi ng mga coaches po, kung ano po yung pinakita namin ngayon, same intensity po pagdating sa Beda po. Kasi yun talaga pinaghahandaan namin bago pumunta sa kabilang bracket. Exciting. Dahil yun nga, ito yung bagong format natin sa season 101. Yung mindset naman, knowing na, kasi itong mga to, like San Sebastian, makakalaban nyo ulit sa group stage. Yung San Beda, alam mong posibleng ito lang yung pagharap nyo sa season na to. Once lang po. Kaya preparation po talaga sa amin. Walang relax po, same intensity, kung ano yung defense namin ngayon and ano yung mga tiwala namin sa isa't isa po, gagawin po namin next game po. Alright, first player of the game para dito kay Ivan Lazarte. Kaya naman pwede mo nang batiin lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa inyo. Ready siya po. Sige lang, deserve yan. Alam niya yata magbe-best player sa ngayon. Binabati ko po yung family ko po sa Dumaguete po, Lazarte Fam, and mga coaches ko po sa Dumaguete. And yung mga teammates ko po, Mapúa and sa Don Bosco po, and yung mga other family ko po sa Dumaguete. And yun lang po. Wala na? Kala ko may coding, mayroon ka pa Okay na. Taga Dumaguete pala itong batang to. I just wanna say hi also to Boss Martin Uy na tropa natin kay sa Dumaguete. Boss Martin Uy, shoutout po. Nakalimutan pa niya. Kay Boss sa mga coaches ko po. Yan ang ating boss dyan sa Dumaguete, si Boss Martin. Kay Coach Butch, high school po, kay Coach Mike Villarmosa, and other coaches po na hindi ko po nabanggit. Yan lang po. Buta na lang, Bo. Binanggit mo si Coach Martin. Oo. Naalala pa ni Ivan yung iba. Yan, Ivan Lazarte, well-deserved player of the game. Ivan, congratulations. Congrats, and we'll see you on the next game, possibly against San Beda. So we will take a break. Again, Mapúa picking up this big win against San Sebastian 70-49. Normally, pag nananalo itong Mapúa Cardinal sa mga nakakausap natin, mga Clint Escamis, mga Cyrus Cuenco, JC Recto, Yam Concepcion. Ngayon naman, nakikilala natin, Bo, yung mga iba pang players ni Coach Randy Alcantara. We got to meet Ivan Lazarte. Ngayon naman, kasama natin si EJ sa PASAP. EJ, maganda ang pinapakita mo in your first couple of games dito sa NCAA. Kamusta naman yung adjustment mo being that this is your first year sa NCAA? Yun po, yung mga sinusunod ko lang po yung mga sinasabi nila sa akin, yung mga coaches, yung mga kuya ko po sa like Cyril, si Cyrus, sila Clint, yan. Sinusunod ko lang po yung mga inuutos nila sa akin kapag nagtatanong ako, pag nalilito ako. Yun lang po yung pundasyon ko. Ayun, speaking of yung mga kuya mo sa parehas, nakikitaan ko siya, parehas sila nilaro ni Concepcion Ano yung mga ibinibigay sa yung tips na kailangang approach mo rito? Kasi nga, bago ka dito sa NCAA, ano yung mga binibigay nila sa yung tip na ito yung dapat na gawin, ito yung mas magandang gawin? Ano yung mga sinasabi nila sa'yo during game or during practices? Yun yung, dahil yun nga, nawala po yung mga ibang players dati, yung mga nag-hustle player, kaya
yun, sinasabi ni Yam na kailangan ko rin tumulong sa rebound, ganun. Kaya yun, sinusunod ko lang po yung mga... Yeah, EJ, marami kang offensive rebound. Napansin nga namin ni Bo yun. Isa pa napansin namin ni Bo, yung mga pasahan nyo sa ilalim. Instinct yun eh. Paano nyo pa pinapractice yun? Yung mga extra pass, kasi karamihan sa mga puntos nyo talagang drop pass sa ilalim, mga easy basket. Yun po, nag-adjust po kasi kami sa last game namin. Medyo wala kaming extra passes. Tapos yun, napagalitan kami sa mga coaches. Tapos inayos po namin sa practice. Kahit na alam pong kaya namin, yun, pinapasa po namin para sa ikagaganda ng resulta. So yung pala, Bo. Oo. Okay. Ayun na nga. Let's go to your next game against San Beda. Diba? Pinag-usapan na natin kanina pero ngayon, rookie year mo, makakaharap mo isa sa matindi, San Beda. Ano yung magiging preparasyon mo? Ano yung magiging, kumbaga, mindset mo going into the next game na San Beda makakalaban namin? Yun po, siyempre malaking challenge po yun sa akin, lalo na ngayong rookie year. Tapos, dati pa po pinapanood yun since yung season 99 na natalo sila sa championship. Yun po, tuloy-tuloy lang po yung kahit naman po sino yung makalaban namin, lahat sila gigil sa amin. Kasi yun nga yung sinasabi nila coach na yun, kami yung target kasi kami yung dating champion, although hindi naman po ako kasama doon. Tuloy lang po. Yung ensayo namin tuloy lang. Dadagdagan pa po namin. So EJ, matagal ka na palang nanonood ng NCAA. Is there a particular player that gusto mong makamatch up dito sa first season mo? Yung gusto ko pong makamatch up, wala na siya dito eh. UAAP po siya naglaro si Kuya Sherwin Concepcion. Sherwin Concepcion. Okay. Naging teammate ko pa yun. Opo. Ayun talagang shoot the lights out yung batang yun. Hindi mo pwedeng bigyan ng butas, ng puwang. Talagang ititira ng batang yun. So, yun. Sadly, hindi niya na inabot dahil nasa kabilang liga yon. So, hopefully, you will face some other guys na dito naman sa NCAA. So, bata pa naman to eh. Rookie year. 21 years old itong si EJ. Diba? At ready rin itong si EJ sa pasap na batiin lahat ng mga nanonood ngayon. Sige, EJ, go! May kodigo din eh. Oo, may kodigo din to EJ sa pasap. Yun, binabati ko po si Engineer Dong Gonzales, Boy AA, Boss Carlo, yung Buffalo Wings, Mapúa Global, Engineer Teddy Lavines, Ma'am Glessy Estrella, yung partner ko, si Kimberly, Pamintuan sa pasap, yung baby ko, si Ernestine Lexi, yung Pamintuan family, yung si Tito Janjan Antang, yung mga family, PPG family, Smooth, yung mga taga-Tarlac dyan, yun, shoutout sa inyo. From Dumaguete, ngayon naman, Tarlac naman. Tarlac. Sigurado kung wala na siya nakalimutan dahil may kodigo na siya. Mahirap din may makalimutan sa mga binabati eh. Masisita ka pa eh. Kaya buti nga may naalala ka rin, Bo eh. Para maalala rin ng mga ini-interview natin dito. EJ sa pass-up, good job. Also getting some recognition today sa ating post-game coverage. And let's break down, Bo, itong mga numbers natin dito sa endgame offensive rebounds. The big story here in this game. Malayo ang diferensya nito. Ito ring points in the paint, 42-16. And wow, that says itself. Kasi sa assist naman, it's only 7. Hindi ganun kalaki. Yung field goal natin doon medyo malayo talaga. Kaya nga 21 ang lamang na to dahil 28-16. Talagang inaano ng ang pinipilit ng San Sebastian kanina. Alam mo yung one pang knockout na suntok eh. Hindi sila makashoot sa labas eh. There's a time na meron silang instance na mas marami pa yung tinira sa tres kaysa sa loob. So, pag hindi talaga nagko-convert ang labas mo, mahihirapan ka talaga. And ito yung magiging resulta natin. Kaya naman, lamang na lamang sa points in the paint itong Mapúa at 42-16. No, tama yung sinabi mo, Bo. They were looking for that one big swing, that knockout punch. Sayang kasi may time na bumaba na sa 6 yung laman eh. Yes, oo. Akala natin, eto na. Kaya lang, yun nga. Inunti-unti ng Mapúa, bumalik sa 10, naging 13, naging 15 hanggang sa yun. Hindi na nakaahon talaga. Kasi nga,
Meron tayong ano na wala na sila mapuntahan on offense. Nung nakashoot si Cuenco doon sa left wing. Yes. Doon na talaga umalagwa. And with that said, we will take another break and be back to close out our coverage for this Sunday. Kailan next game nyo, Bo? Sunday. Our post-game coverage continues here. Mapúa again winning over San Sebastian 70-49. Anton Rojas kasama si Bo Belga. Bo, NCAA, every season is a different story. Marami tayong nakita mga makapigil hiningang bakbakan dito sa week number 1. Para sa'yo, ano ang nag-stand out so far? Ako, I would say yung San Sebastian and LPU pa rin. And also, hindi mo rin may ano natin yung perpetual. Yeah. Diba? They parang kumbaga sinasak nila yung mundo. Yung mundo ng NCAA na hindi kami joke. We are real with 4-0. So, we will see in the next coming games ng NCAA natin. So, yeah, tabayanin natin lahat. And I'm happy for Coach Olsen Racela because when the news first came out na siya na magko-coach ng Perpetual, biglang umalis si Cyrus Nitura, biglang umalis si June Roque. Yeah. So akala natin, naku, naubos yung mga player ni Coach. And can you imagine kung naandun yung dalawang yun? Oo. Diba? Plus yung the likes of Boral, Slate, talaga matindi yung Perpetual, diba? Well, before we continue our discussion, balikan muna natin yung nangyari sa week number 1 ng ating panibagong season ng NCAA. Welcome to a brand new era of collegiate hoops in the NCAA. Here's what went down in the first week of season 101. On opening day, Escamis. First basket of the season for Clint Escamis. The defending champion Mapúa Cardinals began their title defense against a resilient band of LPU Pirates that dragged them into double overtime. Clint Escamis and Cyril Gonzalez both had separate opportunities to win the game for MU. In the end, Lion Palingayan missed on a potential game-winning shot at the buzzer as LPU fell short in its upset bid. The champs won 90-89. In the second game, Sahonia interfering, and he takes it all the way. San Beda flexed their muscles against Benilde, winning 96-85 behind the combined 32 points of Brian Sahonia and rookie Jonty Miller. Noong Biyernes,
Goho Cruz gets the ball back. Mark Goho Cruz with a finish. Dinomina ng Perpetual ang San Sebastian 67-54. At pagkatapos nun, nakamit ng JRU ang kanilang unang panalo sa ilalim ng kanilang bagong head coach na si Nani Epondulan. Here come the Heavy Bombers again. Garupe, no. Lorenaria, yes! Pinataob ng Heavy Bombers ang Letran Knights 73-69. Noong Sabado naman, nasungkit ng Mapúa ang kanilang ikalawang panalo matapos talunin ang Arellano 90-87. That is Cuenco. Oh! Big time hit for Clint Escamis. Nanguna si Clint Escamis sa atake ng Cardinals sa kanyang 29 points. O'Malley, what a pass! What a delivery! Nanalo rin nung araw na yon ang Benilde kontra EAC 74-63. Sa araw ng linggo, pinatahimik ng Perpetual ang LPU 73-61. Deep into the trenches. The final 2 minutes. Habang nanaig ang San Beda kontra Letran sa una nilang pagharap ngayong season 68-58. Tuesday's game saw Arellano smash San Sebastian 82-66 as EAC recorded its first victory of the tournament at the expense of JRU 68-65. Finally, on Wednesday, Coach Olsen Racella's Perpetual Altas prevailed over Coach Randy Alcantara's Mapúa Cardinals 75-65 to take the top spot in Group A with a 3-0 win-loss card. I just told them that, we don't want a repeat of what happened last year. In the game that followed, the Benilde Blazers outclassed the Letran Knights 95-80. O'Malley, Sanchez, kaboom! And that's what happened in Week 1. See you again next time as we go along for the ride here in NCAA Season 101, Building Greatness. Alam mo, Bo, sang-ayon ako sa sinabi mo. Perpetual, definitely the biggest surprise here in the early goings of Season 101. That 10-point win against Mapúa, may effect yun eh. Not just with the teams involved, but with the rest of the teams in the league. Oo naman. Kasi nga, hindi basta-basta na tatalunin mo na lang yung defending champion ng ganun eh. That convincing 10-point win, usually it's gonna be a close game. Dikdikan talaga eh. Hindi pwedeng aalagwa ka ng ganun eh. Pero yun nga, I don't think Perpetual is a joke. They're really serious of being a contender this season. Talagang sinabi natin, pinag-usapan natin kanina, from the start of the season 101, wala sa listahan natin. Lahat tayo, wala sa listahan natin Perpetual to be in the Final Four. Pero yun nga, you can see the standings in Group A, Perpetual with 4-0, Mapúa with a win today with 3-1, 1-2 ang Arellano, San Sebastian 1-3. Winless pa rin ang LPU at 0-3. Sa Group B naman, CSB with a win kanina, 3-1, San Beda 2-1, JRU 2-2, EAC 1-2, and ito yung very surprising. Ito yung isa sa mga natin itong literan na to with 1-3. Pero hindi mo pwedeng i-menos yung mga yan kasi nga marami pang mangyayari. All of them had 4 games. It's a 13 game elimination. Walang ma-out pero yun nga, facing the other guys dun sa mga pagdating ng playoffs yun ang magiging matindi. And that's why, on October 15, marami talaga manunood at mag-aabang sa pagharap ng Perpetual at ng Letran. That should be very interesting. First time na magko-crossover ito mga kupunan natin. But on Tuesday, we have LPU versus Arellano. That's scheduled at 11 a.m. At pagkatapos nun, mapapanood din natin itong banggaan sa pagitan ng San Beda at ng EAC. Yan po ang ating mga lamad na aabangan dito sa NCAA. And of course, syempre, abangan din natin itong mga darating na bakbakan ni Bo Belga. Congratulations, brother. Yun nga. 50th season in the pro ranks and still going para sa karir mo. Konti pa. Konting-konti pa. Magiging full-time NCAA analyst. Nagbigay ka ng preview, Bo, Oo. Dito na tayo sa NCAA. Isang pa tayo pupunta. Dito lang din, di ba? So, yun.
still thankful na nandito pa rin sa professional level. And of course, we're very thankful na kahit naglalaro ka pa, you're coming back here to where it all started for you sa NCAA. Bo Belga here with us on the panel, our analyst for this ball game today. Thank you as well to our courtside reporter, Tati Austria. Maraming salamat din sa ating director, Direk Abet Ramos, and all of us from the team sa GMA Synergy. Ako po si Anton Rojas nagsasabing maraming salamat sa inyong panonood. Happy Sunday, and we will see you all again on Tuesday for more NCAA basketball sa Season 101, Building Greatness. Ito na ang biggest game ng iyong buhay. Together we'll be flying high. This is our league. This is the moment. Sa puso mo, the sky is the limit. Tara na, magsama-sama. Dahil together, we own the future. This is our league. This is the moment. Sa puso mo, the sky is the limit. Magsama-sama, dahil together, we own the future. Kaya natin kabaelan tayo daytoy. Kaya natin ini, kaya ta ini. Kaya natin kabaelan tayo daytoy. Kaya natin ini, we own the future. Hindi tayo susuko bawat laro.
2 seconds on the shot clock. 2 seconds to shoot. Kian Zungkop. Kaiser Castillo coming in for the Golden Jackets. Number 10, John Rabiso. And Jalu Anyanipot coming in for the Golden Jackets. Kid Castro. That's a catch for Kaiser Castillo. Backing down number 8, Gabriel Mercado. His first one on the Red Rockets. Bonus free throw for Kaiser Castillo. Lane violation.
Mark Esperanza. Pushing foul to number 16, Josh Stepan, his first. Royland Reyes coming in for the Red Robins. Charles Victoria coming in for the Golden Seconds. Shot clock is 17 seconds. Pushing foul to number 16, Josh Stepan. Mackenzie Bernabe. And coming in for the Red Robins. Ray Renojo coming in for the Red Robins. 14 seconds on the shot clock. Kia Dunka. Going to the Cruz, three. Holding foul to number 15, Josh Stepan, his third personal. 4 on the Golden Seconds. Foul was on number 16, Mackenzie Bernabe. Gillian Collins. Kobe Orbita. Mark Esperanza. Two minutes. Stephen Magro
And Ruben Sigua coming in for the Red Robins. Giancarlo Inot coming in for the Golden Sagrets. Yuan Pacheco coming in for the Golden Sagrets. 12 seconds on the shot clock. Ruben Sigua. Traveling. Traveling. Mark Esperanza coming in for the Golden Sagrets. Kent Castro coming in for the Red Robins. At the end of the opening quarter, the score 11 for the San Sebastian Golden Sagrets and 14 for the Mapúa Red Robins.
Cyrus Himao coming in for the Red Robins. Second quarter. Angelo Aninipot. We will have a review for a possible act of violence. All players, please proceed to the shaded area in front of your respective benches. Upon review, it was an sportsmanlike foul on number 27, Kobe Urbina. Two free throws for Mackenzie Bernabe. Ball possession stays with the Mapúa Red Robins. 14 seconds on the shot clock. Shot clock violation. Kaiser Castillo.
Second count for Mark Esperanza. Holding foul to number 31, Troy Andreas. Jillian Palis and Ray Renojo. And Kian Dunca coming in for the Red Robins. Bonus free throw for Mark Esperanza. Backing down to number 3, Angelo Adenipot, his first 2 on the Golden Stackers. Kian Dunca. Angelo Adenipot. Julian Palis. Timeout, San Sebastian, Golden Stackers.
Pushing foul, number 29, Kian Donka, his first 2 on the Red Rapids. 2 free throws for Mark Esperanza. Brandon Humadi coming in for the Golden Jackets. Roy Landres coming in for the Red Robins. "19 seconds on the shot clock. Juan Ramizo. Blocking foul, the number 18, Brandon Humadi, his first 3 on the Golden Tablets. 14 seconds on the shot clock. Joshua Scott. Jeff Depan. Timeout Mapúa, Red Robins. Mark Esperanza and Kaiser Castillo coming in for the Golden Staglets.
Mackenzie Bernabe. Jeff Depon. Pushing foul, number 10, John Dramiso. His second, 4 on the Golden Stagnets. Angelou Aninipot coming in for the Golden Stagnets. 14 seconds on the shot clock. Mackenzie Bernabe. Pushing foul, number 27, Ray Relojo. Raniel Gutierrez coming in for the Golden Stagnets. 15 seconds on the shot clock. Shot clock violation. Kent Castro coming in for Ray Relojo. Giancarlo Inot coming in for the Golden Stagnets. Timeout San Sebastian, Golden Stagnets. Nineteen seconds on the shot clock. Drop ball. Possession for the Golden Stagnets. 8 seconds on the shot clock. 8 seconds to shoot.
Jillian Palis. Basket counts for Kent Castro from Jillian Palis. Backing foul to number 16, Jeff Depan, his third personal. Bonus free throw for Kent Castro. Jeff Depan. At the end of the half, it's 32-30 for the San Sebastian Golden Staglets.
14 seconds on the shot clock. Jillian Panes. Timeout San Sebastian Golden Stagnants. Shot clock at 14 seconds. Holding foul, the number 19, Kent Castro, penalty. Third foul on Kent Castro. Two free throws for Mark Esperanza. Hiyandunka. Kaiser Castillo. Timeout Mapúa, Red Rabbits.
14 seconds on the shot clock. Julian Palace! Timeout San Sebastian Golden Saglets. Shot clock at 14 seconds. Holding foul, number 30, Mark Esperanza, his first four on the Golden Saglets. "16 seconds on the shot clock. Pushing foul, number 29, Kian Dunca. His second. 2 free throws for foul was on number 31, Floyd Reyes, his third personal. 2 free throws for Mark Esperanza.
It's the end of the ball game. Our final score, 71 for the Mapúa Red Robins and 72 for the win by your San Sebastian Golden Staglet.